Maria tukuhariirie inoro miaraho. Atongoria a Kenya Kwanza utora mubango wa kuhura ikundi itiganite njeki mwena wa Thika Kiambu. Aikari mugunda wa Thikota wa Mwea kuiguanira kunina ngucanio iri ikoretwo kuo cia mugunda ucio. And that is why when you hear sometimes people taking law into their own and people taking law in their own hands because they don't trust the security officers. And that is why we need to look and ask ourselves, how do I continue to build this trust? No tongoria wa Gatoreki Embu kuria maafitha a borithi kugia na uigirирiki wira-ini wao. Tariki ni 8 mweri wa gatandatu tugocokire ngatho cia mwanya nigo tucagura kunyitana ithuĩ gutwihokera mathaa maku tukumenyerie maria mahanikite kuma ithaa ria rucine nginya riri cirekeire wega kwihanda thaa mugwanja cia miaraho. Gitago muriki wa mucoki na maya nimo mohoro maria turi namo tukianjiriria na icera ria munini wa president guku thiini wa bururi wa Kenya Professor Kithure Kindiki nesharete kuria mwena wa Thika thiini wa kaunti ya Kiambu ari hamwe na atongoria angi aria mari rungu rwa mwaho wa Kenya Kwanza mathiite guku kuhura aikari njeki na tabarĩra itiganite cia wonjoria imwe cia indo iria aikari matwarirwo ni nduthi mashini cia cerahani hamwe na indo ingĩ cia kũrahũra wonjoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa Kiambu. Ogena kuo aikari a mugunda wa Mathikuota wa Mbere kana wa Mwea uri gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Mbere ya mũhuro thĩinĩ wa kaunti ya Embu nimetikanirie kunina ngucanio cio ugai wa mugunda uyu na njira ya guikara thi na kũgĩa na mĩario. Aikari maugĩte kwa ihinda iraya makoretwo makĩhũrana o ene no ĩndĩ rĩu ndũrĩrĩ iria cikaraga gũkũ nĩciĩtĩkanĩirie kũiguana nĩguo kũgacĩrithia thayũ. Mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Mase Wandia wa Mũrĩithi no harĩirie riboti ĩno. Musemanio urio tabaneirio itura-ini ria Mbondoni wadi-ini ya Makima urebete bamwe atongoria a matura matiganite kuma ndũrĩrĩ iria cikaraga mugunda-ini wa Thikuota ya Mwea makĩiguithaniria magena ndereti ya wĩiguano nĩguo kũnina bara iria ithiũrũrũkĩirie ugai wa mugunda ũyũ wa eka 44,000. Watu wa Makema Ward kwa kauli moja kwa kabila zetu zote ambazo zinaishi hapa, kwa sababu sisi tuko kabila zote za Kenya zinaishi hapa Makema, tumekubali ADR. Embu County tunajua hii shamba ni yetu zote, lakini kuna watu wanaishi kwa hiyo shamba. Wale watu wanaishi kwa hiyo shamba tunaomba tukikaa chini kwa ADR kila mtu awe anaelewa ya kwamba wale watu wanakaa huko ndani kwanza wache wapate haki yao, ndio wale wengine tuko ambao tunatoka kando ndio tuweze kuingia. Aikaria ya ariane ya Mbere agikuyu o ũndũ ũmwe na Ikamba mugite ni mataukĩtwo atĩ makoretwo makĩbũrithanio ni andũ kuma na nja na makĩria ateti arĩa mataramendera wega makienda kwĩguna o ene. Na tutaenda kwa pamoja kwa sauti moja na hatutakuwa na ubaguzi wa huyu ni wa kabila lile ama lile. Sote tutazungumza kwa pamoja kama watu wa Makema, na tunataka kuambia serikali tunashukuru na tuko tayari na waje haraka, kwa sababu tumekubali kama kauli moja watu wa Makema tuko tayari kuketi tuzungumziane tutatue hili shida tukiwa watu wa moja.
makiaria na mugambo mwe aikaria ya mugite sigana ni sigana amure ugotire mundu wa rurire rumwe kana rure rungi akoera ungi njara kana kumuike ciugo cia njino undu-ini wigi mugundo uyu amu mathi na mbere na kuburana gutire bindi makegwatira title deed. Tumekubali kabisa na tunasema ni asante kwa serikali na hata pia kwa county government kwa kutuwezesha kufika hapa tumefika. Kwa hivyo tunagojea tuende tuanze hiyo ADR wakati ambao tutakapoitwa ili tuongee na tushauriane na wale wengine tupate mwelekeo wa kesho ambao utakuwa ni mwelekeo wa kuleta amani katika mwananchi wa Makima yeyote. Ona gukiri uguo aikaria ya maboete thirikari na makiria ministry ya migunda kunyitanira namo niguo maje mutaratara uyu ikamabe mwerekera na mitaratara ya kurumiriro. Ngiribotera Inoro TV jetago masi wadia wa Murithi Kingangi nao Giwadia ni ripoti yo nayo gwatana ya arutani guku bururi-ini NAT na ikiti hoya kuriera wa muritwo kunyitirira giturwa kia murugamiriri munene wa commission ya kwandika arutani TSC niwe Evelyn Mitei makimuria ekirira mihango ya ukinyaniria girimiti ya uiguano ya arutani ya mwaka wa 2025 nginya 2029. Munini wa munene wa NAT Hesbon Otieno ugite ni hari bata wa ukinyaniria girimiti yo jeru na ihenya tore kwahotekeka amu area marahuthira ihinda-ini riri irorete gukinya muthia kuona yari irutithio wira nginya tariki 30 mweri uyu turi wa gatandatu. Kate Muthoni ni aratariria. Centro ya arutani ya NAT hidi ya mushemanio wa o mwaka wa gishigo kia ubunge kia Bureti County ni ya Kericho kuria hidi ya mushemanio yo ari mwaya ni matugireti itwaria kwa mura Evelyn Mitei ta murugamiriri munene wa ihinda wa commission ya kwandika ari moneo TSC. We are thankful that Mitei is coming in, and the biggest reward that Mitei should give the teachers now is the CBA for the year 2025-2029. Considering that the CBA that we are having now is coming to an end by 30th of June. So we should have a new CBA by 1st of July. Arimu aya ni matariria mamwe ma mathina maria makoretwo magitungana na mawira-ini wao kuria oho matariria maundu maria matanyite kugunika namo wona girimiti iria mekiranire na commission ya TSC ya kinyanirio. As a union, we have given our demand proposal, which is for the basic salary at the rate of 60%, and then all the allowances cutting across at 30%. It is a demand proposal that we gave and is being studied by the Salaries and Remuneration Commission. Hidi ya mushemanio yo ari mwaya oho ni mamurikite thirikari ni gucerithiria kigina kia mathukuru makiuga thino yo urathie na mbere kwihiriria na kuutumia mihango itiganite mathukuru-ini. We are urging the CS education, Migos Ogamba, and the PS education, basic education, Professor Bitok, look into it that the shortages that the schools experienced as the capitations were being released are worked on very fast so that our schools can be able to operate. Because if you don't do that, then our schools will not be able to run properly the way they are supposed to be. Arimwa ya oho ni morete thirikari etigirire ni yagathika kigina gya kuigana gya kwandika o hamwe na kuriha arimu budget-ini ya mwaka wa kigina wa 2025 na 2026 itemi-ini ria kugacirithia githomo. Ngiribotera Inoro TV jetagwo Kate Muthoni. Egio Muthoni ribotio. Utongoria wa kanitha wa Gatoreki thiini wa kaunti ya Embu ni uriti maabitha a borithi kugia na uigiririki na kurumirira kihoto ugithi na mbere na wira wao kuona muingi no ajitie gute mwihoko na maabitha a borithi. Muingi ugite kurumirira kuongerereka gwa ciiko cia muingi kwagagio ni maabitha a borithi riu nuonekete kwa gukorwo ukigia na mwihoko na maabitha a borithi toria kurari hau kabere. Ikua wa Bushi ni aratariria. Hindi ya igongona ria o mwaka ria itikia maabitha a borithi riria ritabaneirio kanitha-ini wa Gatoreki wa Our Lady of Assumption County-ini ya Embu. Muthikabu Kimani ni oritie maabitha a borithi gucokereria mitwa na mihitwa iria mehitire gutungatira muingi. Ile ambayo inaitwa ni kuwa waaminifu, na uaminifu unazidi kuendelea kuonekana, and we build trust even within the community, even in what you do. Can we also
ask ourselves this question: can I trust my fellow officer? Oritie maabitha ya guteaniria ciiko cia kuherithia na kunyarira muingi, ciiko iria ciongererekete na gikiro kinene. And that is why when you hear sometimes people taking law into their own, and people taking law in their own hands, because they don't trust the security officers. And that is why we need to look and ask ourselves, how do I continue to build this trust? Murugamiriri wa maabitha ruhonge rwa kuramata mititu kaunti-ini ya Embu Miriam Kamau akiuga ciiko cia njuragano gatagati-ini ka maabitha a borithi ni ciongererekete na njira nene, kuria moritie gwethana na njira ingi horeru cia gwetha kihonia gĩikiko-inĩ handu ha kurutana mĩoyo. That's why growing boys know, they realize that women are weak and that is their position. Ukimtengeneza atakuwa nini? Usuri kwa ile ambayo nini? Unatamani. Ukiona biaendea imeurwa. Oho maabitha aya ni moritio kugia na uigĩrĩrĩki gwakinya ni mĩhũthĩrĩre-inĩ ya mbeca ciao, kuona aingĩ macokaga gũthĩnĩka mauma wĩra-inĩ kuona matikoragwo meigĩire mũthithũ. Leo ukiambiwa janga yako imeisha, rudi nyumbani. How do you want to be? Utakuwa na gani? Hadi shwabishi. Muthia mbeũ njĩthĩ nĩ moritio kwaga kũhũthĩrwo nĩ ateti arĩa marahunjia ngayũkano bũrũri-inĩ. Let us pray for our country to be in peace. Because once the peace is not there, we are the most affected because of what happens. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Igikua na riboti yo mihang'o ya kwa mawoni ma muingi megie kugitira arĩa mahuha coro harĩ maũndũ megie ungumania nĩ tafanĩtio mwena wa Ol Kalou gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, ĩgĩtongorio nĩ ataramu a watho kuma ofici ya munene wa watho. Mihang'o yo ĩtafanĩtio na muoroto wa gwĩkĩra hinya bara ya kũrũa na ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ, torĩa Simon Gure aratarĩria. Nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya CDF taũni-inĩ ya Ol Kalou Nyandarua nĩkuo mĩhang'o ĩno ya kuoya mawoni ma mũingĩ megie gũthondekwo kwa ndereti ya kũgitĩra arĩa mahuha coro wa ungumania ĩtabanĩirio. Afithaa kuma wabici ya munene wa watho Truffaut Achieng augĩte mawoni ma mũingĩ nĩ ma bata rĩrĩ marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthondeka mawatho ma gwĩkĩra hinya bara ya kũhũrana na ungumania o hamwe na kũgitĩra arĩa mahuha coro igũrũ rĩgiĩ ciĩko cia ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ. The big reason why we are here is to have public participation with the community and wananchi in Nyandarua County, whereby we've been able to talk to representation from all the 10 sub-counties in Nyandarua, and the representation included the youth, women, person with disability, wazee wa nyumba kumi, we have professional bodies, academia. Munini wa komishona wa Nyandarua ya gatagate Michael Ololtua nĩorĩtie mũingĩ kwĩyumĩragia rĩrĩa morio kũruta mawoni megie maũndũ marĩa maramahutia nĩguo makagaga gũteta rĩrĩa mawatho mahĩtũkio na kĩgwatio gĩa kwaga gũkuruhanio. Ni kwamba wananchi waweze kushiriki kwa hizi public participation ili baadaye wasije wakalalamika baada ya sheria kupita kusema hatukuhusishwa. Tunahimiza na tunatoa mwito kwa wananchi wote waweze kushiriki kwa public participation, watoe maoni yao. Mbeũ njĩthĩ maugĩte thirikari nĩ ĩbatie kũmakuruhanagia makĩria kũruta mawoni megie maũndũ marĩa makoniĩ mbeũ njĩthĩ. Tuge ta ithuĩ ta yuthi ta mbeũ njĩthĩ nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtuĩka kũnyitĩrĩrwo, tondũ kwa kahinda kanene tũriganĩire, tũtikoretwo uge witũ ndũkoretwo ũkĩiguĩka, na rĩu finally nĩ twahota gũcirikishwo. Athomi kuma Nyandarua nao nĩ morĩtie mũingĩ kwĩyumĩragia kũruta mawoni, kuona mawoni mao nĩ ma bata rĩrĩa mawatho marathondekwo. Nĩ njĩte public all professionals at hĩndĩ wetwo thĩinĩ wa public participation rĩu twĩtĩkĩre kumĩra na twĩtĩkĩre gũthiĩ kũheana mawoni maitũ, nĩ gũkorwo mawoni maitũ nĩ marĩtuĩkaga nĩ maingĩra thĩinĩ wa maũndũ macio, tondũ nĩ hagĩa na bill
irauga mau uria public participation iri ikagwo nigetha ikagwo undu wothe mohanaine ni mawabici mothe na entities ciothe iria cireka public participation. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Thank you muno Simon ripoti na Minister wa Tugata wa Muingi Geoffrey Ruku augite thirikari ni kurekereria mwerekera iguru ria marihi ma njoherera ma maabitha a thirikari aria marutaga wira kundu kuria kuri na morito matiganite. Ruku augite ona gutuika arutani thiini wa kaunti ya Tharaka Nithi ni magarirwo gukorwo makiamukira marihi maya matikoretwo makimamukira na uguo ni hari bata wa kurehe uigananu kuri maabitha othe ya thirikari aria magarirwo ni gukorwo makiamukira marihi maya. Ruku aritie heria harambe ya arutani rungu rwa kiama kia NAT ruhonge rwa Tharaka. Nimesikia yale yote ambao walimu wamesema, nimesikia yale pia wambungu wamesema ya kwamba kuna mambo ya hardship allowance. Yes, hardship allowance. Ningetaka kusema ya kwamba mimi ndiye nasimamia human resource management katika taifa letu la Kenya. Wale wote ambao wanalipwa pesa na serikali ya Kenya, either the parastatus, commissions or within the ministries, pia wanajeshi, polisi, walimu, wafanyikazi wa ministry tofauti, wale ambao wanafanya in county government, in 47 county government in the Republic of Kenya. I am the minister in charge ya kujua vile remuneration ya wale wanafanya kazi katika serikali vile ambao watalipwa. Hiyo ripoti ya hardship allowance mimi nimeiona pale ofisini, nimekaa na maafisa wa serikali, nimeita Salary and Remuneration Commission, tumekaa chini na tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na hafla ya siku 2 ya kuangalia utaratibu wa allowances katika serikali. Tugutware kuri mwana wa Gicua-ini kuria meikare na mitugo ya unduire no maundu maria amerikanite gucangira hari bara cia kimucii na kaingi iria ikoragwo igitungio atumia. Maundu ma meyumiritie hindi ya giikaro gia gucaria kihonia kia bara cia kimucii kiria gitafanitio kuria kaunti-ini ya Mombatha. Giikaro-ini giki atongoria matiganite ni mateterithĩtie bata wa kwaraniria uthingata kihoto na nginya kurumirira watho hari gutigirira bara ici ni cia hukio na oho hari muingi kunyitanira hari kuhurana na bara ici cia kimucii. Changamoto kubwa katika taifa letu ni takwimu. Hatuna takwimu ya yale yanayoendelea vizuri. Mimi nimenukuu vifo 75, lakini najua kuna vifo zaidi ambavyo havikusajiliwa katika polling station zetu. Na yote ni kwa sababu tuna hofu, tuna uoga, hatujitokezi. Kikao cha leo ni kuwapa elimu, kuwanasihi tujitokeze. Na unapokuwa shahidi kwenye swala kama hili, usikatae kwenda kotini. Kesi nyingi haziishi kotini kwa sababu mashahidi wanasema aliyebaka ni shangazi yangu, ni mjombangu, amembaka. Let me speak frankly, many of the victims fall prey to individuals they do not truly know. I want to caution our young ladies, do not go on dates or meeting with the strangers whose background you are not aware of. So tunawaambia wasichana wetu wajihadhari. Hata ukijuana na mtu, jua mtu vizuri. Tubatukire ukinya hau tukinyete tugacokeria ngatho ni guthii na mbere na kunyitana na ithu. Wona turacokereria na mohoro makiri. Kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara utabarire mwe tu gikinyanire wa gatatu tariki 11 mweri uyu dukanage kunyitanira na Vivian Ng'endo Njoroge kuma Milescope Ventures Limited akiithuria hitho cia kwigwatira tiri kuria weriragiria akinyitwo ugeni ni Njoroge bagithiji na kama wa Kang'ethe neretini ya wendia wa migunda. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Naweza kuwa nimeanguka kwa kupika, lakini kwa presentation utapata marks. Presentation is a tick. Ndrona haha maundu maria mwikire ni maundu ma kumakania. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Makajione gai noti mondo wade mondo akoma kaja nekoraga mwere take makione gai. Ugienda rwembo rutweke rugambi thimu-ini yaku hinya *860 *282# no ririkane inoro ni mucii wa aini othe. Nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithuĩ tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa atongoria a dini ya Gĩithĩramu maugĩte kũrĩ na njama ya kũingĩrĩra mithigiti ya Gĩithĩramu thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga na nginya gwĩtahĩra mĩgũnda ĩrĩa mĩthigiti ĩno yakĩtwo. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya imams gũkũ bũrũri-inĩ ũĩkaine Sheikh Ruas Ahmad, kũingĩrĩrwo kwa mĩthigiti nĩ ũndũ ũgitĩrĩtwo nĩ gatiba na ugĩte ũndũ ũcio ũngĩthiĩ na mbere nĩ ũgũkorwo ũkĩhĩnga mĩthingi na ihoto cia dini gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Boni Thuku nĩ aratarĩria. Nĩ makiri ma aikari taũni-inĩ ya Kagio na arĩa meyumĩrĩtie mũthigiti-inĩ wa Jamiana nĩguo kwamũkĩra igai rĩa gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Adha. Na gũkũ nĩkuo atongoria dini ĩno matetetie kũingĩrĩrwo kwa dini ĩno kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kũrĩa maugĩte atĩ mĩgũnda ĩrĩa mĩthigiti-inĩ ĩrĩ nĩyanjĩtie macira. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya imams Sheikh Ruas Ahmed akiuga atĩ kũingĩrĩrwo kwa mĩthigiti nĩ ũndũ ũkũiga ũgwati-inĩ dini ya Ũithĩramu, gũkũ akĩũria honge cia thirikari nene na thirikari ya kaunti kũhonokia mĩthigiti ĩno ndĩkaiye kwĩgwatĩrwo. Shida imetokea katika misikiti ya Kirinyaga kaunti ambayo inasikitisha sana, na kuna watu ambao wameshirikiana wanataka kunyakua ardhi za misikiti. Walikuwa wameanza na moyo ya msikiti ambayo imepelekwa mpaka kotini. Sasa wameingilia mpaka msikiti wa Kagio hivi juzi, na tarehe 30 Juni wameitwa tena kotini. Na kuna misikiti zingine pia ambazo zimevamiwa, na tumeandika hiyo ripoti katika polisi. Na inasikitisha sana namna ambavyo watu hawaheshimu manyumba za Mwenyezi Mungu mpaka wanataka kugrab hizo land. Maugĩte atĩ mĩgũnda mĩingĩ yaheanĩtwo nĩ kanjũ ya tene na koguo matirataũkwo gĩtũmi kĩa macira maingĩ kwĩyumĩria mahinda-inĩ maya mĩaka 50 thutha wa kũheo mĩgũnda ĩno. Tungetaka watupatie heshima yetu kwa sababu hii ardhi ambazo wanazipigania za msikiti, sisi tuko na karatasi ambazo zinaonyesha kwamba ardhi ni zetu na ziko chini yetu. Na pili, katika misikiti ambayo tunaijenga wanakuja kubomoa. Nadhani wangekoma hiyo tabia ambayo wako nayo, sio mzuri, kwa sababu hakuna kesi yote ambayo imetokea kwanza ama sofa kwamba Waislamu wameenda kuvamia kanisa katika kaunti hii. Kwa hivyo tungewaomba
tukaliane kwa heshima kama venye tulikuwa tunakaa mwanzo. Hii tabia ambayo imeanza kuingiliwa katika kuingilia Waislamu na misikiti ikome. Nende twere komithitio ni atongoria a dini eno makioria dini eno eheo gitio kuona ati iri ugwati-ini. Ningependa sana kama Kirinyaga County Government na National Government watafute sana solution na Waislamu waweze kupata amani na pia majirani yetu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kagio County-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku. Egyo Boni nilivotio kuma Kirinyaga. Riri bajeti irorete guthomo kiumĩtwo erekeire muingĩ nĩ ũtarĩirie ũrĩa bajeti ya mwaka mũhĩtũku ĩkoretwo ĩkĩũtereba hamwe na marĩa maratanya bajeti-inĩ ya mwaka twerekeire wa kĩgĩna. Kumana na mũrigo wa kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, marauga kĩrĩa mũingĩ ũrabatara kwa ihinda rĩrĩ nĩ kũhũthĩrio thogora wa mũtũrĩre kuma gũikũrũkio kwa motungata ma ũrigitani, gĩthomo na macio mangĩ no mokage thutha-inĩ. Njenga wa Bwini athiũrũrũkĩte matũra-inĩ matiganĩte na kwanĩria na Wanjikũ igũrũ rĩgiĩ bajeti ĩrĩa twĩrĩgĩrĩire ikorwo gĩthomo kiuma twerekeire na gũtũharĩria riboti ĩno. Riboti-inĩ ĩno tũranĩirie na andũ arĩa meragwo nĩ gĩkĩro gĩa thĩ tukienda kwenjera uria mũtũrĩre ũramatereba. Rĩrĩ tũrorete mĩaka 3 ũtongoria-inĩ wa thirikari ya President William Ruto, bajeti ĩrĩa ĩrorete gũthomwo kiumia gĩũkĩte arĩ wega tũrũgia mwaka wa 3 wathani-inĩ wake. Turacemania na Nancy Okaya akihingũra wĩra ũrĩa arauga ambĩrĩirie na ciringi 2,000. Kwa sababu nisipojituma mtoto ananitegea. At the end of the day mtoto ataniuliza, mama umetoka job, twende tubai sapa. No rĩu arauga wĩra ũyũ ũkoretwo wĩ wa kũmũrĩhĩra nyũmba na kũmũhe gĩa kũrĩa thengia wa gũkorwo ũmwe wa Gen Z arĩa maregete gũcagũra wĩra. Kĩũria gĩa kerĩ kana wĩra ũyũ nĩ ũkũmũrũgia gĩkĩro kĩrĩa iroto ciake ciendaga. Watu hawajafurahia sana kwa sababu tunateseka sana. Tunateseka, yani mambo na uchumi, vitu zimepanda. Kitu kama salad unapata unabai hata 1 liter, unapika tunao kidogo. 1 liter ni 260. Na kitambo 1 liter ilikuwa around 150 160. Sasa imepanda na almost 100. Ligana na Vivian Cheruto akoretwo akigiginyana na mahũthĩro ma o mũthenya gwatukate kũrarĩra agacokia ngatho akiuga wĩra wa gũthiũrũrũkia matunda ti mũhũthũ nĩ indo kũgĩa goro. Kuna kitu anatusaidia ni kuongea tu bure, na yani yetu ni kuongea na atendi. Kama mimi ni mkale na unaona na aso sasa unapatanga watu wanakuuliza wewe ni serikali na unangangana, nawaambia mimi nategemeanga chashe yangu. Uge no toyo kuri muingĩ ũrĩa twaranĩirie naguo. Na rĩrĩ bajeti ĩrorete gũthomwo kiumia gĩũkĩte marauga mecemba mone mũbango wa thirikari makĩria hoka nĩ kũhũthia thogora wa mũtũrĩre. Nĩ gũkorwo marauga nĩ tũrĩroragĩrwo akaunti citũ thutha wa kĩrĩa. Rĩu tukauga ũhoro ũcio ti mwega tondũ ona nĩ ũratũhinyĩrĩria kĩrĩa ũrathũkũma gĩothe nĩ kĩroneka nĩ thirikari. Secondly matũrora ithuĩ wana boda boda, sababu walituambia sisi ndio tutakuwa kwa hiyo serikali. Leo ni marajikira maenda riu nimekuhota kuodia muno na no na marĩa matarĩ na itheru aya rĩu nĩ gũkinyĩra magakinyĩra mũhuko wa mũrĩmi wa mũnini, mũndũ ũrĩa maugaga nĩwe mareka atĩ nake nĩwe marenda kũinua, rĩu nĩwe marenda gũkinyĩra nĩgetha mahote kũmũgũtha tondũ mamĩa matarutani matingĩhota kũmenya ndĩrathũkũma tondũ ndirarĩhwo na kĩrĩa na payslip. Tau ngũkwĩra kuma January up to now andũ aingĩ mautaga industry-inĩ ĩno aingĩ nĩ ahingu. Nĩkĩ? Gĩtũmi nĩ tondũ thirikari ĩroka ĩkamatosha license ĩgacoka ĩgakinyĩra kĩrĩa kĩ mũhuko-inĩ wao in terms of taxes. Rĩu nĩ twaringwo withholding tax magacoka ningĩ ũgĩfile returns yaku no marenda ningĩ ũkuongerera ingĩ. Na KRA rĩu gĩtuĩke matuĩkĩte the totally inconsiderate. Ona twameta mĩcemanio maroka kũhinyĩrĩria andũ aya which tukuria thirikari ithie kahora na matema ndoya undu industry no guthie ikurite. O matarĩirie nĩ ũhoro wĩkĩeha kuona ũrĩa atongoria amwe kuma kĩrĩma-inĩ mataratindĩrĩra na tabarĩra cia ũkũria, amwe makiona ta matirikĩtwo marora marĩa atongoria kuma itaro ingĩ marekĩra mũingĩ na marĩa akĩrĩma marekĩra andũ ao. Na kũrĩa matwarĩrwo indo kona matwarĩrwo nduthi ithĩi nyamũ cia kwenditha butha no kwanyukĩra mwarĩrwo gĩa bata nĩ mboco citarahĩa na icanũri na mũtirĩ na njũta ũrĩa na kĩhara
Gicano ndaheo giaki. Riu takuria gwitu ru kigumo. The serious challenge we are having ni ati akoni udita kahua mashani kuma ya muthuri ogwitwo the former deputy president yeheri uria watura malagiriria riu kurugamitio there is a lot of stagnancy. Ando magiria kurima tu avocado, ando magiria kurima macadamia niguo no hote kuyukiriria. At the same time no thirikari ni enda go tax avocado icio, ni enda go tax macadamia icio, kindu kiria murimi arageria kurira. Tutengeneze Nairobi pesa ikue, watoto waende shule. Yes, sisi ni asla, tupatie pesa tufanye kazi. Oho, mena kiugo kimwe kuri President William Ruto. Kama ningepewa nafasi, ningeambia president asaidie wananchi, afanye vile alikuwa ameahidi akipewa kura. Alikuwa amesema atasaidia mama mboga. Mboga tondo ni agitwirire twi mama mboga agiturore. Agiturore biyo ta mama mboga. Shokeria thirikari ya William Ruto ngatho. Todo the last 2 years ne koretwe kura muthini muno, particularly this industry. You want to thank him todo wero ndori haria wari muthuri uyu akeingira. Asha ni okura kurete, and at least we've been able to go provide employment. Riu kindu gutari thiini wa bururi ni mbeca. Mimi president tamgapi 2. Na kitu ya kwanza unione tu maliniko. Mimi naomba tu stock. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Jenga wa Waboi. Jenga tweterere muthenya wa aramithi tumenye budget ine ya mwaka twerekeire na yagakorwo ikaire atia. Miaka-ini mihituku nirio arimi a mucere thikimwe ni amwe ya mageria na ihumuka inene thiini wa urimi ucio thutha wa kurika kwa kiwa demu ya Thiba iria atanya gukorwo iri kana gukorwo ikihura njeki urimi wa mucere gicigo-ini kiu ni undu uria utumite magetha ma mucere gukorwo makiongerereka kuona miaka-ini ya na hau kabere o kimera kwagethagwo tani 100,000 no riu kimera kia rita riri ni kiongererekete na tani 30,000 indi ona thengia ongerereku uyu magetha maya ni maraga wa kugura. Boni Thuku ni anatariria. Kuma demu-ini ya Thiba nginyagia migonda-ini ya mucere Mwea ni arimi magitokoyania tiri migonda-ini ino mari na mwihoko munene wa maumirira ma magetha mega na maingi. Na kwa muhiano uyu ukoragwo ari mugaru kaingi kuona ati guku thito-ini cia Mwariko mwena wa Mwea kaunti-ini ino ya Kirinyaga nikuo magetha ma mucere makoretwo makomaneire kumana na thirikari kwaga kugurira muingi magetha maya, undu uria ukoretwo ugikira kiriga kinene kuri arimi kana urimi uyu ni wa kigiriko kana ni wa uguni. Riu ni turakuboya na no wega ni wagituretere mai ma kurima, waturetera mai ma kurima, riu turagia mai ni mahingibire ni twarimire na kio gutiba ndu tutarimite tukarima tebere tukarima mbere tukarima mwena wana kuria mwena wa kianda pio kura mai matakinyaga. Kuringana na urugamiriri wa thiti cia mucere mwena wa Mwea magetha maya makoretwo makiongerereka kumana na utambia wa mai demu-ini ya Thiba, na koguo ni kwagiriirwo gukorwo kwina mitaratara miandanduku ya uria mucere ubatie gukorwo ukiguragwo. Twathie uthuthuria tureka ne turona thirikari ni otete kwaretia mucere mwingi muno guku, na koguo ithuĩ ta arĩmi ndimarũgamĩrĩire nĩ kuga please reke mambe kũrũgamia ine importation nginya twambe twendia mucere ũyũ witũ. Marauga atĩ rũthiomi rwa thirikari rwa kwĩraga arĩmi makarĩma nakĩo rũkoretwo rũgĩcora mũgarũ wa gwakĩa na mũno makĩria rĩrĩa magetha mao maga mũgũri. Ũkĩthiĩ gwĩka mathabu ũgakoraga mũgũnda waku wathiĩ tu zero. Rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩkorwo ũngĩka, ciana no tũrenda kũthomithia mucere okimbia no indi production cost ni erakorwo igitutwara iguru muno na tugakorwo guti undu tureteithia. Riu korwo thirikari no imenye barabara ici na ni turakiruta mwaka ni nyonaga ta turutaga karibu 5,000 cia maintenance. Kiumia-ini kihituku niguo thirikari kuhetukira ruhonge rwa KNTC yanirire gukorwo ikigura mucere uyu thutha wa kigiriko kinene kia arimi riu makiuria mitaratara ikoragwo igikirwo na niguo kunina thina uyu kaimana. Ile iko mwaka huu tumefanikiwa na ile ndamu tuliyojengewa na serikali imetusaidia zaidi. Mwaka huu tumekuwa na 3 crops. Tumevuna ya kwanza, ya pili na sasa tunaelekea kuvuna ya 3. Sasa tunashangaa hata mtu akivuna na sijui tuvune ama tusivune kwa sababu market imekuwa ni bara. Riu arimi magikani urimi ukuona ati mihinga miingi iria makoretwo makigerana niguo kinyaniria urimi uto wa guthukanga gwa barabara migunda-ini ino ni undu mwokoragwo ukiuna murimi guoko. Tondu kumagia thi yombiro barabara ici itire ciakiro maramu tuturaga na mathina o hindi ciothe tugiketha mucere
no nginya tukona thina ucio wakorwo ni marori ma youth service ni twitikirio mothe moke Mwea na tondu ithuĩ kũrĩa kaunti turona marori 7 na nimo marandipendo ni wandi ciothe kibao ri tuteithirio na macio ma youth service tugekira maguta meingire guku maeke-ini meingire icagi-ini at least niketha andu itu magiteithike. Atongoria kaunti-ini na matongoretio ni seneta wa Kirinyaga makiuga ati no nginyagia mitaratara ikorwo ikiambikwo na niguo gukinyaniria kio kia arimi riria mekira kio. Andu-ini ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni Wathuku. Egio Boni. Nao arimi a ngũkũ kuma itura ria Kahero wodi-ini ya Karai mwena wa Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu riu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkena thutha wa gĩkundi kĩmwe kuma bũrũri wa Korea kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩmabundithia njĩra cia kĩrĩu cia kũrĩma ngũkũ nigetha makorwo na umithio kumakĩra kĩaga kĩa ngũkũ na ho kumabundithia kũhĩtana na mĩrimũ ya ngũkũ na nginya gwĩthondekera irio ciao nigetha mahote kuona baita makĩria. Arĩmi maugĩte gĩthomo kĩrĩa mamũkĩrĩte nĩ gĩkũmateithia gũtooria mĩhĩnga ya ũrĩmi wa ngũkũ na kũrĩa gĩkundi gĩkĩ gĩũkĩte no kana kiugĩte no kĩo gĩkũmethera thoko ya matumbĩ mao. Riboti na njĩra ndikĩru tũharĩirio nĩ Werũ wa Mwangi. Itũra-inĩ rĩa Kahero Kikuyu turacemania na arĩmi a gĩkundi gĩa Kahero Poultry Farmers arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra gĩthomo kĩerũ kĩa ũrĩmi wa ngũkũ kuma kũrĩ gĩkundi gĩa Kopia kuma bũrũri-inĩ wa Korea. Gĩthomo kĩrĩa maugĩte atĩ gĩkũmahotithia gũtwara ũrĩmi wao wa ngũkũ gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ ta ũrĩa Karongo wa Mbũgua aratarĩria. Tũratwarana nao nĩ mambĩte gũtũtwara gĩthomo kĩa mĩrimũ ĩrĩa mũno ĩkoraga ngũkũ na rĩu tũrawĩka ũru practically kana ũndũ ũcio tũrawĩka practically rĩu tũtwaranĩte nao na kĩo gĩothe harĩa kiugũ gitũ kĩrĩa kĩna capacity ya kuma ngũkũ 600 no twambĩtie na capacity nini ya ngũkũ 300 nĩguo tũthiĩ na twambe tũrani arĩmi mambe merute na mamenye nĩguo mahote atĩ kũmenya nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ ĩkoragwo gũkũ mũno kana yoka rĩ tukuhota kung'ethanira nayo na njira iriku. Kenete muno tondu ni tuonete ni gukugia na ugaruruku munene itura riri to ni turamenya twarithia uria kwagirire nguku na tuone market ni tukuhota gwikira mbeca mihuko ona tuhingie mabataro maitu. Na kuona ũrĩmi matukũ-inĩ maya tũrĩ ũrĩ na mweke mũnene wa gũtura mĩeke ya mawĩra, Joyce Nyaruirũ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ augĩte atĩ matiroya gĩthomo gĩkĩ na ũhũthũ ĩndĩ makĩoete ta mweke wa biacara. Nĩ ngoragwo ngĩenda mũno community ĩkorwo ĩkĩmenya to kwandĩkwo kwĩ wĩra mangĩruta ũngĩkorwo ũkĩmĩteithie young mothers na young fathers ona andũ ta aya a bodaboda. Rĩu mangĩona ũrĩa tũreka tũrĩ aciari na mone ũrĩa twĩkĩtwo nĩ Kopia ũhoro wa ngũkũ ta ici tondũ rĩu nĩ tũgũkĩambĩrĩria kuoya matumbĩ twambĩrĩrie kũgetha greenhouse nĩ tũgũkorwo twĩna gĩkeno kĩnene mũno. Arĩmi aya oho nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo gĩa gwĩthondekera irio cia ngũkũ ciao cirĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ amu ngarama ya irio nĩ ĩkoretwo ĩgĩcokia arĩmi na thutha naho makĩamũkĩra gĩthomo gĩa gũthaitĩra mĩrimũ ya ngũkũ. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa Kopia gũkũ bũrũri-inĩ ndagĩtarĩ Kim Jong augĩte atĩ gĩthomo kĩrĩa marahe arĩmi nĩ gĩa kũmahotithia kuongerera gĩkĩro kĩa magetha mao na makorwo marĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ makĩrĩma kĩrĩu. Major challenge for smallholder farmers are market access. So far they are used to sell their products to middlemen, broker, but we want to encourage them to create a new market. So through this project, I hope we can find out another market. Rogers Odima ũrĩa nĩ mũtari wa gavana wa Kiambu maũndũ-inĩ ma kĩwonjoria akiuga atĩ nĩ maranyita mbaru ũnyitanĩri ta ũyũ na kũrĩa mathiĩte na mbere na gwetha honge nyingĩ iria anyitĩte mĩmangĩonia aikari a Kiambu mĩkĩre ya maũndũ na njĩra ngũrani. Ya kwanza walikuja kwa ofisi yetu kuona gavana na jana tulikuwa huko kwa ambassador pia na gavana kuongea na Korea how we can increase investments within Kiambu. Grifotra Inooro TV kuma Kahero Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩngĩ Werũ nĩ riboti ĩyo tũkwamba tũikĩre ona twacokereria ndũgathenge mĩtambo-inĩ tũracokereria riboti makĩria. Pragia kamomo gakwa. Nũĩ niĩ nĩ ngwendete. Abuine njũĩ nĩ ũnyendete ta kĩũguo. Ngwendete ta itũra rĩa Kĩthioko rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti cithimĩtwo wega ta ũraihu waku kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku
umeraga nginya njogo na no ciringi 160 na warĩkia kũrĩha bahari ũmũci magakũnengera title deed yaku. Ngai abuhi na mũcio nĩ wendo wa magegania na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa. 0704 000 111 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Urigitani wa mĩrimũ ya matũ, memero na maniũrũ, goita, hamwe na mĩrimũ ya atumia ta kansa ya nyondo, cervix, nyũngũ ya mwana ta fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, nĩ ũgakorwo ũkĩheanwo thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Hospital Keno kuma tarĩki 9 nginya tarĩki 13 mweri ũyũ. Kwĩyandĩkithia no ciringi 200 tu. Ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, Kang'ata Care kana insurance o yothe. Ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0722887596. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Njĩtagwo Edward Dungo wa Macanga, gwitũ nĩ gũkũ gwĩtagwo Ngũrũi hakuhĩ na Rongai na Kiserian. Ndamenyire maridadi kũhetũkĩra TV mĩaka 4 mĩhĩtũku. Kũiga mbeca na maridadi kũndeithĩtie mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo kĩrĩa gĩothe ingĩkorwo ngĩenda kĩrĩ thĩinĩ wa plani ciakwa nĩ kĩagagĩrĩra nĩ ũndũ one andũ mehokeku. Mũndũ ũngĩenda kũigithia na maridadi investment ingĩmũtara agĩe na ihinda rĩa gũthiĩ Ridgeways wabici ciao na ahote kumenyana nao na gũikara nao toguo njikarĩte mĩaka ĩyo 4. Onawe no ũkenerere wega wa kwĩnyitithania na Maridadi Investment Cooperative. Tũcerere kana ũhũre thimũ 0709 888 222. Naweza kuwa nimeanguka kwa kupika, lakini kwa presentation utapata marks. Presentation is a tick. I found out the hard way, and I don't want to break your heart. Itocokereria tũgũtũre kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũnini wa President Kithure Kindiki nĩ acerete mwena wa Thika thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, arĩa hamwe na atongoria angĩ a mwoho wa Kenya Kwanza marĩ gũkũ nĩ megũkorwo makĩhũra njeki tabarĩra itiganĩte cia wonjoria. Imwe cia indo iria aikari matwarĩirwo na indo ta nduthi, macini cia cerahani hamwe na indo ingĩ cia kwarahũra wonjoria gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Tũnyitane na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe na mwandĩki wa mohoro gwĩtwo Moses Ngige atũtarĩrie harĩa mĩhang'o ĩyo ĩkinyĩte gũkinya rĩu. Mũndũ gwĩtwo Ngige ĩkorwo nĩ ũratũigua, tũmenyithie harĩa mĩhang'o ĩyo ĩkinyĩte gũkinya ithaa rĩrĩ na atongoria arĩa mekinyĩte gĩikaro-inĩ kĩu. Gũkũ nĩ mwena wa Landless Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Ũmũthĩ arĩ mũthenya ũrĩa aikari a Thika megũkorwo makĩheo empowerment kana kũhotithio kũruta mawĩra marĩa marakoragwo makĩruta, hihi makorwo makĩagĩrithio ona makĩria rungu rwa mũbango wa gũkĩempower ikundi citiganĩte. Na mũmbunge wa gũkũ Alice Wambui wa Ng'ang'a no ũkoretwo ũgĩthagania igongona rĩrĩ. Nĩ tweregereire nĩ gũkorwo agĩkinya ndagĩka nini kuma haha, ona marĩ na mũnini wa president ũgwĩtwo Kithure Kindiki. No thaa ici ndĩna chairman wa CDF gũkũ mwena wa
wa Thika ogwitwo Jehe Jehe ni ndĩrona mũthĩ mwena indo nyingĩ mũno makĩria kuma rĩrĩa mwambĩrĩirie tũtirĩ tuona otiga kũrĩa Kapseret Thika mweciria atĩa ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ mũnene mũno wa gĩkeno nĩ tũrageretie kuonekaga gũtangĩhotekeka no nĩ tuona no kũhotekeke tondũ rĩrĩa werĩra mũndũ kĩndũ ũndũ ũcio umaga ngoro-inĩ ũmũthĩ nĩ ndĩrona mĩtũrĩre ya andũ ĩgĩcenjia nĩ kũrĩ mũndũ kuma gũtwarithia mũithikiri aikarĩre nduthi nĩ kũrĩ mũndũ nduthi yake yatahirwo na nĩ akũinũka na nduthi nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ wathire akĩgĩa na accident na nduthi yake ĩgĩthira akĩremwo nĩ gũcoka ho rĩngĩ andũ acio nĩo tũrenda gũkĩria na nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere twĩna pool anake matũraga manyitanaga makageria kũgũra pool no gwakinya hĩndĩ makaremwo na igoka igatahwo rĩu ũmũthĩ nĩ mekũinũka na pool ĩtarĩ na rũni ũmũthĩ kwĩ mũndũ tũraga tumaga na cindano harĩa thoko ũmũthĩ akũinũka na macini ya gũtuma nguo kũrĩ mwanake tũrathambagia na maĩ ma gĩko na tũtambaya ũmũthĩ nĩ ainũka na mbombo ya gũthambia ngari ũguo mũthenya ũyũ nĩ mũnene mũno ũhoro wa arĩa marauga gũtingĩhotekeka icio no tugire nĩ siasa na nĩgetha monanie ũndũ ũcio titongĩhotekeka no ngwĩre ũndũ ũcio no ũhotekeke tondũ nĩ twahota mũthenya wa ũmũthĩ na twacokeria thirikari ngatho twamerĩire bottom up na nĩ twamĩona na maitho nĩ ngatho chairman reke njaranĩrie na ũmwe wa arĩa megũkorwo makĩgunĩka ndona hena mũtumia wĩ haha wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũnjĩre we nĩkĩ ũraheo na ũrakoragwo ũgĩka atĩa mbere ĩyo niĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Monica wa Ndũng'ũ na ndĩ beneficiary wa macini ya gũtuma nguo na nĩngenete mũno nĩ ũndũ wa kũheo macini ĩyo ndĩrathiaga barũa ngathi ngakombora macini rĩrĩa ndona wĩra wa gũtuma nguo no rĩu nĩngenete mũno nĩ ũndũ wa mũhecimi wa kũhe macini ya rĩu nĩngũhota kũiga wĩra wakwa hote gũthomithia ciana ciakwa na ciana ciakwa rĩu cikare na maica mega nĩ ngatho mũno na ũgĩthereme ndona hena mwanake ũngĩ wĩ harĩa nĩ ndĩrona ta gũkorwo akĩheo nduthi nĩ indo nyingĩ mũno cigũcikĩra no nyenda ũnjĩre ona wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũnjĩre mbere ĩyo ũrarutaga wĩra ũhana atĩa na ũmũthĩ ũrenda kũgunĩka atĩa ũkũgunĩka atĩa kwa marĩtwa njĩtagwo Benson Mutua ndĩ mũtwarithia wa nduthi mĩaka 5 twagera makongo main stage posta au niĩ ngoretwo ngomborete nduthi mĩaka 5 na rĩu kũringana gwĩtũkĩra empowerment ĩno ĩrareirwo nĩ mũmbunge witũ Alice Ng'ang'a Wambui nĩyo ndĩrateithia gũteithĩka na ndĩrenyitĩra nduthi yakwa rĩu nĩ ngũhota gũteithia nginya family yakwa nginya mabrother makwa na sister makwa nĩ ngũhota kũmateithia through nduthi ĩno andũ marayũria mũtaratara wa gũcagũra we ũrahanaga atĩa mũtaratara wa gũcagũra niĩ rĩ gũtirĩ na ungumania andũ ũguo andũ marĩga atĩ nĩ ungumania kana andũ maratwo makaheo nduthi aca niĩ ndĩrakũirwo kĩwanja nĩ andũ itoĩ ndĩreka atĩ ndĩrarĩrio na ndĩramataire mathĩna makwa nĩ ngatho mũno no ũrothere mai asante sana ũguo nĩguo kũhana no tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩonia kana kũmenyithia mwĩroreri wa Inooro TV maũndũ ũrĩa megũkorwo magĩikara no inde kwa ihinda-inĩ rĩrĩ atongoria matirĩ marakinya na ũgakĩona magĩkinya no tũgũkĩmenyithia ũrĩa megũkorwo makiuga ĩmwe kwa ĩmwe kuma Thika niĩ njĩtagwo Moses Ngige twacokera rĩu tũgũtware iharo-inĩ mathako ma thukuru iria cianjĩrĩirio nĩ mũthũngũ mbere ya bũrũri wĩgwatĩire wĩyathi nĩ mahanĩkĩte thukuru-inĩ wa mũthingi wa Nyĩrĩ mathukuru mana marĩa nĩmo Nairobi School, Kitale Hill School, Eldoret na Nyeri Primary nĩmo megũkorwo kana manyitĩte itemi thĩinĩ wa mathako maya marĩa marĩ ikereka-inĩ rĩa 25 kuma rĩrĩa manjĩrĩirio Theuri wa Mbogo no ĩna riboti ĩno na njĩra ndikĩru nĩ mathako ma mathukuru mana ma kĩbũrũri marĩa mambĩrĩirio nĩ mũthũngũ marĩa mareĩta na kĩhinya arutwo aya makinyita itemi mathako-inĩ matiganĩte arutwo a mathukuru-inĩ maya makoretwo makinyita itemi mĩthako-inĩ ĩtiganĩte arĩ hamwe na volleyball, football, netball, chess na mũthako wa gũthambĩra Kihinye nĩ mũngano wa cukuru inya iria ciambĩrĩirio nĩ athũngũ arĩa mokĩte gũkũ metagwo white settlers cukuru ici nĩ Nairobi Primary, Kitale School, Hill School Eldoret na Nyeri. Cukuru ici tũthakaga mathako marĩa marathakwo tamu ĩyo. Gũka hamwe kwa arutwo mathukuru-inĩ maya gũkĩhe mweke mũnene wa arutwo kuonania iheo na taranda ciao. We bring them on board a learner that is good in a given discipline can perform very well and they cannot go to another field that they feel they cannot do well. So they are being nurtured in the area that they really know that they can do much better than another discipline. Mathukuru maya makoretwo magĩũka hamwe to gũthaka ende nĩ nginyagia gũcindana mathomo-inĩ kũrĩa makoretwo magĩka igeranio imwe.
na no tucokaga tukanyitanira hamwe mwena-ini wa mathomo. Ni kuri assessment twikaga hamwe ciikagwo ni kirathi kia grade 6 na grade 9. Uguo muthenya wa muthi ni tukumenya no gucinda mwena-ini wa mathako na no tugucoka tumenye no gutongoria mwena wa githomo. We will be having only a common assessment for the 2 grades. And then another next year in the program, we'll now go to the other sister schools that we didn't go this year. Hadu ni Hinoro TV kumaka untia Nyere Jeta Theuri wa Bogo. Nigio Theuri ni ripoti yo na kio kiama gia kuramata mubira wa maguru guku bururi-ini FKF ruhonge rwa Nairobi ya ithũĩro ikiragire na ngirimiti na thibitari wa Luton na itanya ria kuhena motungata ma urigitani kuri timu iria ithakaga ligi-ini ya FKF. Ni ikinya kiama gia kuramata mubira wa maguru guku bururi-ini FKF kuhitukira president wake Hussein Mohamed ritugeirie kionere uko rikihura jeki urigiti kuri athaki a timu itiganite iria ikoretwo igithii na mbere na guthakira ligi ino ya FKF. Arigitani 48 nio megukorwo magiteithiriria hari gukinyaniria itanya riri. Will provide medical assistance and services in all Nairobi West competitions, not leagues but competitions, and by competition I mean our end of year playoffs. The ecosystem of football is quite diverse and very large. Within sports medicine, you've got nutritionists, you've got physiotherapists, and you've got so much more that we require as a country and as a federation in terms of progressing the game. So this today is a significant step. Hano tukinya muthia mohoro maitu ma Inoro miaraho muthe ni muthenya wa kiumia ta mutugo magio kumamukirwo ni cihanda tha imwe thutha ucio ningi Wairo wa Nyambura tuterefe thiini wa Kirinimbi na ningi thutha ucio wona cihanda tha 3 mohoro mangi na njira ndikiru ona makiria yana miaraho miega gitago Muriuki wa Mucoki. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Lock them doors and tie their lies no long. Put some music on their song and strong. And baby, we ain't got no place to go. If you're not
good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naweza kuwa nimeanguka kwa kupika, lakini kwa kupresent, presentation utapata marks. Presentation is a tick. Ndrona haha maundu maria mwikire ni maundu ma kumakania. So we had her body closer. She been feeling she never known. And to say thank you for the lesson. And if you need me, Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. Mugocei mukihurithanagia thani iria ng'ambi muno. Mukumiei na thani iria ihũrithanagio ikagamba o kũgamba. Nyitanagĩra na Jeshiro Ann ngĩkũrehera mbandi. Aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu, na kwaya cia thiomi itiganĩte. Nĩ mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Mũraiko waku mũrekia thiĩ. Samirwa nĩ mwago. Ngamuona ucio pasa. Akanjira nikiahandire guku. Wadando kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwari gwe na igua. Ndukunye guto gwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mambia rugeire ahunjia cio ange njogo ciothe. Goko gwicunje ga 10 no ria story. Niki itari ndakuhe. Thayo wa ngoro niki utari wahe. Nginyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ungirako urakwa. Nikamurukaragia. Utatoka. Nie. Dukana hito kuone magegania ma Central Cinema. Marigo meze gifao. Nigona na muonia wendo. Wendo uri kwataye kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inooro TV. Ara huko sajamuke na nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria. Aigiaga gukugoca nĩngĩ. Kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio. Ikara mitambo-ini na ureke roho waku wambarare. Hosana gutambũrũkia mwĩhoko na gĩkeno. Ũnyitĩte kĩambĩrĩria kĩa guo wega, ũkandĩra ũhoro wakwa wa thutha. O
o muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV. nä mä aka 10 rä u mä aka ä no 10 kahinda-inä gaka gothe rä u tå hanä te atä niä nawe gä thomo kä å gima mwega wa mwä rä tå tigiuga atä nä kä geni na ithuä the later you wait må rimå å rä å racererwo o å rä å reterera nä guo mwä rä å ratuä ka weak. tå kahoya rå tha kå rä mathibitarä oro ndå mwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. mũtumia ona angĩa kana ona angĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. niĩ Wambui wa Mũturi oro ndũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. ubataraga mũrĩmi maita matatũ o mũthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio menda-inĩ yaku. Ithuĩ tũrarega kũheo maciwa fadi nĩkĩ, tũrarega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ. Spacing nĩyo determine kĩrĩa kuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Ethaga ihinda rĩaku rĩa gwĩkenia nĩ tondũ ihinda rĩa ũru rĩoka rĩtirĩrĩa mbũkũhoya rũtha kenagĩra wĩra wa moko maku. Rĩu no wĩgĩre rũgambi rũu thimũ-inĩ yaku ũkũingĩra thimũ-inĩ ĩyo yaku ũhihinye *811*445# na njoke ngũririkania atĩrĩrĩ Inoro nĩkuo mũciĩ kwa Ngai. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Gavana wetu wa Murang'a, MCS wa bunge yetu ya Murang'a, we have the team yote ya executive, principals, parents na students. Hamjambo. Mimi naitwa Kibe Wasare, MCA wa Ithiro na kiongozi wa wengi katika bunge ya Murang'a. Na gavana, tunakushukuru sana kwa huu mpango wa Inua Masomo na tunakushukuru kwa vile umepigania pesa ya basari ya Murang'a County. Tulikuwa tumeona kulikuwa na shida pale, pesa ya basari ilikuwa imeondolewa, lakini tumeona vile umepigania huu mpango mpaka ukarudishwa na pesa ya Murang'a ikapatikana, na ndio maana tuko hapa ili tuendelee kupeana basari hapa kwetu Murang'a. Sisi tuko na kazi rahisi sana pale bugeni yetu, ni kuangalia budget iko namna gani. Tukiona budget ya masomo iko, ya basari iko, sisi tunapitisha. Na ile budget yenye tuko nayo saa hii ya 2025-2026 tumeiangalia vizuri na tumeona pesa ya basari iko hapo. Ikiwa hapo, sisi hatuna shida. Tunapitisha hiyo budget ili tuendelee kusaidia watu wetu wa hapa Murang'a. Tuko na ombi tu moja kwa serikali kubwa tu ama bunge ya national. Hii pesa ya capitation, ombi tu moja. Hiyo pesa tu ya capitation wasicheze nayo hata kidogo. Mngetaka wacheze nayo? Hiyo pesa ya capitation wasicheze nayo. Wapitishe, tuendelee kusaidia Wakenya ili watoto wetu wasome na wasome na njia
yenye inafaa. Kazi yangu hapa ni kuleta MCS wenye tuko na wao, na nigeomba tu MCS tuweze tu kukuja hapa tufanye introduction. Nigeomba tu tukuje hapa. MCS wenye wamefika najua tuko na wao. Oh, sorry. Tunabadilisha kidogo. Governor kwanza tumkaribishe. Ningetaka nichukue nafasi na tutachukua pamoja tumkaribishe gavana wetu wa Murang'a ili akuje atuongeleshe. Makofi kwa gavana wetu. Tunaweza simama gavana wetu akikuja ili aendelee kuhutubia sisi watu wote. Tuketi tumpigie Wasari makofi. Asanti. La kwanza ni kumshukuru nyote ambao tumeweza kuja hapa katika hii event ya Inua Masomo. Na Waswahili walisema ama chambilecho wahenga, mbio za sakafuni huishia ukingoni. Kwa kimombo wanasema ya kwamba the race to the sea ends at the seashore. Hii inamaanisha ya kwamba unaweza kuwa unafuata kitu na kiwe na maumivu, lakini kikipata unaambia Mungu asante. Hii basari tumeng'ang'ana usiku na mchana. Na ningetaka kuchukua hii nafasi niseme pole kwa wale watu ambao katika hiyo njia ya kutafutana na hii basari tulikwaruzana hapa na pale. Niseme makosa si yangu. Nilikuwa nakumbuka hawa wazazi watoto wao wamefukuzwa na kosa usingizi, na diposa tukasukuma tukaweza kupata hii basari ambayo najua watoto wengi walikuwa wamefukuzwa shule nyingi zilikuwa zimekosa pesa za kusukuma maisha, na diposa ilibidi tusukume na tumwambie Mungu leo ile basari tuling'ang'ana imeonekana Murang'a na tutaendelea nayo. Wajua issue ilikuwa ya kwamba counties haziko supposed kupatiana basari. Na ni kweli sheria inasema ya kwamba masomo ya primary na ya secondary iko mikononi mwa serikali kubwa. Lakini maoni yetu ilikuwa hata kama counties zitanyang'anywa hiyo kazi, ni vizuri zipewe ilani, a notice. Lakini tulipata tu barua siku moja tukaambiwa kuna basari. Pili, tulikuwa tunaargue ya kwamba basari si kusupport primary na secondary pase, kwani walimu wanalipwa na national government, mashule yanatengenezwa na CDF. Hii ni welfare ambayo katiba inasema counties inaweza fanya. Lakini ya muhimu zaidi, mambo yote ambayo yanafanyikana na serikali ni mazuri, kutengeneza barabara, mambo za hospitali, lakini mie nafikiria ya kwamba jambo la kwanza hii nchi yetu ya Kenya lazima tuifanye tuendelee mbele ni masomo. Masomo ndio inapatiana engineer, masomo ndio inapatiana pilot, masomo ndio inapatiana daktari. Na hakuna mtoto wa national government na mtoto wa county, wote ni watoto wa Kenya. Hii program yetu ya Inua Masomo ina support watoto wote wa day school zote za Murang'a, wale ambao wametia bidii kutoka number 1 to number 10. Basi wabunge ama hata women rep ama watu wengine hawana shida, wakikuja wapatiane kuanzia namba 11 kuendelea juu ni sawa, na tunawasupport. 2,
Hii bursary inasaidia kufanya competition mashule zetu. Watoto wa day school wanatia bidii ili uwe number top 10. Juu ni possible utusomeshwe bila kulipa the whole year. Hii haina corruption, haina kama unajua governor ama unajua deputy governor, ni bidii ya mtoto. Shida nyingi kama Kenya ama hii Murang'a yetu ama mahali popote ni kwamba usaidizi wa serikali zaidi unakuja kama unajua mtu fulani mkuu, kama unajua mtu fulani mdosi. Hii yetu hakuna kujuana, ni bidii yako. 3, shule za day tunajua kwamba ni za watu wale wa kawaida. Ukizisupport unasupport mtu yule wa kawaida, na unasukuma maisha ya mtu wa kawaida. Pia hii pesa itaenda kwa shule zetu za huku kwetu ambazo zinahitaji usaidizi zaidi. Najua hata kuna shule ambayo iko na watoto, day school zingine ziko na watoto takriban 30 ama 40. Inamaanisha katika hii mpango hao watoto wote wanalipiwa, wanasoma bila kulipa hata shilingi moja. Kwa mfano Bariahiti ambayo imeanzishwa hivi karibuni pale pande ya Mugoiri Kiharu, ingine nilienda pale I think Nigeteme Secondary kule Katanga, hivyo. Basi inasaidia zile schools ambazo zinataka usaidizi zaidi. Na pia inamaanisha kwamba principal akipata hii pesa ataandika cook wa kutoka hapo, mtu yule anaosha wa kutoka hapo, wale wafanyikazi walimu wa board kutoka hapo. Basi itafufua uchumi wa Murang'a County. Lakini zaidi ya yote ni kwamba hapa Murang'a ukifanya hesabu, out of 100%, asilimia 100, shule za day ni 75% na shule za boarding ni 25%. Lakini kwa watoto wenye wanaenda university, shule za boarding zinapeleka 75%, nazo shule za day zote kwa jumla zinapeleka 25%. Mungu akisaidia, hii mpango utaanza kufanya watoto wa day waende kwa wingi kwa university. Watoto wenyu inshallah watakuwa madaktari. Watoto wenyu inshallah watakuwa maengineer. Watoto wenyu inshallah watakuwa mapilot. Wacha hivyo Kang'ata yeye usema ati daktari wa sheria. Nyinyi mtakuwa maprofesa wa sheria. Kwa mfano, ningetaka kuona wazazi ambao last time tuliwapatia wasimame tuwaone, wenye last time wame retain position. Tuwapigie makofi. Ketini. Wazazi ambao watoto wao wameingia kwa hii muhula, simameni tumuone. Wale watoto wao wameingia kwa hii muhula, angalia, wapigieni makofi. Okay, kwa kawaida tungekuwa hii occasion tungeenda kwa kila sub county, lakini tulisema mkuje Murang'a ili tumalizane na hii shughuli siku moja. Kesho watoto wote warudi shule. Lakini wajua Waswahili walisema ya kwamba kidole kimoja hakiui chawa. Basi hiyo inamaanisha ni vizuri nipatie wazazi mmoja, watatu, wawili ambaye ako na kitu semi angetaka kusema, na uongee kwa lugha ya taifa. Anything ungetaka kucomment. Umejua mikutano yetu kwa kawaida si upatia watu nafasi 2-3 wa comment, waongee kitu fulani. Sijui nani mzazi angetaka kuongea kitu fulani, apate hiyo nafasi
Nani mzazi ako na kitu ataka kuongea? Basi patia hiyo mama huyo, tumpe aseme jambo lake, na useme kwenyu ni wapi, umetoka wapi, alafu seme jambo lako. Habari ya wazazi. Nashukuru gavana wetu Irungu Kang'ata. Mimi ni mzazi wa Kiawambeo Secondary na mwanafunzi wangu wako form 4. Ninashukuru juu hafukuzangu shule, then anaendelea kusoma vizuri. Naomba wazazi muendelee kusomesha watoto na mfunze watoto tabia yenye inafaa. Asanteni. Pigia makofi. Haya, iko mama mwingine pale nyuma, yule iko pale, tumpe nafasi aweze kunena. Takupa nafasi. Jina na wapi umetoka? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina yangu naitwa Doris Kadhure, na hii murandi nimeona Kang'ata ako nayo. Mimi nashukuru sana kwa sababu mtoto yangu ninamwangalia hivi, nafurahi kwa sababu amenileta hapa kuona hii mambo ya Kang'ata, na ninashukuru sana. Nasema wazazi, tufundisheni watoto wetu tabia mzuri, tuwatie bidii. Hata ukiona mtoto amekosea, usimgonge na ile kitu ya kupiga mtoto kwa roho yake hadi anarudi nyuma. Tuwatie moyo, tuwapee motisha waweze kuendelea mbele. Mimi nashukuru Mungu, na ninajua hata raundi hiyo ingine wangu atakuwa namba 1. Sitarajii kuwa namba 10. Hii si yangu. Yangu ni namba 1. Pigie makofi. Haya, iko mzee pale, mzee hajaongea pale, umpatie nafasi. Jina lako, umetoka shule ipi, sub county na unene? Yangu ni asante sana. Kwanza mimi nimefurahi. Mimi najivunia kuwa mtu wa Murang'a kwa sababu nimetoka pale shule inaitwa Mombo, na mimi naona mtoto wangu anaendelea vizuri. Na wapi? Nimetoka pande ya mshikie tafadhali. Nimetoka pande ya Kigumo Division, Kahumbu location, na shule inaitwa Mombo Secondary School. Mtoto wangu ni msichana na bado anaendelea kuwa mzuri, na amesaidiwa. Kwa hivyo mimi nafurahia kuwa mmoja wao, na hata watoto wale wengine waendelea kufanya bidii, tuwe tunatoka pande hiyo ya kwetu tukiwa wengi, na mimi nitakuwa nikifurahia sana kwa sababu ya hii ya inua masomo ya basari ya Kang'ata. Asante sana. Haya basi, kuja tu wamama wa mwisho hapa. Acha nimpatie huyu mama ambaye yuko hapa mbele, awe tu wa mwisho a comment ili tuweze kwenda kwa shughuli nyingine. Basi Hello. Habari zenyu? Hata mimi ni mzuri, lakini mimi nasikia furaha juu Kang'ata vile alifikiria umefanya mzuri sana. Mimi hata hivi siku yako ya kuchaguliwa, haki ya Mungu nitakuchagua kama nimefunga macho. Na wale watoto wangu umewasaidia, na mama zao na baba zao wote ni wako. Hakuna cha kurudi na nyuma. Hata usiwaongeleze ingine, umewafanyia kazi. Mimi ni susu. Haya, mpigie makofi basi tuweze. Nimetoka Mudhidhi Kigumo. Jora. Haya, thank you. Wapigie makofi hao wote. So, wacha sasa nimalizie na mambo mawili matatu. La kwanza niseme venye tulingangana hii maneno, najua bado iko tashwishi zingine hapa na pale katika utendakazi wa county, na tutajaribu mahali hizo shida ziko tujaribu kutatua. Mojawapo tunajaribu kutatua ni mambo inahusu bima ya wafanyikazi wa county ambao wenye inaenda hospitali. Tutajaribu pia mahali imekuwa na mushkin kidogo tuweze kuisukuma hata hiyo irudie, hata wafaidike. La pili, nirudishie asanti wale wote ambao tunafanya kazi na wao, na niseme Mungu, si kazi si yangu kama governor, iko na washikadau wengi sana, na
Friday hii ambayo inakuja tuko na investment conference pale Thika Greens. Hawa watoto ambao tunafundisha hivi sasa, miaka ambayo inakuja wataenda university, watoke na waanze kufikiria watapata kazi wapi. Na Wakikuyu walisema ya kwamba msomi mzuri anarusha macho wapi? Mbele. Ukweli, tukikosa kutengeneza nafasi za kazi, hawa watoto watatoka wamalize university, lakini roho zao zinasononeka. Diposa kama county tukafikiria tutafute wale wanaitwa investors. Investors ndio wanapatiana nafasi za kazi, haswa wale ambao wanaleta factories. County ya Murang'a iko na lands. Kwa mfano pale Makenji, Kandara, pande zingine inaitwa Zapka, na mahali kwingi hapa county ya Murang'a. Wengine wangefikiria hizo land ama hizo mashamba tukatakate, mtu fulani achukue sijui 50 by 100, lakini kweli hatakuwa tunafanya haki kwa mtu wa Murang'a. Kwani ukitengeneza nyumba yako hakuna wakazi wengi unaandika tu maybe bawabu ama mtu mmoja, wawili, watatu. Lakini factory inaandika kwa mfano manager, wakili, IT specialist, watu wale ambao wanafanya kazi kwa floor of the industry. Takriban 1 acre ina create employment 100. Hiyo inamaanisha Mungu akisaidia tupate factories hapa Murang'a, shida ya ukosekaji wa kazi itaisha na watu wa Murang'a wataenda mbele. Sisi ni wakulima. 70% ya watu wa Murang'a ni wakulima. Tunalima kahawa, majani, avocado, tuko na maziwa, siku hizi tuko na mahindi. Hizo zote ili tuweze kupata faida mzuri lazima zifanywe kitu inaitwa kwa kimombo value addition. Na ile inafanya value addition ni factories. Basi watu wa Murang'a na wa other investors tunamwambia karibuni Murang'a, muweke factory, watu wa Murang'a wapate jobs. Na Friday tutakuwa na hiyo kongomano ambayo intention yake ni kuelezea investors investment opportunities hapa Murang'a. Pia washikadau haswa hawa madiwani ambao tunafanya kazi na wao wamekuwa wakifanya kazi nzuri ya kusukuma Murang'a. Haswa sisi ile job tumepewa ya kuangalia masomo ya ECDEs. Kwa mfano sijui niite ma MCAs wa Kiharu constituency ambao wako hapa. Karibuni mwenye ametoka Kiharu, karibu hapa dakika moja waelezee ile kazi ambao wameweza kufanya katika each ward na zile nurseries. Karibu Bwana Mashigo, unaweza nena utuelezee ni wapi na wapi umetengeneza sijui. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Governor. Kwa majina naitwa Charles Mashigo na mimi ni mwakilishi wa ward hii ambao tuko hapa siku ya leo ambao inaitwa Township Ward. Kwa ile kazi tumefanya katika hizi shule za chekechea hizi ACD, kama hapa kwa ward yangu nimefanya kazi katika almost shule zote. Tumeanza pale Kadudu ECD Center, tumeenda Kongoine, tumeenda hapa Vidhuramji, pia tumetengeneza hapa Technology, St. Mary, huko Kiangage na pia pale Mokoyo ECD Center. Na hiyo imetufaidi sana kwa sababu sasa watoto wetu katika shule zetu za ECD wanafurahia, kwa sababu zamani tulikuwa tunaona hao watoto walikuwa nasomea katika madrasa ya matope, lakini tumeweza kufanya zimekuwa tu kama academy hizo ECD center zetu, na pia wanafurahia vile wanakunywaga uji. Thank you. Pigie makofi basi. Haya, Bwana Mbiri mheshimiwa aseme ile amefanya kutoka hapa Kiharu. Karibu. Asante sana Governor. Kwa jina naitwa Roy Romiako, MCA Mbiri Ward, Kiharu constituency.
sisi tumefanya renovation pale Kiongoshi Primary School ECD, Mchungucha, Ndikwe, Yekandu, mahali kunaitwa Gaitega tumejenga juzi, Gituri, mahali kunaitwa Maragi, mahali kunaitwa Githuguya, Kamberwa, Gitungano, kuna Githori, kuna mahali kunaitwa Kayuyu, Mirira, shule mingi. Na pia governor ni kama sisi tuko karibu kumaliza, sababu zote tuko karibu kumaliza zote, na pia tunajaribu pia kuwawekea facilities ndio waweze kusoma shule za maana. Sisi kile tunajaribu sana kwa maana ni kuhakikisha kwamba tumebadilisha vile mtoto wa ECD hapo mbeleni alikuwa anasomea shule mbovu, tuhakikishe sasa anasomea shule za maana na tunawekea mishuha. Asante na Mungu awabariki. Najua pia iko wenye wametoka mahali county inafanya smart city, ambao ni mradi ambao unajaribu kuinua standards za our markets. Kwingine tujamaliza, tungemuomba mtupe tu nafasi kidogo tumalize. Nasema hivyo kwani pande ya Gatanga tulitengeneza, pande ya Gatura, Kirwara kidogo haikumalizika. Tunajua mwaka ujao wa serikali tunamaliza. Tumeongea na MCA Kifaya, tuko na Gatunyu, tuko na kule chini Kaguku, na pia MCA wa Greston amenielezea tutamalizia mahali ya tulibakisha kidogo. Tukiingia pande ya Kandara, najua Muruka inaendelea, itamalizika hivi punde, lakini najua pande ya Keno, Kafati na Gasharage hizo zimeweza kumalizika. Lakini ukiingia Kigumo, tuko na pande ya Mudhithi, tuko na Kirere, tuko na Kangari, na pale kunaitwa Kambi. MCA Boni amenielezea pesa zikionekana ataongeza kidogo, imebakia. Tukiingia katika Maragwa, tuko na Shumbu na tuko na Keno, na wale na wafanyikazi wa Keno najua wanasumbuka, kwani wamekuwa disrupted na hizi projects za kuimprove infrastructure ya Keno. Mtupe tu nafasi kidogo tumalize, tutaweza kumrudisha mahali kama mnafanya kazi. Tuko na Zabka na tuko na Maragwa town, na nimeona Sabasaba ni kama imemalizika. Tukiingia pande za Kiharu, tuko na hapa town CBD, Mukoyo, tuko na Kahatia, na najua MCA Gathe pale Kaweru tumeongea naye akasema ataangazia mahali haikumalizika. Pia Kirogo bado na Wajengi bado kumalizika. Pande ya Kangema tuko na Kangema town, Kanyenyaine, Rwadhi ya bado kumaliza. Najua MCA amekuwa kinisukuma hiyo tutaangazia tuweze kumaliza. Getuge pande ya Mathioya, Kamune na Kireine, na najua bado Kairo kumalizika, na pia Kamasharia. Mtupe tu muda kidogo tu ili tuingie hiyo nafasi nyingine. Nitaita MCA waingie, wataongozwa na kujeni MCA wote tafadhalini, na sis karibu kujeni hapa mbele, ndio DG aendelee. Karibuni. Asanti, Mungu awabariki. Thank you very much, Your Excellency Governor wetu wa Murang'a. Ningependa kuchukua hii nafasi tuseme asanti kwa kutupea hii nafasi ndio tukuje hapa. Watu wa Murang'a oye! Watu wa Murang'a oye! Mimi nimesimama hapa, naitwa Munania Steven, kijana ya mkono ya Governor Kang'ata ama naibu gavana wa hili jimbo la Murang'a. Jambo la kwanza, Your Excellency, ningependa nikushukuru tena zaidi. Na ningependa wananchi munisaidie kushukuru huyu gavana wetu Kang'ata kwa njia ya makofi. Mpigieni makofi mzuri. Kwa ile muda kidogo nimefanya kazi kwa hii kaunti ya Murang'a, sidhani kama nimeona kiongozi mwenye ako na akili ya wananchi kama gavana wetu Kang'ata. Mpigieni makofi mzuri.
Kila jambo lenye tumekuwa tukifanya kwa hii county, tumekuwa tukijiuliza jambo moja: wananchi wanafaidika namna gani kwa hii mpango ya serikali? Hii Inua Masomo bursary program ni aina yake ya kusupport vijana wetu na wanafunzi wetu wa Murang'a. Na ningependa tena zaidi, kwa wale wanafunzi wote wamehitimu, muko na jukumu moja: kuangalia nchi yetu ndio muipeleke mbele mkihitimu kama wanafunzi kutoka Murang'a na hii programu yetu. Jipigieni makofi mzuri sana. Your Excellency, ningependa tu kusema jambo moja. Serikali kuu iko na haja ya kuhakikisha counties zinaendelea mbele. Inafaa kujipea nafasi inafaa kupea counties nafasi ndio counties ziweze kupeleka devolution mbele. Na hii county yetu ya Murang'a, najaribu kuangalia hii mpango, tulikuwa tumeiweka milioni 200 kwa bursary program. Lakini national government haifai kuachisha hiyo mpango ya kupea wanafunzi masomo bora. Na kwa hivyo nataka kuambia national government waache county government zifanye kazi kwa uhuru na kwa njia inayofaa. Nikimalizia, ningependa kuchukua hii nafasi ku make introduction, kwanza tukianzia kwa executive, mawaziri tuliokuwa nao hapa. Tuanzie na waziri wa masomo. Simama hapa, jitaje jina, mahali penye umetoka na department yako. God is good. My name is Faith Joroge. I'm the one who is in charge of education in Murang'a County. I come from Maragua sub-county, and I'm happy to see the way you have attended this event. Thank you very much. Bwana asifiwe. Jina langu ni Kashusha Noah, waziri wa vijana na michezo. Kwetu ni Mathioya sub-county, Gituge ward. Nilisomea shule ya msingi shule ya sekondari ya Gitongu ambayo ni mixed day secondary school, na Mungu akasaidia nikaweza kupata A-. Kwa hivyo nyinyi wazazi niwaambie kwamba watoto wenu wakiwa day school wako sawa, wanasoma na watapita. Si shule inapita, ni mtoto anapita. Mungu awabariki. God is good and all the time. Mimi naitwa Architect Pius Jogona Masharia, na mimi natoka Kandara, na mimi ndio nasimamia kazi ya roads and infrastructure hapa Murang'a County. Asanteni sana wazazi kwa vile mmekuja mkiwa wengi, ndio watoto wetu wa Murang'a wasome. Asanteni sana. Asante sana. Nikikaribisha MCAs ndio wafanye introduction. Your Excellency, kama kijana mmoja ulioajiri katika serikali yako, ningependa tu kusema jambo moja ndio niachilie MCAs wafanye introduction. Vijana kwa hii county wamepewa nafasi mzuri sana na serikali yako. Ya kwanza ya hiyo nafasi ni mpango ya Murang'a Youth Service. Hiyo mpango, kama venye tuna support our vijana wa Inua Masomo wa in our day secondary schools waweze kuhitimu ndio waende university, kuna vijana wengine kwa hii county hawakupata hiyo nafasi ya kwenda university ama kwenda college. Kwa vision yako ukatambua hawa vijana wanahitaji nafasi za kazi, wanahitaji nafasi za kujiendeleza, na ukainua mpango ya Murang'a Youth Service. Hiyo mpango kila mwezi ama every other 3 months inachukua vijana 1000, wanapewa kazi na unawapea mshahara ya 400 kila siku. Lakini 100 unasema iende kwa mzazi, ndio wazazi waweze kusupporta hawa vijana. Hiyo kitu ingine, hawa vijana unawapeleka kwa polytechnic. Kwa hiyo polytechnic mtu anachukua course ya ufundi ama ile ya ufundi anajifunza yeyote yenye anataka. Akishamaliza hapo, akishahitimu, unampea a check ama ile tunaita 15,000 shillings ndio aanze kuanzia biashara yake. Your Excellency, mpango ya vijana kwa hii county inafaa kuendelezwa mbele. Na ndio maana nafurahia sana kwa sababu ya hawa MCAs wamesimama hapa.
Hii mipango yote tuko nayo kwa hii county. Imewekwa kwa sheria ya hii county, imewekwa kwa policy ya hii county. Ndio maana kila nafasi tukipeleka budget kwa county, wanapeleka appropriation, wanapeana pesa, vijana wetu wanasoma, vijana wetu wanaendelea mbele. Kwa hiyo maneno, wazazi, ningeomba munisaidie kugongratulate gavana wetu kwa njia ya makofi. Pigieni gavana wetu makofi. Na pia napenda welcome the majority leader ndio waweze kuendelea introductions za MCAs. Asanteni sana. Thank you, Deputy Governor. Tena mimi naitwa Kibe Wasale, leader of majority na MCA wa ward ya Ithiro. Tutaanzia na area MCA, ajitaje hapa kwa haraka. MCA Bwana Mashigo, tafadhali karibu. Asante sana our leader of majority, Your Excellency our governor, wanafunzi na walimu wote na wazazi. Amjambo. Nisalimieni hivi nione tunasikizana mpaka wale wako kwa tent pale. Kama vile umesema, naambiwa majina yangu ni Charles Mashigo, mimi ndio mwakilishi wa ward hii katika bunge yetu ya Murang'a County Assembly. Mimi yangu tu ni mkushukuru Mheshimiwa Governor kwa vile tumejaribu kufuatilia vyenye alikuwa anaahidi watu kutoka kwa senator. Ulisema ya kwamba ungepigania tuwe na ward fund. Na ulipoingia umetimiza hayo. Na njia ya make sure that maendeleo katika county yetu is well balanced. Sisi kama MCAs, maneno ya hii bursary umetuempower tuwe tukipeana bursaries katika ward zetu. Kwa hivyo tukushukuru sana, na ile yote manifesto yenye tulikuwa tunaenda tukiongea tukiahidi wananchi katika tukitafuta kura, hao yote Mheshimiwa Governor umewezesha, na tunafurahia ya kwamba hizi maboardings, hizi maneno ya hospitali kama hii hapa kwetu Murang'a level 5 tuko na furaha sana, kwa sababu hii ndio hospitali ambao huleta wagonjwa wote katika county yetu ya Murang'a. Lakini leo hii tunafurahi ya kwamba we are starting a new block ambao itawezesha wagonjwa katika hospitali hii yetu ya level 5 wasiwe wakilala wawili. Hii ingine ya kudicogest, tuko na dispensaries ambazo tumetengeneza hapa katika hii ward yangu. Niko na dispensary 2 ambao ni Kiangage na hii ingine pale Mukuyu. Na najua tutaendelea hivi. Najua vile tumeendelea na vile unashikana na sisi, tumefurahi sana na tunakushukuru sana. Isipokuwa ni wewe, hii maneno ya basari leo hatungekuwa hapa, kwa sababu hii serikali ya Kasongo ilikuwa inajaribu kutembea hivi kuchukua hii maneno ya basari, lakini ukapambana nao vizuri. Asante. Naomba sana, in the interest of time, members, naomba tu mjitaje jina tukimalizia. Naomba tu committee education chair hayuko, lakini naona vice chair mstep hapa mbele. Chair, vice chair tafadhali kuja. Vice chair education committee, vice chair committee, tabua committee yako kwa haraka tafadhali. Thank you. Mwadhani yagosho. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Daktari Mwangi, MCA wa Wondi ya huko Nginda, ndio nimechaguliwa. Wacha ni introduce committee education wakuja haraka tukianza na huyu MCA wa huko Kaisajiro. Thank you. God is good all the time. I'm John Kamau Munywa, MCA Kaisajiro ama Kamunywa, na tunasema kazi hapo na tuko nyuma yako gavana. Asante sana. God is good. Mwadhani ya gosho ndiye jitagwo city ndio kuona ndio sawa Ngai amenyereire oro wega. Governor, history ya bũrũri wa Kenya, when the history of Kenya and history of Murang'a will be written, you will feature as a person who changed the place better from how he found it. Ukikuja hii Murang'a tulikuwa na tuliiona na sasa tunaiona vile umeifanya. Asanteni sana watu wa Murang'a, tuzidi kushikilia huyu mtu wetu ambao anaonekana akona kichwa mzuri na anashikilia hata hii Mount Kenya yetu. Asante. Next. God is good. Another time, I am Hannah Wairimu Kamau, nominated MCA, a member of Education Committee. Thank you so much, our governor, for the support of education in our county. Thank you. God is good. Mimi tena niseme naitwa Roy Romeako, member of Education Committee, MCA pale Mbiri Ward. Kwa serikali kuu tutawaomba tu kwamba uongozi mwema
ni ule unapatia viongozi wengine kufanya kazi, na wakitaka kujua haja ya county government wakuja Murang'a, wataona vile kazi inafanywa na waweze kushikilia county. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Nikimalizia, juu naona kama education committee audio walikuwa, nimesema kwa jina ni Daktari Mwangi MCA, nawakilisha wodi ya Ngenda. Governor, nakushukuru sana kwa ile kazi unafanya, na ile kazi tunafanya pamoja. Ile kitu naweza fafanua kidogo tu ni kule kwetu Maragwa. Sitaongea sana. Kuna hii maneno ya KMTC bwana governor. Unajua kazi yetu kama county, sisi kazi yetu ni shule za chekechea kurudi chini. Kuna hii mambo ya KMTC tunaambiwa ni ya governor na MCA yenye imetengwa kule Maragwa hospitali. Naweza omba penye inaenda kujengwa huko Kichakani, isijengwe huko Kichakani. Ile ijengwe Maragwa hospital, ama ile hospitali imejenga ya Kennedy Matiba. Juu ikijengwa huko Kichakani, na wewe Makoi usisikize hii, kijengwa huko Kichakani watu watakuwa kilipa fare kukuja kufanya practicals Maragwa. So kwa unyenyekevu naweza omba, hata kama umepitisha hiyo shamba iko huko Kichakani, hiyo council wata KMTC ijengwe Maragwa hospital. Juu ndiko kuna equipment na ndiko kuna madaktari wa kutosha. Ya mwisho, kuna hiyo kichinjio iko kule Makuyu. Naweza omba bwana governor, sitaongea sana. Kuna mwenye anaoperate saa hii. Naweza omba bwana governor, mwenye ako nayo ni MP wa Maragwa, wacha hiyo kijijio ama hiyo slaughterhouse irudi kwa county, ili hapa kuna mama wengi hawako kazi. Ama sio wa mama? Si kuna watu wengi sana wako kazi. Hakuna haja kichinjio ishikiliwe na MP wa Maragwa, ile anaitwa na Bomaua, awe anafaidi familia yake, badala ya nyinyi mkuu mkifanya nini? Mkifaidika. Sawa sawa? Wacha kichinjio irudi kwa county. Hizi nini unaweka kwa mtandao, wacha ipewe investor at least, na watu wapate kazi. Asante sana, bariki. Thank you. Asante sana. Kuna member mwingine wa education, Deputy Whip, karibu dakika moja, tusitaje miradi, jina tu tukimalizia. Asante sana leader of majority, your excellency. Asante sana kwa sababu ya siku ya leo ambayo umetuunganisha hapa. Mimi naitwa Steven Muigai, nimechaguliwa ward inaitwa Kakuzi Mitubiri. Niko na mambo tu mawili ya kusema. Governor, mimi nikiangalia hawa wazazi wamekaa hapa, kwanza wakiwa wamevaa green, wananifanya ninawafananisha na mimea ikiwa shambani wakati inaendelea na kukua, ili wakati wake wa kuvuna ifike. Wewe umetukusanyisha hapa kwa sababu kuna mbegu umepanda ndani ya watoto wetu ambao wanasoma katika shule za day. Wazazi, mnakubaliana na mimi? Miaka ambayo inakuja, sisi hatutasahau mambo ambayo umetufanyia. Na ningetaka kusema hivi, vita ambayo umepigana kotini kuhakikisha ya kwamba hii siku imefikia. Kwa sababu katika maandiko tunaambia ambaye atanyweshana maji, ataye atafanya nini? Atanyweshwa. Siku yako itafika na wewe utanyweshwa. Nikimalizia niseme hivi, ni vizuri national government, hata kama tunacheza na mambo zingine, tusicheze na mambo ya masomo. Hii mambo tunasikia ya kwamba capitation inachelewa kufika, inaweka hawa principals hatarini. Hii mambo nilisikia juzi, wewe CS Badi umesema ya kwamba pesa ambayo hawa principals hawakuwa wamepewa ya capitation, hata hautaipeana kwa shule. Ningetaka nikuambie hawa principal wamefanya mchango, wakahakikisha wameenda wamekopa, ili watoto wetu waweze kukaa katika mashule. Ni kweli ama si kweli? Pesa ambayo inadaiwa na hawa principals in form of capitation, sisi tunaomba ipeanwe kwa mashule. Hiyo ni sawa? Na mimi nataka kuwashukuru principals kwa sababu ya vile mmeweza kutushikilia. Your Excellency, niko na principal mmoja hapa kutoka area yangu ambaye kila wakati nikimpelekea check ya basari, yeye huwa ananiambia isipokuwa ni hii umeleta, hata kesho hatukuwa na pesa ya kupea hawa watoto chakula. Principal wa Mwanawekeo, simama. Asante sana, Mungu awabariki. Asante. Reverend Esther, tafadhali kuja. Reverend Esther, kuja tafadhali. Nipatie mic. All protocols observed. Good afternoon. Hamjambo wote. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Esther na hudumu na kanisa la Anglican. Kwa kibali chake Mwenyezi Mungu nikawa nominated kusimamia walemavu.
tushikane, tuendelee pamoja. Bwana wabariki. Asante whip. Asante. Jina langu ni Morris Tuku Gadhoni. Nimechaguliwa ward ya Keru pale Mathioya sub county. Na katika bunge mimi ndiye kinara wa bunge whip, tukishirikiana na governor na majority leader. Pia mimi nilisomea day school kutoka form 1 hadi form 4 na nikapata ile grade ya B plain bila kurudia. Kwa hivyo nyinyi kimasomo, si nyinyi ni makuzo? Hi cousins. Hi kuzo. Nifanyieni hivi. Hi cousins. Hi makuzo. Manake kama nilisomea day school, si nyinyi ni cousins? Si cousins wapendane? Si cousins wataenda mbali? Si Mungu atabariki cousins? Naamini pia nyinyi siku moja mtakuwa hata si MCA, mtakuwa governor. Bwana asifiwe. Yangu ya mwisho, mheshimiwa governor. Tuko na shida sana pale Mathioya. Na ni dakika moja tu. Ulitujengea hospitali ya level 4 yenye haikuwa pale Mathioya. Na kwa sababu kama county tumefanya kazi yetu, ile uliahidi wakati wa siasa umetimiza. Lakini imefika wakati kuna proposal ya kujenga KMTC pale Mathioya. Na mimi sijui ni nini nimeshika hawa watu wa national. Sasa nasikia KMTC ya Mathioya inataka kupelekwa kwa mpaka ya Gathee wa Jeri pale Kiharu. Tunataka KMTC ipelekwe karibu na shule. Kama tunataka kusaidia wananchi, shule isikuwe mbali na hospitali. Manake kama wewe mzazi ukilipia mtoto fees ya kusoma udaktari, tena uongezee fare, hiyo ni haki kweli? Tunaomba KMTC either Kereine ama iende Jombe. Asanteni. Asante mheshimiwa Margaret. God is good and all the time. Bwana Governor na wageni ambao wengine wameingia, kwa jina naitwa Margaret Wanjiku Gishia aka Mama Kangata. Kwetu wadi yangu inaitwa Wango Ward kule Kiharu. Sisi tunafurahia sana. Maanake siku kama hii tulikuwa tunaitarajia hapo awali, lakini tulikuwa karibu ndoto zetu zififie. Lakini sasa tunafurahia, maana leo sisi wote tuko hapa ili tuweze kujumuika tukipatiwa basari zetu. Si ndio? Mmekuja kuchukua basari na tunafurahia, si ndio? Nani mwingine kama governor wetu? Hakuna. Kwa hivyo tunakuambia kongole, asante sana kwa yale yote unafanyia watu wa Murang'a, na tunaomba Mungu azidi kukuweka, akupatie afya njema ili tuweze kuendelea. Asanteni sana, Bwana Yesu awabariki. Asante mheshimiwa Kafera. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa James Karanja Kabera. Mimi nawakilisha watu wa Kahuha. Na gavana, tunafurahi sana. Mambo matatu najua sana, umejaribu sana. Mambo ya health umesukuma vizuri. Mambo ya masomo umesukuma kabisa. Mimi nilisaidiwa kusoma na Starehe Boys. Kwa hivyo wakati tuko na umati kama hawa, mimi najua pale wasasi wanapitia. Na diposa nataka kukushukuru. Kitu ya tatu, mambo ya biashara, na unajua mimi DH wa trade, umetuongoza sana. Hata la 13 and 14 tuko Thika Greens kuongea maneno ya biashara na tuwapatie mashamba wafanye biashara. Tumefurahi sana. Mimi nataka watu wa biashara waje hapa ili tuendelee, na nataka kila mmoja ataje jina na pengine moja. Kwa hivyo governor, wewe unajua mimi DH wa trade, na kama Hoha DA2 iko na dispensary moja, nataka uongeze ingine. Kama Hoha ndipo kuna youth polytechnic moja, nataka uongeze ingine. Maana tunaongea moja, kitu moja. Kwa hivyo tuendelee na Mungu ambariki. Wale niko naye wako hapa, Muteti endelea na utete kabisa. Moja, tafadhali. Asante sana gavana wetu, itifaki zote zikizingatiwa. Kwa majina ni Thomas Muteti Mwaura, MCA pale Makuyu.
na tunafurahi sana kwa sababu ya siku ya leo. Na ningeomba niwasihi our principals, kwa sababu kuna hiyo pesa ambazo mmeweza kupewa na governor. Mkubali wale ambao wako nyumbani wengine, muwape at least hata kama ni wiki 3 hivyo bila kuwatuma kwa kitu nyumbani. Ndio pia waweze kufanya nini? Kunufaika hata kama hawajapata pesa. La mwisho, rafiki yangu bwana M-Pesa, tafadhali ni vizuri ujue kwamba Makuyu hapo mbeleni wakati ulikuwa mtoto mdogo ilikuwa constituency, Makuyu constituency. Kwa hivyo mimi si MCA peke yake, na wakilisha eneo ambalo lilikuwa constituency. Kwa hivyo kusema Makuyu kwamba ni kichakani, hapana. Naomba nikukosoe. Kwa hivyo bwana gavana, tafadhali na kuomba, kwa sababu tulienda pale Makuyu na tukaahidi watu wa Makuyu kwamba tutawajengea hiyo KMTC. Wewe najua ni mtu wa kutimiza, waje tutimize hilo. Mungu awabariki na watende. Nilisomea pia day school, principal wangu kwa pale anaitwa Kiongera, nikapata B na nikaenda university. Kwa hivyo day school inaweza fanya kazi. Asanteni sana. Next tafadhali. God is good and all the time. Naitwa Gladys, mama mazingira, na maana hii ni siku ya masomo. Nataka kuwaambia kuna vitu nyingi ambayo unaweza kupewa, lakini kile leo mmepewa na governor kusukuma mambo ya masomo. Hakuna mtu anaweza chukua masomo kwa akili yako. Kwa hivyo ni asante sana governor, tunakushukuru sana, asante. Gavana wetu na wageni wote wale wamekuja, viongozi, wahubiri, God is good and all the time. Kwa majina yangu naitwa Laban Chomba, MCA Kabiti Ward. Siku ya leo nataka kushukuru sana bwana gavana, kwa sababu kama kuna kazi umefanya ya muhimu, kama kuna kazi umefanya itakuwa ukumbusho kwa maisha yako. Ni vile basari zilikuwa zinataka kumalizwa, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na ile bidii ulifanya ili turudishie hawa wazazi wetu mambo ya basari, Mungu akakusaidia ukapata favor, na saa hii tumekuja kusherehekea ya kwamba basari imerudi ili tuweze kushomesa watoto wetu. Ile kitu mimi naweza sema kama kuna mtu amefaidika ni mimi na wale watu wa huko kwetu Kabiti. Huko Kabiti ni mahali kuna kiangazi sana. Kwa sababu wakati tulisikia basari inataka kumalizwa, sisi na wakaaji wa Kabiti tulikuwa tunauliza tutakuja kufanya nini. Lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu amesaidia na tumerudishiwa basari. Hii masomo ya bure ilikuja wakati ya Kibaki, na ile budget ilikuwa ya serikali ilikuwa kidogo sana. Wakati wa Uhuru tukapata masomo ya bure. Nilistuka sana wakati nilisikia ati wakati hii masomo ya bure inataka kumalizwa. Mungu asaidie na tusikubali, na serikali kuu inafaa kujua tunafaa kupata masomo ya bure kwa sababu ni haki yetu na sisi tunalipa kodi. Asante sana na Mungu ambariki. Mheshimiwa Duda, tukimalizia. Asante sana gavana wetu, wananchi hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Alex Ndunda. Mimi ni mwakilishi wa ward katika ward ya Idhanga. Idhanga ni kule mwisho wa Murang'a. Na pia katika mbunge mimi ndio mwenyekiti ambaye anaangalia mahesabu kutoka kwa mkaguzi mkuu wa mahesabu ama Public Investments and Accounts Committee. Na niseme ya kwamba pesa zenu zimetumika vizuri, kwa sababu pia hata mahesabu ya governor mwenyewe komiti yangu huwa inaangalia. Kwa hivyo pesa zenu zimetumika vizuri. Hiyo ni hakikisho ningetaka kuambia. Nishukuru governor kwa programu ambayo tuko nayo ya kuinua masomo. Ni kweli kwamba hawa na day school wanapata changamoto mingi, lakini huwa hawatambuliwi. Inakuwa ni vigumu sana wakati mwanafunzi wa day school wanapopita masomo na kujiunga na chuo kikuu, sio kama wa shule za boarding. Na kwa hivyo hii programu itasaidia sana na watoto wetu wataweza kusoma. Yangu governor, naona unaongea. Moja tu ombi. Watu wangu wa Idhanga wamenituma wakaniambia ile hospitali ya Idhanga Health Center, tafadhali wacha tuifanye level 4. Hao watu wanasafiri kutoka Idhanga kilomita 70 kuja Murang'a hama Maragwa. Tusaidie ikuwe level 4 na najua itawezekana tukiwa pamoja. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Mokora. Our governor, principals, parents na wale wote wamekuja siku ya leo. Mungu ni mwema na kila wakati.
yangu ni machache sana, Bwana Governor, kushukuru for what you've done to our people. When I see them, I see the future. And we have to create that future deliberately. We are the one who have been given this chance by God to make sure that we do what we can do best to our residents. First of all, I want to thank our principals. Sababu wamefanya hii kazi yote. And it's very bad. Wanangangana kule kwa mashule, wanafundisha watoto, wanapita vizuri, wanawapatia matumaini. Every morning wakiamka, they give them hopes. And as leaders, it's upon us to make policies zenye zitasaidia nchi yetu, ndio hiyo wakati ya watoto watakuwa wamesoma wamemaliza, they get that future. Wakati naona future yao ikikuwa wasted, I feel a lot of pain. Because if it were not for this education, mimi singekuwa hapa. Governor tungekuwa tunajua nawe. If it was not for this education. Mimi nasomea place inaitwa Gudhoro Secondary huko Moroka. And I got an A-. Nikaenda university nikafanya engineering. Nikakuja watu wetu wakanisaidia, wakanipatia kura after nimegraduate 2018. Sasa niko hapa. Sasa nikikupigia simu governor unanichukulia kwa heshima ya masomo yenye nilipewa na watu wangu. So if we try to joke around with the lives of these people, Mungu atatujudge harshly. So tufanye kazi yetu, we make policies zenye zitasaidia watoto wetu, na wamama wote hawa wamama wamengangana sana. So kwa hiyo machache, Bwana Governor, venye unaendelea kufanya, endelea kufanya. Mnataka tukusaidie, tutakusaidia. Policies tutapitisha zenye zitawasaidia. Nikimalizia, I have got just 2 issues. Kuna watu wametaja hapa Keno. Nilienda hapo nikawaita, au mama ndo wanatafuta riziki yao hapo, wanalipia watoto school fees. Nikawaambia, nikaita contractor akasema tutachukua 3 weeks. Sasa amechukua over 3 weeks na ako hapo, nao mama hajaweka hizo soko zao hapo, wanateseka. Sijui watalipia watoto school fees nini. Wakikuja kwangu na saizi na basa nitawasaidia namna gani? So make sure huyo mtu amemaliza. Ya mwisho, ule mtu alipewa smart city huko Kagodo, amekawia sana. Nilikuwa nimepromise watu wangu by mwezi wa 5 mwisho ama mwezi wa 6 tutakuwa tumemalizia. Saa hii hajaanza. Watu wangu na kama niliwadanganya. So make sure huyo amesukumwa, amekuja amefanya kazi yake, amemalizia. Because we have to be truthful to our people. God bless you. God bless Murang'a. Mungu asaidie nyinyi wote. Mheshimiwa Kagare, tukimalizia haraka haraka. Asante sana majority leader. God is good and all the time. Mimi naitwa Musa Mirara, nimetoka kule Kangari. Governor, nikupongeze kwa sababu ya kubuild the human capital that is with the students. Mimi najua future yenye inakuja, hawa watoto wote watakuwa employed, na sababu tumeshaanza kuhakikisha wameenda shule, itakuwa mzuri. Kwa hivyo nikupongeze kwa kubuild human capital. Ingine Governor, hawa walimu ukiona wamekuja hapa, hawa principals walikuwa na shida sana kwa sababu hawakuchukua form 1. Sasa hawa watu hawana pesa ya kudunulia watoto chakula, kwa sababu umeamua unaboresha elimu. Uendelee kufanya hivyo kwa sababu ina build shule zetu kuanza kupata pesa za kuendelesha mashule. Na kwa hayo machache na kupongeza. Mheshimiwa Chiefman, haraka haraka tafadhali. Governor wetu, principals wetu, wazazi wote na waheshimiwa wenzangu. God is good all the time. Yangu ni mbili tu na ni kwa principals. Tafadhali tunawaomba sisi kama county government, wakati tunasema cheki zetu za basari zinachelewa, mnapatia watoto nafasi kidogo tu wasome kitabu kama kesi kama hizi naisha. Maana hata mkiwafukuza bado tutaleta check na watakuwa wameenda nyumbani, hawatakuwa wamesoma. Kwa hivyo tunaomba wakati tunawapatia barua zetu zile za kusema muendelee hivyo, itakuwa mzuri. Hakuna haja ya kufukuza watoto nyumbani wakati wazazi wanajua wanangojea basari na kesi yetu. Hiyo ingine kwangu kwa governor wetu. Governor, kama watasimamisha hii basari tena, wewe kesi kotini, sisi tutakuja na madhege yote tunaenda kuwafuata kule kotini. Ya pili, usibabaishwe na mtu yote wakati unapigania hiyo. Ya tatu, nataka wamekatalia pesa yetu ya kutengeneza barabara. Hata hiyo peleka kesi kotini, tuanze na haraka haraka. Hao watu wana barabara ziko mbaya. Ama je, watu wetu si barabara ni mbaya? Andika barua, twende kotini, walete hiyo pesa hapo, waache ndio upuzi yao. Ya mwisho, Governor, Sabasaba Hospital. Ukitoka hapa Maragwa mpaka Kenneth Matiba, Sabasaba iko Kahumbu, na ujue hapo ndio hospitali kubwa. Pia hiyo tutengenezee ikuwe mzuri, na smart city yangu ya Kahumbu na ngojea, na maji ya kutoka pale Kenyona tulikuwa nayo kule sheria. Tupatilie, tafutie maji na tuendelee mzuri. Adhaisho wazazi, asanteni sana na asanteni sana. Mlifanya mzuri
kuchagua serikali ya governor na MC wenzangu, na ndio manake Murangano irakora na hiyo. Asante. Our governor, parents, and all the leaders present. My name is Pauline Jerry Moshiri. I'm a nominated MCA representing gender. Wamama mpo? Sasa mimi nasimamia interest za wamama katika assembly ya Murang'a na nimetoka Maragwa. Sitaki kurudia yale yote yameongewa. Mimi katika Murang'a County Assembly ndiye chair wa agriculture na ninaomba, sababu tuko na investment conference kutoka tarehe 13 mpaka tarehe 14. All investors ambao wana watch wanatusikiza. Murang'a is the best place to invest. Tunawaomba mkuje muanzishe manufacturing companies, muanzishe kampuni zote ambazo, sababu sisi tuko na products. Kwa ukulima mmetajiwa products zote tuko nazo. Mnaweza anzia kuproduce mangoes, processing companies, maize millers na makampuni mingi kabisa. So ninawaomba mkuja Murang'a County, this is the best place to invest. Sisi hatunanga corruption. Karibuni sana na mbarikiwe. Asante Mheshimiwa Hilary. Asante sana Bwana Majority, our governor, and your team, principals na wananchi, hamjambo. Naitwa Hilary Muigai Mushoki, MCA Ishagaki Ward. Mimi governor ni kukuhakikishia kwamba mimi mwenyewe wakati nilikuwa napeana ward bursaries nilifanya public participation nikiongozwa na principals pamoja na wazazi wote, na wakasema bursary iendelee kwa sababu inasaidia. Ilikuwa shida kubwa sana tukipeleka kwa sababu hata pesa ya national government haikuwa imefika. Kwa hivyo walianzia term na pesa yenye tuliwapelekea. Na wakati tulisikia ni kama kuna upinzani wa kuendelea kupatiana bursary, tukapata hofu sana, lakini leo hii tuko na furaha kwamba ulienda kotini na mkashida kesi. Sasa watoto wetu wataendelea kusoma. Nashukuru hiyo na asante sana kwa hii nafasi. Thank you. Mheshimiwa Kegawega. Governor wetu, all stakeholders wa education, leo ni siku ya maana sana governor, kwa sababu leo ina represent what as the people of Murang'a have future for. Juu education ndio future ya kesho. Alafu niseme hii maneno imefanya hata shule zetu ikue, watoto wakue very competitive. Kwa sababu kama wakati governor ameita wazazi wenye wako na watoto wenye walipewa last time, nimeona kuna wenye hata wapi wamewaingia kwa hii program. So hiyo inafanya our education to become very competitive. Na kitu ya mwisho governor, ile kitu naweza staka kuambia, vile unaendelea kutetea hawa watu wa chini. Tunakumbuka wewe tulikujua kwanza sana sana na kutetea Kerubo. Sasa umetetea basari. Wakati huu hata ile nasikia ni kama kidogo kidogo nataka kurudi nyuma. Tuta make sure governor, hata kama ni sisi tutarudi twende kotini, hii basari lazima tuendelee kufanya. Nikimalizia, nimetumwa na watu wa Mogoiri juu nimetoka kule, wameniambia ile mambo umetuambia mambo ya ile smart city tunagoja. Ya mwisho wameniambia waonyeshe direction. Wamesema wanataka uambie gari ya kupeleka hii nchi next ni wapi. Na ya mwisho wameniambia ile tu tunasema kwa Biblia, na hapo ndio tumesomewa leo. Tumesomewa First Ruth 16. Nimeambiwa nikuambie, kwenye utaenda ndio tunaenda. Watu wako ndio watakuwa watu wetu. Kwenye utaishi ndio tunaishi. Kwa sababu, kwa hivyo governor, ujue siasa ya Murang'a iko kwa mkono yako. Kesho akituambia tuangalie hii njia, tutaangalia hiyo njia. Si ndio watu wa Murang'a? Nionyesheni hivyo governor, atuambie ukweli. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, malizia basi. Governor, principals na my colleague deputy governor na watu wote wa Murang'a, habari zenu? Kwa majina naitwa Kamau Kagori, MCA kutoka pale Rwathia. Ya kwanza ni kuambia governor, kupeana basari Murang'a ni lazima as far as pesa ziko, si ndio? Kitu ya pili ni mzazi, chukua mtoto peleka shule. Pesa kama hakuna mwambie bora akuwe top 10. Ni sawa sawa. Kitu kingine nataka kuambia my colleague pale Assembly, tutengeneze policy hata governor akitoka bado top 10 wataendelea kufanya nini? Kusomeshwa, si ndio? Hiyo program ya Kang'ata isiende. Hiyo kitu kingine governor, nimesikia mheshimiwa kutoka Mogoiri amesema governor, siasa ya Murang'a iko kwa mkono nani? Ya Kang'ata, si ndio? Lakini chenye kinanipea moyo sana nikiangalia hiyo rangi nye mko nayo, hiyo rangi mko nayo saa hii,
si mnajua venye inaendana hiyo rangi, si mnajua venye inaendana. So hakuna mambo ingine, si mambo tu ni hiyo. Unakaa unaangalia mwenzako unafanyia nini. Lakini mimi nawaambia hivi, gavana ako hapa, manager ni manager mzuri, si amemanage Murang'a vizuri. So mimi ninasema hivi, na kwa sababu gavana tamu yako lazima itaisha, hata ukikaa hapa mwaka mwingine 5 sitapo bado itaisha, mtaendelea kukuma na yeye, si ataenda. Mimi nasema hivi, gavana, kama kuna nafasi ya pale juu usiachilie iende. Ukiwa pale Nairobi utaweza kuangalia Murang'a na Rwathia in whole, si ndio? So sahi gavana, kama kuna nafasi ya Nairobi usikae hapa. Huku tuna viongozi wengine, si hata Morris ako hapa, huyo jamaa wa Kerusi yako hapa, hata anaweza kuwa governor. Kwa sababu nini? Hata governor amemwonyesha venye inafaa kukua, si ndio? So watu wa Murang'a hakuna wasiwasi, hata governor akienda sisi tuko. Kwa sababu mimi nitakuwa hapa Sebule, lakini nikipata nafasi ya kuwa senator naenda tu, na hata mimi naenda Nairobi. Lakini cha muhimu na cha maana ni kuwa ati governor bado wako, si ndio? Hajaenda governor. Mimi nakuomba hivi, siasa ya Murang'a nimesemekana iko kwa mkono yako, lakini mimi kama MCA wa Rwathia naweza tamani sana ni kuona umeingia ile gari yenye imetengenezwa, hata kama utakuja na chama yako sawa, lakini bora ingie wapi? Wa Munyoro, si ndio? Unajua bora ingie wapi? Si ndio? Kwa sababu this time round lazima tuseme na tupange kazi yetu venye inafaa. Bora tu akisimama tu hivi aseme mimi nataka kiti ya deputy president apewe, si ndio? Akisema ni namba moja afanya nini? Apewe, si ndio? Na kwa sababu mpeleka Murang'a vizuri. Unajua governor, unajua kuna time mingi sana hapa. Mimi nakaa tu chini tu saa hii. Sidel tangulia hapa. Lakini governor si ni wetu. Si ni wa Murang'a. So ende awapate Dede Nyoro mheshimiwa Kiharo, si ndio? Wakae chini watupangie venye wanataka na sisi tuwapange, si ndio? Wakisema ni namba moja ni Dede Nyoro, sawa, tumpe Matiang'i, si ndio? Wakisema Kang'ata ni namba 2 apewe Matiang'i, sawa, si ndio? Bora tu Murang'a tusikue kwa msituni. Ya mwisho governor, nimesikia kila mtu hapa anamalizia na kwake nyumbani. Mimi tu kwangu polytechnic iko, lakini mimi ya kwangu nataka tu ikue Adameshuki polytechnic, si ndio? Watu wa Rwathia wanajua hivyo. So governor, hiyo kinisukumia Meshuki ikuje kwangu pale Rwathia, na mimi sasa kwa sababu niko na shamba ingine pale kwa Wambogo naweza jenga polytechnic ingine, si ndio? So watu wangu tushikilie gavana mpaka mwisho, lakini tunawaambia anasikiza hapa na chama mko nao, si ndio? Kaiwamu amurathime na amweke wega na mulikane igathawa Gachagua ni mwana witu. Aya, asanti. La kwanza niseme hiyo ni siasa yao Mr. Kivita na mtu. Lakini na ile ningemuelezea watu wa Murang'a, na iko kwa roho yangu, mulifanya vizuri kuchagua hawa MCS. Hamukukosea, mulichagua the best MCS ever. Na niseme hivyo ni juu hizi vitu tunasukuma si za governor, ni vitu ambazo zinapitia kwa Murang'a County Assembly. Ndio wanapitisha budget, na diposa lazima tungewapatia nafasi waongee wenye mtu anataka kuongea, kwani wao ndio wanapitisha policies na sheria za Murang'a County Government. Tuwapigie makofi. Pili ni vijana. Umeona ni marika hiyo. Vizuri ni kwamba ukiwa kiongozi watu kama hawa ni vizuri wanapewa nafasi. Hujui watakuwa nini kesho yako. Unajua pana mtu aliniambia mtu mdogo huwezi mfinyilia aende chini. Si ndio? Huwezi. So for me, I'm very proud of these young leaders of Murang'a. Ni watu ambao wamefocus kwa development. So therefore 2027 hata kabla ni ebu weke hawa MCA kule nao wa support. Tuko pamoja. Then lakini ningetaka kuclarify some issues. One, ningetaka kuongea hiyo maneno ya Rwathia Kanywira. Niseme hiyo tulienda kwa
Intergovernmental Relations Committee. Hiyo ni jopo fulani ambayo inashikanisha serikali kuu na serikali ya county government. Kukiwa na tashwishi, wao ndio wanaleta suluhu. Wakatuelezea ili tuondoe Kanywira kutoka county government iende national government, lazima county assembly iweze kupitisha. Kuonyesha ningeomba majority mkirudi pale bunge hiyo motion muweze kupitisha. Ishapita, bas hiyo tutapatiana waraka iende Nairobi ili tuambie county assembly imepatiana hiyo ruksa. Hiyo ndio ilikuwa imebakia, zile document tulitishwa. Hiyo ni ya kwanza. La pili, niongee mambo ya Makuyu Makuyu KMTC na mambo ya kama itaenda Makuyu ama iende mahali inaitwa Ginda pale main hospital. Kama county government, wakati tunaletewa request na serikali kuu, sisi au hata wabunge, haswa tunajaribu kuwasikiza, kwani chochote kinaweza faidi mtu wa Murang'a, hatuna shida. Kwa mfano, tulikuwa nafasi ya kwanza kupatiana EPZA, Export Processing Zone, iwekwe pale Del Monte Land 500 acres, na hivi sasa iko almost 60% kumalizika, ili watu wetu factories weke zenye zinafanya export. Pili, hiyo request ya Kanywira ililetwa na mbunge wa Kangema na tukaisupport. Pia mbunge wa Kegumo ameleta request ya kujenga Kangare Primary katika uwanja ya county, tukasupport. Pia wabunge fulani wameleta mambo za soko, mbunge wa Gatanga, mbunge wa Maragwa, mbunge wa Kangema, mbunge wa Kiharo, na wote wakileta juu ni kitu kinasaidia mtu wa Murang'a, sisi hatuna any issue nayo. Hata mbunge wa Maragwa alikuja ka request pale mahali inaitwa Zapka Kimorori Wempa, tumpatie 6 acres aweze kujenga primary school ya Karugu, na tukaweza kumpitishia bila tashwishi. Sisi mambo inahusu KMTC kujenga, hiyo ni kazi ya National Constituency Development Fund, NCDF. Basi mahali NCDF ya Maragwa ingetaka KMTC ijengwe juni wao wako na pesa, sisi petu tuko open. Iwe ni Maragwa, iwe ni Makoyo, hiyo itakuwa decision yao, kwani wao ndio wako na resources. Ile tu tunaweza wasaidia ni land. Iko land walikuwa wamechoose pale Makoyo town, na niseme sisi kama county government hatuna mushkin, ila mahali wali pinpoint palikuwa na tashwishi kidogo kulingana na the size ya land ambayo iko available. Basi sisi tukaandika barua tukaonyesha another land within Makoyo township ambayo pia ni available, na hiyo haina mushkin hata kidogo. Basi ningewaomba wenye wanasukuma huo mradi as a county government, venye tulimsupport mkatengeneza primary school pale Karugu Kimorori Wempa, the same tutamsupport kutengeneza KMTC juu decision yenyu, bora land iwe inamesha ile ambayo mna request. Nitamalizia na kusema ya kwamba kwa hivi sasa kama watu wa Murang'a, ningemuomba kwanza to put our effort katika mambo ya maendeleo, kwani miaka itakuja 30 ama 40 ama 50, sijui kama kuna mtu atakuwa nakumbuka mambo ya siasa. Hiyo miaka ikifika, watu wataangalia ile barabara ilitengenezwa, ile hospitali ilitengenezwa, wale watoto walisomeshwa. Watakumbuka kama
tuliweza kuweka misingi ya maendeleo sisi ambao Mungu ametupatia nafasi za uongozi hivi sasa. Kuonyesha basi, namuomba tafadhalini, kiongozi kama Mwai Kibaki, hatukumbuki na ile speech alipatiana 2005, hata huwezi kumbuka. Unakumbuka Thika Road, juu naiona macho. Hivyo tu sisi ambao tuko kwa county government, wengi watakumbuka Kenneth Matiba Hospital, juu wanaiona na macho. Si hii speech ambayo hivi sasa na make. So therefore I ask you, kwa hivi sasa to focus na development. Hii dunia ukiangazia yote, utaona ya kwamba nchi nyingi zimeendelea kimaendeleo. Kwa mfano, miaka takriban 30 iliyopita, nchi kama China ilikuwa maskini zaidi ya Kenya. Wakati tukipewa uhuru, Singapore ilikuwa maskini kuliko Kenya. Saizi nchi kama Singapore iko mbele yetu takriban mara kama 50 mbele yetu kiuchumi. Je, ni wapi walipita sisi tukabaki nyuma? Kama nchi kama China ambayo iko na watu takriban bilioni 1 na watu 400, hivi sasa iko karibu takriban mara 6 mbele yetu kimaendeleo. Ilipita wapi? Na miaka 30 ilikuwa nyuma yetu. Tafadhalini wa Kenya na watu wa Murang'a, mimi kwa mafikira yangu, shida ni focus. Tukifocus kwa maendeleo, that is the best legacy we can leave for our children. Thank you and God bless you. Thank you very much, Your Excellency. Tafadhali mpigieni makofi. Nitakuwa nimeanguka kwa kupika, lakini kwa presentation utapata marks. Presentation is a tick. Ndrona haha maundu maria mwikire ni maundu ma kumakania. Uge waku. Oyo ni uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano, ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho, tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, Iria twatua macani maingĩ tukerwo ati mahang'ĩte Mombasa. Uteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega, ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya Horo wa ũrĩmi. Uge waku nĩguo uge witũ. Amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ, ithuĩ tũtiuma naguo. Na tũkwenda inyuĩ andũ Inooro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inooro TV, titagũkũ kumagwo. Experience next level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. Now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Morph expands comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Morphix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix.
Renewed Morphix, ultimate quality. Meikarĩra nĩ ĩcũngagĩrĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ na nĩyo ĩtũmaga mwĩrĩ waku ũgĩe hinya wa kũrũa na mũrimũ kana ũhotwo nĩ mũrimũ. Mũthenya wa kerĩ tarĩki 10 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, thinacara cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ, nyitanĩra na ndagĩtarĩ Sam Kabuga agĩtũtarĩria ikinya gwa ikinya ũhoro wĩgiĩ mĩikarĩre na mogwati ma ũritũ mũkĩru na ũrĩa tũngĩmenyerera. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya bata ĩrũgamĩrĩirwo nĩ CIC Insurance Group. Ni ceceni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Sweetie newe. Ohoro. Umako. Igĩtũgũthiĩ thiĩte na baba kũgũra ice cream. Mugatwĩra wana gwakinya thaa 4. Taxi nĩ iragoma. Koguo tuoka gũkuoyana na ndu. Hau nĩ hega. Rĩu hatirĩ na thĩna Anupama. Rĩu ũmenye atĩ moka haha nĩ tondũ waku. Thiĩ. Rĩu gĩkĩ nĩ kĩrimũ. Tuonane rũciũ. Good night. O nawe. Tũthiĩ. Mũrata wamenyanie nĩ ngoka macindano rũciũ. Rĩu no nginya mũrata. Oka, tũthiĩ. Ingĩra ngari. Sorry. Umenye korwo pakidana ningĩrĩria na korwo rĩu wenduma mũcerere. Tũtingĩoka hamwe. Hatirĩ thĩna. Ũhana ta rũĩ. Gũtiganaga na ruo rũgathiĩ ũrĩa rũkwenda. Na kuguo na wendo wagĩrĩirwo gũtiganagwo naguo. Ũgetwara kũrĩa ũrenda. Rĩu o mũndũ akoragwo abangĩirwo maũndũ make mũtũrĩre-inĩ nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mĩario yao marehagĩra wendo. Na angĩ matingĩwona ona marĩ na mbeca. Korwo wendo nĩ mũnene wakwa. Niĩ ingĩakogotha ikobi. Rĩu ngori ũyũ nĩ ũrimũ ũrĩkũ? Mathaga, akamĩgathĩ. Rĩu wamba ũriganĩrwo nĩ maũndũ macio ũraria. Na ngorie, nĩkĩ gĩtũmaga ũkorwo ũkĩrutĩra na njĩra ĩyo? Gaka nĩ karũgano ka wendo. Niĩ reke ngũririkanie Vanrat nĩ arĩ mũtumia. Na ũmenye, rĩu kairĩtu kau getĩaga ũguo, nĩko mũtumia wake. Koguo mĩario ĩno yothe yakuga atĩ nĩ gagũtigĩrĩra Anupama nĩ arakena na bamĩrĩ yake. Weriganĩrwo nĩyo tondũ nĩ ũrimũ mũtheri. Anupama ti wa Vanraj. No ndũkariganĩrwo atĩ nĩ bamĩrĩ ĩmwe. No kuga atĩ nĩ bamĩrĩ ĩmwe no rĩtwa tu. Vanraj nĩ etuaga na reke ngwĩre onokorwo ti mũndũrũme mwega. Nĩ mũciari mwega na mũriũ mwega. No ningĩ mũico-inĩ athũkanagia maũndũ mothe. Na athuri tacio matigacenjia. Atũrĩte athũkĩtie na egũtũra ũguo. Andũ tacio matithomaga. Vanraj na Kavia ndĩna mama gũtigĩrĩra nĩ magia Anupama rĩngĩ. Niĩ rĩu ndĩna ma. Onawe harĩ ũndũ ndĩrenda ũmenye Ndethika. Atĩ wona mathumbũra Anupama rita rĩrĩ othe megwĩkora me thĩna-inĩ mũnene.
ita rĩrĩ kathiaga gũbuata mawatho gũtigĩrĩra kĩrĩa aretha nĩ acemania nakĩo makĩria mũno ahutia Anupama. Rĩu nĩkĩ kĩratũma ũkũnjia ũthiũ ũreciria atĩa? Anga niĩ nĩndĩrathũkia mwĩhoko wa Anupama? Aca, rĩu ũmenye atĩ anguaga ta mũrata wake. We njamba ya kũhitha wendo, angĩkorwo wendo wa mwena ũmwe hana tarĩ wa gũkunyanĩra, gwĩciria thĩ yothe ihũrĩte akunyanĩri, tondũ ũmenya andũ aingĩ thĩ ĩno wendo ũkoragwo ũrĩ wa mwena ũmwe. Kanda ya kũhitha wendo, ũmenye rĩu ti mehia kwenda mũndũ na ngoro. Ona Mira ndete Kirishina na ngoro, koguo geria kũnyita atĩ Anu nĩ Kirishina nawe wĩ Mira, na Mira gũtirĩ hĩndĩ angĩhĩtia. Rĩu maũndũ nĩ matatũ: gũcogotha, kwenda, kwĩrutĩra. Thenema-inĩ ya Dal, ũmenye Shakul akoragwo arĩ mũcogothi, rĩu nake Vilzara wa kwĩrutĩra no wendo waku. Rĩu ũmenye atĩ wĩ level ĩngĩ, ũkoretwo ũkĩũhitha kwa ihinda rĩa mĩaka 26, rĩu gũkirĩrĩria gwaku kũrĩ igũrũ mũno. Ona ti ta kũmwenda, nĩ ta kũmũinamĩrĩra. We rĩu ũreka ta Mira, ũrĩa ũĩ no kuga marebeta, no ndwĩkaga ũrĩa marauga. Niĩ rĩu ndanathoma marebeta maku thĩinĩ wa social media, rĩu kuona ona niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkugĩra. Rĩu mũtugo wa araika nĩ kũhoya na wendo mũingĩ. Mahoya nĩ mega na magũtũũra me mega. Mira ndaumbũraga wendo wake, ona we ũhana ũguo. We nĩ ũmwendete mũno, kaĩ ũtangĩka kaũndũ? Anupama ena family, no family ndĩkoragwo ĩkinyanĩire hatarĩ na mũthuri. Mũthuri? Ĩni, mũthuri. Anu nĩwe abatiĩ gũikara haha, no ti niĩ njagĩrĩire. Abatiĩ gũkuhĩrĩrie. Ta thikĩrĩria, nĩ ũndũ wa bata mũno kuona mwendwa waku e mũkenu, no ningĩ kũmũtiganĩria atĩ tondũ nĩ ũretigĩra andũ kinambagia gũthumbũka. Rĩu ũcio nĩ ũrimũ, na nĩguo wĩ naguo. Anu nĩ mũndũ mwega, na nĩkĩo wonaga kaingĩ arĩ na kĩeha. Gĩa na ũmũndũ nĩguo ũtigĩrĩre atĩ nĩ mũkenu. We rĩu ũmakĩtie kũrathiĩ atĩ Samala acokire arĩ mũnogu, na kuoguo ndinahota kũmũũria maũndũ maingĩ, no nĩndĩramenya harĩ ũndũ ũrahitha. Anupama, ndĩrakũũria kũrathiĩ atĩ? Rĩu hena maũndũ meho. Kwa ihinda rĩrĩ ũndũ ũrĩa ngũkwĩra nĩ atĩ Samal na Nadini mangĩkũbatara makwĩre ũrũgame nao. We ndũkarege gwĩka ũguo, ũhana ta baba wao na ndũkorie ciũria. Anu nĩwe wagĩrĩire gũkorwo agĩikara gĩtĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe. Anu nĩ mwega mũno, na nĩkĩo maita maingĩ akoragwo ena kĩeha. Gĩa na ũmũndũ na ũgatigĩrĩra hĩndĩ ciothe nĩ mũkenu. We ndũgeke ũguo Anuji. Ciugo cia Ndethika rĩu ndũkareke cikũhutie. Ona agerie gũkwĩra maũndũ mahana atĩ, kana gũtarĩrie na njĩra ĩrĩkũ. Nĩ ũramenya ũndũ ũrĩa wagĩrĩire nĩ gwĩka. Ngoro yakwa nĩ ĩkoragwo yũĩ gũkũrana wega na ũũru. Rĩu ũũ ti wega. Karĩ kĩ rĩera rĩrĩ rĩathũka o rĩmwe? Ui Ngai, rĩu twĩna macindano ma kũruga na tũramekĩra kũndũ nja. Rĩu kũngiura. Ngai wakwa, ndagũthaitha ndũkareke macindano maya magĩe na thĩna.
Anuj ndagathi hathara. Njĩra Anuj, rĩu kũhana ta gũkura. Njĩke atĩa? Nguo nĩ ngwĩkĩrĩte macini-inĩ ya kũhũra. Baba nĩ arĩkĩtie kwĩgagũra na irio ciake cia ranji nĩ ndaiga wega. Ranji ya switi na kijal nĩ ndapaki. Wĩ mwĩhokeku Ngai. Anupama. Madam, geithĩka. Geithĩka o nawe. We ndũkangeithie, tathikĩrĩria. Ndakwĩra ũhe matũ maku. Nĩkĩ kĩratũma we ũmwarĩrie ũguo? Arĩria Anupama na njĩra njega. Ũmenye wakwa kwĩna mathĩna maingĩ na nĩ ũndũ wake. Ũmenye niĩ rĩu ndaigua ndamaka mũno. Na ndambĩrĩria kũigua thiũrũra. Nginya ndagwa thĩ na guoko gwakwa kwaunĩka. We nĩ ũtiganĩte na mũthuri. Ona irĩtu aitũ ũrenda maheo ndigano. Ũmenye mũirĩtu wakwa. Arenda gũkorwo arĩ macindano-inĩ macio. Na nĩ ũndũ wa ũyũ. No madam, Nirani aronire matangatho na nĩwe ũrerehire. Macio nĩ maheni. We nĩwe onete. Na akirĩte ageciria atĩ no ahote kũmbũka tawe. Na rĩu thĩna wĩ. Karĩ kĩkĩũ. Ona nyoni citiũmbũkaga cika, ciũmbũkaga ciĩ ngurubu. Mũtumia angĩthi na mbere wika nĩkĩ? Age gũthi na arĩa angĩ. Inyuĩ rĩu no mũthi na mbere. Atumia no nginya mecirie bamĩrĩ. To gwĩciria ũhoro wao tu. Ndĩrenda ũnjigue wega. Mũirĩtu wakwa ndabatiĩ gũcinda. Tigĩrĩra atĩ nĩ ahotwo. No tigĩrĩra atĩ nĩ acoka mũciĩ. Korwo nĩ mũrũguo wĩ macindano-inĩ maya rĩ, handũ ha mũirĩtu waku rĩ, nĩ ũngĩraria ũguo ũraria. Ndira we. Ndũkĩgerie kũmũtarĩria. Andũ othe a itũũra mekwambĩrĩria gũgũkua na njĩra njũru. Ũmenye rĩu airĩtu aitũ no mathũke nĩ ũndũ wake. No menye ona magongona ma itũũra rĩrĩ kwambĩrĩria mũhiki inyuĩ mũtiriũkaga. Nĩ waigua? Tũthiĩ. Maũndũ marĩa mothe cariaria haha ũmenye nĩ mama. Mũirĩtu wake ndagĩrĩirwo nĩ kũhotana. Mami, o nawe. Ona niĩ. No mami. Ndũkagerie kũnjĩra ũndũ ũrĩa mwega na mũũru. Ĩka ũrĩa niĩ ndĩrakwĩra. Rĩkania na maũndũ maya. Sorry. No ndirekaga mũtumia wĩinamĩte ngoro ahotwo. Mũndũ ũrakĩenda kũhotana rĩ, no ndeke ahotwo. Ũrenda kuga atĩ ndũgũthikĩrĩria? Mami. Tiga kũingĩrĩra maũndũ maya. Maũndũ marĩa Anupama arenda gwĩka rekeke. Mami ndũkariganĩrwo. Ona niĩ nĩ ngũruta wĩra kambuni-inĩ ya Anuj. Koguo we ndũgeke ũndũ ũngĩtũma njage kũheo wĩra. Anupama, ĩka ũrĩa ũrenda gwĩka. Thengio. Gĩa na mawega macindano-inĩ. Thengio. Mami, he irathimo ciaku. Mami, rĩu nawe geria kũhorera. Kũrakora ũguo ti kwega na ũgima waku wa mwĩrĩ. Ona we nĩ wambĩtie kũmũthikĩrĩria. Ũmenye mũtumia ũyũ kĩrĩa kĩmũmakagia no wĩra wake. Nĩkĩ kĩratũma ũkorwo ũkĩrũgama na Anupama? Ti atĩ ndĩrarũgama nake mami. Ũndũ ũrĩa ndĩrageria gwĩka nĩ gwetha thayũ gũkũ. Ũgĩetha thayũ ũkona no wĩre mamu wanyu akire. Weta njĩra kana hena bata wakwa kwaria. Rĩu Anupama egwĩka ũrĩa ekwenda. Hakiri bata wa gũthũkia thayũ wa gũkũ. Weke ũtangiuga ũtegwĩtigĩra atĩ nĩ ũkuĩte ngoro. Angĩkorwo kũhotwo nĩ kuona ciana ciakwa ciĩngeni. No wega. Ningĩ rĩu ũmenye Anupama na Kabia marĩ erĩ mararuta wĩra kwa Anuj. Korwo Anuj Kapadia no ikare haraihu na mũciĩ witũ. Ahote kũrutithania wĩra na Anupama na Kabia na njĩra njega ya gĩtĩo. Niĩ ndingĩkorwo ndĩna thĩna. Niĩ rĩu ndĩna thĩna na ndũgũthira. Karĩ kĩrĩera rĩacenjio rĩmwe. Nĩ hega. Tondũ Anupama macindano make me kũndũ gũtarĩ manyũmba. Nĩtũkuona kana macindano mau make nĩ megwĩkwo. Thengio Mwathani. Tondũ mwaka ũyũ nĩ ũrahe anja ya mathĩna makwa itakũng'ang'ana. Thengio. Thengio kwĩ baba. Ningĩ akanja macindano.
korwo ndunareka nduhuthire factory. Thank you. Ndurahetia korwo baba wanyu ndanatuteithia tutingihota gubanga maundu maya na ihenya. Kwanje gukanja venue gubanga maundu mangi nitungi ihinda inene na event ndingikika. Thengiũ kũrĩ we. Nĩ ndĩrehoka atĩ ũmũthĩ Van Raj ndekũrehe icanjama kwĩhoka we ndegũkorwo ena thĩna o wothe nani. Baba augĩte nĩ akũrora maũndũ mau. Korwo ti ũguo ndingĩereka ũke gũkũ. Niĩ nĩ njũĩ. Ũmenye niĩ ndikwendaga gũka. No rĩu korwo macindano maya nĩ makinya handũ makanjwo. Niĩ njũĩ nĩ ũngĩakua ngoro. Na hĩndĩ ĩrĩa ndĩ hakuhĩ nawe ndingĩtĩkĩra ũkue ngoro kana ũcemanie na ũndũ o wothe. Niĩ rĩu ndĩrehoka atĩ Van Raj ndegũtũrehera mathĩna make. Nĩ ndĩramenya nĩ ũndũ mũritũ he mũtumia ũtindaga nyũmba kũhũthĩra nuthu mũthenya atarĩ gwake mũciĩ. Ithuĩ tũtingĩmenya atumia arĩa magũkorwo na ithuĩ ũmũthĩ meiguĩrĩire marĩkũ. Thutha wa kwĩhoya moke gũkũ aingĩ ao nĩ manegenetio, ona angĩ makerwo maũndũ maritũ mũno. Na kũngĩkinya atĩ no macoke mĩciĩ-inĩ yao matonanĩtie iheo ciao, niĩ aka no njite maithori. Nĩ njũĩ. Na nĩkĩo ũrona rĩu niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte tũkorwo gũkũ. Na njũrie atumia acio magũkinya atĩa gũkũ? Ndũkamake Anupama, nĩ njĩrĩte timu yakwa mabangie ũrĩa andũ megũka gũkũ. Ũguo nĩ gũkwagĩrĩra. Nĩ gũkwagĩrĩra. Rĩu macindano mangĩkĩrwo factory-inĩ itũ nĩkĩ? Njĩra. Tondũ nĩ niĩ njugĩte ũguo. No ningĩ rĩu. Wekira. Ndakwĩra ndũgakararanie na niĩ Rira. Na ndeto ici rĩu ũtigane nacio. Van Raj, ũmenye niĩ nduĩte matua macio nĩ tondũ wa mbura. Korwo ti ũguo ndingĩgũthumbũra. Hatirĩ thĩna baba. Tondũ nĩ ũtuĩte matua niĩ ndikuuga ũndũ. Rĩu macindano magĩthiĩ na mbere ndigũthiĩ mũkawa-inĩ. Nĩ njarĩtie na mama nĩgetha arore maũndũ kũu. We no weke ũrĩa ũkwenda. No ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuuga nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndikwenda icanjama gũkũ mũciĩ kana mũkawa-inĩ. Rĩu Anuji ũmũthĩ nĩ aingĩra factory-inĩ itũ. Nĩ ũkuona thutha wa thikũ nini egũka gũkũ mũciĩ. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ũrigitani wa mĩrimũ ya matũ, mĩmero na maniũrũ, goita, hamwe na mĩrimũ ya atumia ta kansa ya nyondo, cervix, nyũngũ ya mwana ta fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, nĩ ũgakorwo ũkĩheanwo thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Hospital Keno kuma tarĩki 9 nginya tarĩki 13 mweri ũyũ. Kwĩyandĩkithia no ciringi 200 tu. Ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, Kang'ata Care kana insurance o yothe. Ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0722 887596. Musa oririo wenaki onawe kana ngiricio igana we nacio we bukire mugunda guku Happy Land Gardens Kantafu mugunda uyu we ndagika 3 tu kuma main road ya Kagundo road na turakuhe mwaka mugima kuriha balance. Wira witũ mũnene twaigire nĩ kũruta andũ kombori-inĩ. Rĩu twĩna mũgũnda mwerũ ũrĩa twendia 550 na warĩha kaci tũgakwenderia 500,000. Ploti ici ciothe ciĩ taũni-inĩ no o ploti ĩna taitũ yayo ti matha taitũ. Na rĩu tũhũrĩre thimũ kũgerera 0798-345-344 waranire na ithuĩ 24/7. Na tondũ mũgũnda ũyũ wĩ taũni-inĩ nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa mandathi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Je,
Wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndiyo hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. wegere rugambiro thimu-ini yaku ukungira thimu-ini yo yaku uhihinye star 811 star 445 hash na njoke nguririkania atiriri inoro nikuo mucii wa Ngai. Mami, guka marihi makwa gaka ni kaundu kega muno ni ugeretie wenda uthie na mbere uu urihetwo mbeca nyingi uguo ni undu wa guthungutha event imwe. Mami, kambuni ici nene cirihaga wega muno. Athiete event iyo ni undu wa guteithiririo ni AK. Koguo ndina mera ari event nene. Rari event nene muno. Ahuri a biashara marokite mari aingi. Ni muramenya ni marakenirwo ni performance itu nginya ni tureteirwo event ingi. Niturageire na exposure anuji ni atuteithĩtie riu ndikiraga kio maundu-ini maria ndirahota ota uria mami ekaga wegia na mawega thegio event iyo ekenie twi na mami tufatie ku perform hamwe na riu nyume menya riu ni reciria ria anuji andu manakorwo makirorera sisters na brothers magithokutha me hamwe no ni gakorwo rita ria mbere kuona mwana na nyina magithokutha me hamwe muthunguthe ku kani pata-ini ya anuji Samara we wamenya niri ni ugutwira nigetha tuone mugithungutha na mami wanyu Ndiaretwo ndari na thina no ndina maraiguira ruo na kuu thiini reke tuone angihota gukira ihinda riigana atia. Riu ni thaa 4 na no atumia eri makinyite angi mangiaga guka anuji no athie hathara. Uramakio niki niki wagagu ahuthirite mbia nyingi na macindano no menye riu ni promotion na no atumia eri mokite riu no tukorwo twina macindano ma atumia eri kana riu tugikanje we ndukamakianupa mahorera na wambe umenye ati riu thaa ici ni thaa 4 kamiri mundu angikurora no eciria ati mathaa ni mathirite hendagika imwe ni ya wabici. Sorry nie ne ndauga ni sorry gwiciria ndiratara mathaa wega sorry. Anupama weta ndora kari kindu ndore nyuri urume maundu-ini maku na koguo ona biashara-ini korwo na gukiririria na rikorwo ni gukoragwo na nduka ya kwendia gukiririria iko ndu umwe hoya kuma hari nie no ngoro itari na maundu mangi no ni ndi ukiririria ukauga undu uria ndirageria gukwira ni ati we ukienda kwigwatira kindu wagirwo ni gukorwo kioya kahinda ga kuigana uria gubati irio cicuraga ni mwaki kuingiha no ti we munini ciarugwo na mwaki munini ni ciagiraga na ni hari thimo yugaga ati ungikorwo na riciria na riage kwagirira ti kuga riciria riu rio ni riuru
no wende maundu mahanike na njira yaku no mahanikaga ihinda rĩa kinya na magathiĩ wega. Mũcara wa mami wa mbere no ningĩ nĩ mũnini mũno ũngĩringithanio na mbeca iria ũthũkũmaga. Ongerera cai gatangauthi. Mami ndũkamakio nĩ maya. Tigana na Anupama, reke kĩũrĩa kwenda. Thengio. Ngai wakwa. Nĩkĩ? We hĩndĩ ciothe ũngĩka kaũndũ no nginya kagacĩre. Kwaria macama ndahĩtagia. We wĩ rockstar Anupama. चाहे जो वो पा सकता है भोला सा ये मन तेरा आंगन से बाहर निकल Inyo mumenye mami na sama The Rockstar तेरा तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल तेरे अपने Wĩra mwega. Geithĩkai. Anupama 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 Nĩ sorry Samar, tondũ ndĩrathiĩte kwĩrĩte korwo nĩ ngwĩrire matingĩtĩkĩra thiĩ. Ndĩrenda kwĩra mama mena tata ũhoro wa Rohan tondũ nĩ njũĩ matingĩkenio nĩ maũndũ makwa ma tene. Kwĩ maũndũ ingĩũmĩrĩria no gwakinya nĩ mũtũrĩre waku. Ingĩenda wone thĩna na niĩ rĩu ndĩrenda gũthumbũra mamu wanyu rĩngĩ. Nĩkĩo ndĩrathiĩ tondũ ndĩrona nĩguo kwagĩrĩire. Nĩ ngwendete na ngũtũũra ngwendete. Nĩ niĩ nani. Ukakora igwa twakorera wana Rockstar waku we ararĩ mũciari atuĩkĩte kĩrorero. Oi Ngai, inyuĩ andũ arĩa akũrũ mũkoragwo mũrĩ aritũ. Anupama. Nĩ sorry mũno madam. No menye nĩ ũratũkĩra hinya. Rĩu nĩ ndĩrona nĩ njagĩrĩire gwĩka ũndũ handũ ha gũikara ũguo tondũ kuma rĩrĩa ndahikire nĩ ndatigire gũthoma nĩ tondũ ona mahinda ndionaga ona ihinda rĩa kuma nyũmba ndionaga. Rĩera nĩ rĩcenjetie o hamwe na venue no ningĩ nĩ tũkĩte. We ũrĩkĩtie thabarĩ ndaihu mũno wĩ ika koguo rĩu no tuge atĩ maya me mbere itũ nĩ mahũthũ mũno. Athoni akwa manjĩraga atĩ niĩ ndingĩona wĩra tondũ niĩ ndiathomire mũno no ningĩ no nduge no ũmũthĩ ndĩraigua ndĩna gĩkeno mũno nĩ ndauga nĩ wega. Rĩu ũyũ nĩwe Anupama witũ. Magic. Pure magic. Na rĩu magic ĩno ĩkĩkĩte nĩ ũndũ waku. Vanilla hĩndĩ ciothe atũrĩte endete no rĩu we nĩ ũhotete kũrũgama na Anupama. Oi Ngai, kaũndũ kau nĩ karaiguĩka nĩ kega.
he kaundu ndirenda kuga riu we no uge haha turugamite noho ndirarugamite ira riria ndokire gwathonia kwa ndauma gwa ciari kwaria ma nĩ ndarĩ na iroto nyingĩ na niĩ ndiramenya ũrĩa gwathire mĩaka-inĩ ĩno na iroto ciakwa ciothe ikĩhuka kĩambĩrĩria kwarĩ niĩ na bamĩrĩ thutha-inĩ gũgĩkorwo no bamĩrĩ tu ngĩtuĩka mwĩroreri wa haraya mũciĩ nĩ ciana ciathakaga bedroom nĩ ya mũthuri nyũmba nayo nĩ ya thoni akwa niĩ rĩu ndatũraga riko rũgano rwitũ nĩ rũhanaine na rũgano rũrũ rwandĩkirwo tene ta mĩaka 1000 mĩhĩtũku rũgano-inĩ rũrũ rĩtwa rĩa mũtumia no rĩo rĩcenjagia no rũgano rũticenjagia no nĩ ndacokire ngĩona atĩ nĩgetha rũgano rũrũ rũcenjie rĩu no nginya ndĩrwandĩke arĩ niĩ pĩji ĩmwe ngorwo niĩ mwene nĩ niĩ ndamĩandĩka na ndĩmĩandĩke rĩtwa rĩakwa pĩji ĩmwe korwo nĩ ũhoro wa mũtũrĩre ũyũ andũ meciragia atĩ rĩu mũtumia angĩandĩkwo wĩra ndangĩhota gũtungata bamĩrĩ yake no ithuothe nĩ tũĩ atĩ mũtumia angĩkorwo akĩenda we rĩu no ahote gwĩka maũndũ maingĩ rita rĩmwe na gwĩkĩra maũndũ maya mũkonde nĩ tuonaga atĩ ona Ngai nĩ atwĩkagĩra maũndũ maingĩ mũthenya wothe mũkahe bamĩrĩ cianyu no mũkeigĩra mathaa manini mĩtũrĩre yanyu yothe mũkamĩneana kwĩ bamĩrĩ cianyu no mũgetigĩria mahinda o manini menyai mawĩra na mũrute na njĩra njega inyuĩ rĩu no mũririkane katuni tweroragĩra twĩ ciana nini karĩa karĩ na mũndũ wathiaga kũhĩta na akoragwo arĩ na neti anyitaga tũnyoni tũingĩ na tuothe nĩ twageragia kũmbũka nĩgetha tume neti-inĩ ĩyo no twageria tũkaremwo no ningĩ mũico-inĩ nĩ twanyitanagĩra na tũkombũka hamwe na rĩu twambũkaga nginya na neti ĩyo o toguo atumia no nginya manyitanĩre na metigithũkanie na maũndũ marĩa mamahĩngaga no nginya ithuothe twĩtĩkĩre kũnyitanĩrĩra o mũtumia etĩkĩre gũtungata ũrĩa ũngĩ no nginya tũthiĩ na mbere tũrĩ hamwe ona angĩkorwo mũndũ ndagũthiĩ nja ya bũrũri no wega no reke wĩra waku ũmenyekane kũndũ guothe we ruga mandathi ruga cabaci tũimati ĩka ũrĩa ũrenda no tigĩrĩra nĩ weka ũndũ niĩ ndĩ na inyuĩ hĩndĩ ciothe kambuni yanyu njiĩ kũrũgama na inyuĩ mũrabatara o gwĩkĩrwo hinya na mwagĩa hinya mũthiĩ na mbere ũmenye ti niĩ batiĩ gũcokerio ngatho no nĩ Mr. Anuj tondũ ko ndararĩ ho niĩ ndingĩkinyĩte haha na mũrata wakwa Defika tondũ korwo rĩu ndanjĩkĩrire hinya kwaria mandigwĩciria nĩ ingĩrĩ ndauma nyũmba rĩu nake baba atũrĩte anjĩkĩrĩte hinya rĩu hena marebeta niĩ ndaiguĩte mĩaka mĩingĩ mĩthiru Anuji rĩu nĩ andirikanirie nĩ harĩ o ũndũ ũmwe tu ũrĩa ũrũgamagia mũndũ nĩ harĩ o ũndũ ũmwe tu wa bata harĩ mũndũ atĩ mũndũrũme kũna rĩu nĩ ũrĩa ũhotaga gũtĩa mũtumia koguo inyuothe rĩu nĩ mwĩharĩirie kwambĩrĩria macindano maya ma ũmũthĩ mũnene na mũtiraiguĩka ta mwĩna hinya na githĩ mũtigũkorwo na hinya nĩ mũnene ndiraigua ta mwĩna hinya wa kũigana twĩna hinya nĩ ũndũ mwega nĩ twanjiei
ũgũikara thikũ nini. Reke tuone ng'aro ĩrĩa ĩngĩ kwĩyumĩria. Atumia nĩ mokĩte gũkũ no ningĩ o rĩu nĩ amaku mũno. Rĩu ũmenye matũrĩte nyũmba mĩaka mĩingĩ na mauma kuoro rĩmwe. Angĩkorwo nĩguo kũrĩ, ithuĩ no nginya twĩke ũndũ. Rĩu mwena wa macindano nĩguo wa bata mũno. No ningĩ gĩkeno gĩa atumia aya nĩ gĩa bata. Ithuĩ rĩu no nginya tũtigĩrĩre atĩ nĩ maiganĩire. Atĩa? Kariki, eko na dini na mwiri tu yagorokaga araga kunyita maundu niki nie ne ndiramwirite ati ne gwaria na Rohan ndukaigwe wena wagagu horera biũ rĩu ithuĩ nĩ tũkũmwetha tũtigwĩte kĩrathie rĩu ithuĩ nĩ tũkuonana dini ndũkamake maũndũ nĩ makwagĩrĩra Anupa meka ũndũ ũmwe we tigĩrĩra nĩ warora maũndũ mothe mwĩna Defika no we ndũkamake gũtirĩ ũndũ kũhanĩkĩra na dini mami Anuji araria ma waikara mũciĩ wĩkage maũndũ ma gũkũ nĩ tũgũthiĩ kũmwetha tũrĩ ithuĩ erĩ rĩu ũka tũthiĩ no baba rĩu Mr. Shah no nginya amenyithie Mr. Shah The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody. Yeah. Like everybody else. Like, I'm telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Saa zingine mambo kupata bila plan.
gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana. Guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers. Guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na nito created a conducive campus environment. Muciari kiraniro gitu kuri we ni ati nitugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni arugamia muturire-ini. Nipite ndani ya mabawa yako fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *381#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Neno Bill, omenye, were unokinyomere hetha ici. Atetha ici. Anupama, nigukuhurira thutha-ini. Hega thina ndiramba kurora. Urauga ate no nginya ndi hetha ici. Na gite tutiramwirite biru ino tukuriha mwisho wa mweri. Tathikiriria ithe wa Samal. Anupama nigukuhurira thutha-ini. Kejere fafa. Tiwega kumwirira guku. Ikimwira ihinda ta riri. Anuji ndari guku. Ni riu no nginya ndore maundu mothe. Kungigio ndukuhitana macindano-ini maya. Atumia ni makwaga kunjihoka. Mwathani, Ngai wakwa, we ndeithia. No gitire nginya ciana ciakwa. Magitire. Samal, niĩ ndingĩtũra itarĩ na nandu wakwa. Angĩtuĩka nĩ ekũhera mũtũrĩre-inĩ wakwa niĩ no nguire. Wehorera Samal. Niĩ ndingĩhota. Wĩhorera. Tandora. Githĩ ndũrenda kuona Nadine? Kwa ndũrenda kuigua atĩ no agũtige. Kĩĩkĩre hinya Samal. Niĩ rĩu nĩ ndĩramenya guoya wa kũũrwo nĩ mũndũ wendete. Na nĩ ndĩramenya guoya wa kũmona mena mũndũ ũngĩ na ngũũre nginya tene. Nĩ ndĩramenya guoya wa gwĩciria atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũkamuona. Samal, Tandora. Nĩ njũĩ wĩna mĩrigo mĩingĩ mũno mũtũrĩre-inĩ. No nginya twĩhe hinya na tũrũe. We ndũkamake tondũ ndĩ hamwe nawe. Ona bamĩrĩ yaku ĩ nawe. Mami na baba wanyu na andũ othe. Na ithuothe tũgũtigĩrĩra Nadine arĩ na ũgitĩri. Tũthiĩ. Ingĩra. Ikara thĩ. Mũndũ ũrĩa ũrĩtwo nĩ wendo ndangĩtĩkĩra kuona mũndũ ũngĩ akĩũrwo nĩ wake. We tũteithie Ngai. Tũteithie. Kareke mami. Wihoka gũtirĩ na thĩna. Nĩ ihinda rĩa kũmenya ũrĩa wahota. Rĩu Kayanuchi arĩ naku abatie gũkorwo jaji. Ĩni. Rĩu ena thimũ ya bata mũno ahũrĩrwo. No nginya ambe athiĩ. No ndĩ haha. Kareke kĩũru. Maũndũ mothe nĩ mega. Ĩni baba, nĩ mega. Na rĩkorwo nĩguo maũndũ nĩ mega. No Anuji nĩ akũhang'ĩra Samal. Niĩ no nginya ngorwo gũkũ.
Anuji enaku. Riu hena thimu ahũrĩrwo he wĩra athiĩ kũruta. Karĩ kĩ kĩũru Anupama aroneka tarĩ mũmaku na gũkorwo kwĩna thĩna. Niĩ ndiũĩ tondũ rĩu ndanjĩrĩte ũndũ. No ningĩ guka Anuji athiĩ oro rĩmwe ndĩna maharĩ na kaũndũ. Atumia nyendete na atumia gũtĩĩka. Ũndũ wa mbere ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wanyu gũkorwo mũrĩ thĩinĩ wa macindano maya. Onakorwo nĩ mũkoretwo mũkĩgerera mathĩna maingĩ, rĩu mũmenye maumĩrĩra me hakuhĩ mũno, no mbere ĩyo oyai ihinda mwaranĩrie wega na mũhote kũmenyana. Ndĩrenda mũtigĩrĩre atĩ nĩ mwakenanĩra mwĩ hamwe. Rĩu Anupama ndũkaigua gĩthumbũka tondũ rĩu Samar twĩ nake, ndũkamake maũndũ nĩ makwagĩra. Rĩa kuingĩria family yaku maũndũ-inĩ maya. Andũ akwa nĩ marethana ndini no ningĩ kuona nĩ wega ũthiĩ borithi na wandĩkithie thitango. Warigwo na ndini arĩ naku certificate na marũa makwa ma reference marĩ nyũmba yake, batie gũtũmĩra AK. Wona acoka we nĩ ũgũthiĩ kuoya ningĩ to nginya oyo mũthĩ. Oi Ngai, kĩrimũ gĩkĩ kĩrĩ listi-inĩ yakwa ya arata. Ĩronania niĩ nake tũkoretwo arata mĩaka 7. Nũ ũcio Kabia? Nĩ Rohan, ex-1 Ndini. Atĩ? Rohan, boyfriend yake nĩ Anadini. Nandini nĩ arĩ na boyfriend. Na we rĩu nĩ ũramenyaga? Nĩtwarie maũndũ maya thutha-inĩ Mr. Shah. Thaa ici nĩ twambe twethe Nandini. Hena handũ athiĩte nĩ tondũ wa Rohan. No ningĩ Rohan akĩrĩ mũrĩmo. Aca, rĩu arĩ gũkũ. Atĩ? Ĩĩ nĩguo, na thumbũrĩte Nandini kwa ihinda iraihu. Na ndũrĩ wanjĩra maũndũ mau. Niĩ ndiagĩrĩirwo nĩ kũmenya mathĩna ma ciana ciakwa. Mũriũ wakwa, ithuĩ twĩna ihinda rĩa kũigana rĩa kwarĩrĩria maũndũ maya, no thaa ici reke ithuĩ twambe twethe Nandini. Eko Samar. Rĩu amba gũthiĩ gwetha Nandini. We mũhũrĩre. Wĩnakũ? Mr. Shah rĩu nĩ niĩ, Anuj Kapadia. We, kwaria ma rĩu Samar arageria kũmenya ũhoro wa Nandini. Atiga thimũ yake ngari-inĩ yakwa. Rĩrĩa ndona nĩwe ũrahũra, ndona kaba njoe, ndũkarigwo nĩ kĩ. Mr. Kapadia, we wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ thoko-inĩ ya Gadini. Nawe ndũkamake nĩ Samar tondũ ndĩ nake. Wona twateithĩka tũhote kuona Nandini, nĩtũmũmenyithia mũtikamake tondũ ngũtigĩrĩra Samar nĩamũhũrĩra. Samar, harĩ ũndũ ũmenyete? Ingĩra ngari, ingĩra. Nĩkĩ? Erĩ menakũ? Niĩ nĩngũka tũthiĩ nawe. Gũtirĩ kũndũ ndĩrathiĩ. Nĩkĩ? Nĩ tondũ kwa ihinda rĩrĩ Samar ndarabatara. Kanya gakwa nĩ arĩkĩtie kũhe mũndũ ũngĩ. Anupama nĩ ndĩrakwĩrĩte. No ũthiĩ na mbere na ũrata waku na Anuj na njĩra ĩrĩa yothe ũkwenda. No ningĩ ũtigĩrĩre atĩ we nĩ aikara kũraihu na ciana ciakwa.
ririkana nä ndä rakwä rä te atä wona Nadini na Samala makå batara we å rå game nao å hana ta baba wao na ndå kamorie ciå ria nyingä. Anuj Kapadio naga hana ate. Danera Samaria hore no message ya tumakuga. Nadini nioneka. Anuj Kapadia takire girlfriend yaku. Aga kwe ya thimo yaku ramurakarira niki. Nadini nionekete. Na handu ha gukorwo gikena. Rarakanio ni maundu matari na kuria mari. Kabi arario horo wa ma. Nadini ni athiete gwethu na kwa ihinda riri undu ucio riu noguo wa bata. Ngai ni mwega Samar mena Anuj. Anuj ni mwanake mwega muno. Muthenya ngi ni arigite kurehe Samar na riu ningi ni athie kurehe nani. Angĩkorwo mũndũ wa tukutuku no ahonokie mũndũ rĩ ithuĩ rĩu tũrakĩmũgana nĩkĩ? Hatirĩ mahĩtia nĩguo tũbatiĩ ona ndereba wa tukutuku angĩhonokia mũndũ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩmũgana. Mami, Nadini. Nandu. Nadini. Wewe sawa? Menyerera. Weri uwe sawa? Weka ũgũrũkaga. Ũrona tarĩ wega kuma ũgathi. Na githĩ ndirakwĩrĩte nĩ ngwaria na Rohan na nĩkĩ? Rĩu ndangĩnyita tata. Kwaria ma rĩu nĩakiĩte na ngoretwo ngĩmakĩra Samar na njĩra nene mũno. Nginya rĩu ngona ingĩthiĩ nĩngũmwehereria thĩna. No Nadini maundu maya makinyite haha atia? Nĩ gũthiĩ ngũthiaga. Rohan anyumĩrĩra na ngari yake. Na kũgeragia kũnyingĩria ngari yake kĩa hinya. No nĩhotire gũkorwo ngĩũra. Rĩu ngũire na ndatiga kwĩigua. Kiuga nĩ kwĩigua. Ndona Samar na Anuj. Ndũrahũrĩte mbere nĩkĩ? Korwo nĩ ũranjĩrĩte mbere ciara ciakwa itingĩgereire maũndũ-inĩ ta maya. Nadini ndangĩticĩtwo nĩ Rohan na ndangĩticĩte Samar. Niĩ nĩ ngũkũhũrĩire thimũ no rĩu. Nĩguo wĩciririe ndũrahũrĩte mbere nĩkĩ ũtaranjĩrĩte? tondũ ũmenye twĩna Nadini tũrerĩte mami ndagakwĩre. Wow, Morio. Wow. We ũguaga ta mũndũ wa nanja. Kanya gakwa rĩu nĩ ũhete mũndũ ũngĩ. Nĩ thengio mũno. Ũcio nĩ wĩra mwega. Mr. Shah, maya ti mahĩtia ma Samar. Njiguire maũndũ marĩa kugaga. Koguo Mr. Kapadia. Niĩ rĩu ndĩraria na family yakwa. Please. Waria ma. Ndingĩaria. Nĩ sorry. Mama, nĩndauga nĩ sorry. Maya nĩ mahĩtia makwa. Rĩu tata ndarĩ na mahĩtia. Ona akoretwo akĩnjĩra ithuĩ twagĩrĩirwo gũkwĩra maũndũ maya. No rĩu niĩ ngaigua guoya. Ningĩ ngakorwo ngĩrigwo mũkuoya maũndũ maya atĩa. Ũhoro wa boyfriend yakwa ya tene. Makĩria cũcũ. Ũndũ ũyũ nĩ ithuĩ tũhithĩte na Nadu. Koguo korwo nĩ ũranegena tũnegenie no ũtigane na mami. Ngũria Anuj, nĩkĩ ũrũgamĩte? Ũka, ikara thĩ. Thengio. Rĩu niĩ ndukanĩirwo mũno thutha wa kuona Nadu atareigua. No nĩ ndĩracokia ngatho. Hatirĩ na thĩna Samar. Rĩu ndarĩ na thĩna. Ũtanatũteithia mbaga gwĩciria. We nĩ ũtwĩkĩire maũndũ maingĩ mũno. Kwaria ma ndiũĩ ũrĩa ingĩcokia ngatho. Ndecirie ndĩrarigwo. Niĩ rĩu ngwanjia kũ? Anupama, please.
Urigitani wa mĩrimũ ya matũ, mĩmero na maniũrũ, goita, hamwe na mĩrimũ ya atumia ta kansa ya nyondo, cervix, nyũngũ ya mwana ta fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, nĩũgakorwo ũkĩheanwo thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Hospital Keno kuma tarĩki 9 nginya tarĩki 13 mweri ũyũ. Kwĩyandĩkithia no ciringi 200 tu. Ũthĩnjani o wothe nĩũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, Kang'ata Care kana insurance o yothe. Ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0722887596. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Raja, ni gwite Fahari Homes mena mugoda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Igwa kuri. Acia ndoria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja tanu na coco. Ona Brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One. Imagine kwe matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwanja re meguka mbere. Ndigore meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciirindi kamwe kamwe. Na warikia kuriha magakunengera yaku. Ni kuirige, mai mekuo. Thitima ithindu kiwe no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704 000 111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Niĩ njũĩ atĩ nĩ ndĩraingĩrĩra maũndũ manyu na gũtiagĩrĩire. No rĩu niĩ nĩ ndĩrona tũbataire gwĩka ũndũ nĩ ũndũ wa Rohan nĩguo kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Ndagecirie gwĩka Nadine kĩũndũ kĩũru. We ũraria ma. Niĩ rĩu nĩ ngũndire na Rohan. Niĩ nĩ ndauga nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũteithia mũriũ wakwa. We ndũkaigua wĩna thĩna Mr. Shah. Ingĩruta Rohan kũ? Uisha mama. Ndagũthaitha ndũkambie maũndũ mangĩrehe ũthũ nake. No nĩ arehete ũthũ wake gũkũ. Tũkũmuonia ũrĩa hokaga. Rĩu mũndũ no akorwo agĩthumbũra ciana ciaku. Na niĩ ndĩrorere ũguo. Vanraj Shah ti mũthuri ũtarĩ na hinya. No menya twamuohera ũmũthĩ rũciũ tũtiramenya ageka atĩ. Guoya ũyũ wĩ maitho-inĩ maku. Ũbatiĩ gũkorwo maitho-inĩ ma Rohan. Nĩguo. Thaa ici mathaa nĩ mathiu. No rũciũ ũndũ wa mbere tũkamba gũthiĩ borithi na twandĩkithie thitango ciĩgiĩ Rohan. Nĩguo ũmenye maũndũ matambĩte kwagĩra ũgũkorwo gũkũ ũrĩikaraga na ithuĩ. Nadine nĩwe andũ ũngĩmenya ũrĩa ithuĩ rĩ twĩna mũnyaka. Ithuĩ nĩ tũkoragwo na bamĩrĩ njega, makoragwo matwendete. Bamĩrĩ ĩtatindaga ĩgĩtũria ciũria, no marũgamaga na ithuĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndathumbũragwo nĩ Ndorokia, ũmenye marũgamire na niĩ. Na bamĩrĩ ĩno itũ gũtirĩ hĩndĩ tũigagĩra igenyo Nadine. Makĩria nĩ gũtũnyita mbaru. Na reke ngwĩre, ndũĩ ũrĩa hakoragwo na ũritũ. Mũndũ kũgĩa na bamĩrĩ ta ĩno.
thengio muno. Baba araria ũhoro wa ma. Ũgũikara gũkũ. Rũciũ nĩ igongona. Ithuĩ nĩ tũramenya Ngai nĩ agũtũteithia maũndũ-inĩ mothe. No ũmenye mũcukani ũkagehithanĩtie. Na agetua ta mũraika wa ũtheri. Koguo nĩ ihinda rĩa kũmuonia atĩ maũndũ macio ma nduma arenda gwĩka etuĩte mũraika nĩ tũramamenya. Atumia nĩ marĩ hinya wa gũkũũrana maroho ma ngoma. Na koguo no nginya tũtigĩrĩre atĩ ithuĩ rĩu tũtiramahe kanya nĩ magũtweherera. Nĩ wanyita? Ikara thĩ. Niĩ ndĩraigua ta ingĩnyita rohani ndĩmunange mahĩndĩ. Niĩ nĩ ndĩramenya. Ona nĩ korwo ndĩ wa rika rĩaku, ingĩka ũguo nĩ ũndũ wa mwendwa wakwa. Ingĩtũmĩra mũtĩ wakwa wa hoki. Ndĩmũhũre naguo ndĩmunange. Inyambĩrĩrie kuona njata kũrĩ mũthenya. No mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo Samari. Nĩ tondũ mahĩtia merĩ, mo matithondekaga maũndũ. Niĩ nĩ nyonete andũ aingĩ magĩthũkia mĩtũrĩre yao. Nĩ ũndũ wa kaũndũ kanini karahanĩka na ndagĩka ĩmwe. Na nĩ tondũ wa marakara. Wee ndũgeke ũndũ ta ũcio. Rĩu bamĩrĩ yanyu nĩyo kũndiri na Rohan kana thigari cingĩrĩre. No nginya tũmuoere ikinya rĩa kĩwatho. Na gwĩciria we nĩ mũnogu. Rĩkĩamba gũthiĩ gũkoma. Samal, kaĩ athiĩ nakũ? Auma haha, to gũkorwo Rĩngĩambire gũthiĩ rumu-inĩ yake. Niĩ, kuona nĩ wega tũhe mũrũ wa maitũ kahinda. Thutha wa kwaria na mami, nĩ arabatara kũhorera. We rĩu nĩ akwagĩra. We rĩu, amba ũthiĩ ũgethambe. Kuma hau ũrũme kĩndũ. Ca, ndirĩ mũhũtu. Wona wetĩkĩra gũtigana na Samari, niĩ nĩ ngũmuohera. Nadine we wĩ wakwa, na wĩ wakwa ndĩika. Mũndũ angĩkorwo harĩ mũndũ ũrĩa nyendete, ingĩoya mũtĩ wakwa wa hoki na ndĩmunange naguo. Angĩigua ruo rũingĩ nginya njĩrĩrie kuona njata kũrĩ mũthenya. Rĩu karũgano ka wendo, anga nĩ kambagĩrĩria na ruo rũingĩ mũno Ngai. Tondũ nĩwe wambĩrĩirie gaka, teithie kagĩe na kĩrĩkĩrĩro kĩega. Onakorwo nĩ kũrĩ gatarĩkĩrĩirie wega, niĩ ndagũthaitha reke gaka karĩkĩrĩrie wega. Please. Anuj. Wĩciririe atĩa? Atĩ niĩ rĩu ndikũmenya umire nginya ũtatugĩirie ũhoro. Ona mĩaka 26 mĩthiru, niĩ ndathire itekuga ũhoro. Na hĩndĩ ĩyo, we ndwahotire kũmenya. No hĩndĩ ĩyo ndiakũĩ. Wauga atĩa? Atĩ hĩndĩ ĩyo we ndwanjũĩ. Ti hĩndĩ ĩyo, nĩ hĩndĩ iria itakũĩ ndiamenyaga maũndũ ta maya. Atĩ no ũthiĩ nginya ũtaugĩte ũhoro. No rĩu nĩ njũĩ atĩ harĩ we gũthiĩ ũtaugĩte ũhoro ona ti ũndũ mũnene. Nĩũramenya kũu thĩinĩ, we rĩu nĩũramenya wega ũrĩa gũgũthiaga na mbere. Rĩu reke tuge baba wanyu mena mamu wanyu gũtirĩ hĩndĩ magetĩkĩra gwĩkĩra t-shirt yandĩkĩtwo nĩ nyendete Anuj. Harĩ ũndũ ndĩrenda gũkwĩra. We rĩu no ũnjĩre hatirĩ thĩna, no ndũkauge thengiũ. Ndirauga thengiũ, no nĩ ũndũ ũngĩ. Ngwĩre. Ngwĩre. Niĩ rĩu ndĩna mũnyaka nĩ gũkorwo na mũndũ tawe. Wĩna ma? Ndĩna ma no ũrĩa ndĩrakwĩra. Harĩ mũtumia, rĩu mũndũ nĩ atuĩkaga wa bata mũno. Angĩkorwo agĩkenia ciana ciake. Ona mũndũ ũcio nĩ atuĩkaga wa mwanya makĩria. Angĩkorwo akĩgitĩra ciana. We ũreka macio merĩ. Ta gĩcirie. Na
Nagithe we nduri wa bata muno. We riu ũngĩona thĩna o wothe ndũkanaigwo kĩmaka. Ndĩ haha. Nĩ rĩu ndikũmaka. Nĩ tondũ nĩ ndĩramenya atĩ we wĩho. We wĩho. Tuonane. Rĩu nĩ tuonane. Rũciũ nĩ igongona na maũndũ nĩ makagĩra. Nĩ ũĩ eventi ya ũmũthĩ. We nĩ ũrutire wĩra mwega mũno. Rĩu nawe nĩ ũroraga andũ na njĩra njega mũno. Rĩu no nginya. Ningĩ nĩ ũĩ. Rĩu twĩ partners. Nĩguo. Bye. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. Rũciũ rũcinĩ ũndũ wa mbere ithuĩ tũkamba gũthiĩ borithi na tũthitange. Andũ tacio mabataire gũbundithio mĩtugo. Rũciũ twarĩkia mahoya tũgathiĩ borithi. Nĩ waigua? We ndũkamake na ndini. Nohani akĩmenya twĩ nawe ndangĩhota gwĩka ũndũ. Nĩguo. Rũciũ nĩ igongona. Ngai nĩ mwega na maũndũ mothe nĩ makwagĩrĩra. Nĩ mekwagĩrĩra. Ngai nĩ mwega. Na ningĩ nĩ ngatho kwĩ Anuji. Anuji athondekaga maũndũ mothe. Ndarekaga ũndũ mũũru ũhanĩke na ndekaga ũũru. Rĩu ũkũmumĩte thutha nĩgetha ũmũhe ngatho cia mwanya. Hĩndĩ ĩrĩa eka ũndũ mwega niĩ no nginya ndĩmũcokerie ngatho. Na ningĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa eka ũndũ mũũru no nginya ndĩmwĩre o ta ũrĩa we ngwĩraga atĩ nĩ ahĩtie. Ndathiĩ kũrora Samal. Rĩu Anuji atuĩkĩte njamba harĩ Anupama. Ona to he Anupama nĩ nginya kũrĩ ciana ciakwa. No gũgũthiĩ o nginya rĩ. Mũndũ nĩ oyaga kahinda angĩgatuĩka njamba. No ihĩtia rĩmwe nĩ rĩiganĩte kũmũgũithia thĩ. Atige gũtuĩka njamba na atuĩke kĩndũ burĩ. Na rĩu niĩ njetereire mũno Anuji eke ihĩtia ta rĩu. We wĩna kũ? Ũrehitha nĩ gwĩtigĩra? Ndiĩra tũcemanie thaa ici. Niĩ no nginya ndigĩrĩre ona ni nĩ nderĩhĩria. Ngũria we hinya ũrĩa wĩtigĩire nĩ wa gũtinda ũkĩmakia airĩtu. Rĩu ũtukũ wa mũthĩ nĩ waku. Na rĩo rũciũ nĩ niĩ. Rũciũ ndĩrenda ũnjĩre wega harĩa ũrenda tũgacemania. Ũmenye rĩu niĩ ũkangora hau ngwetereire. Tuonane, bro. Ndamenya na Dini nĩ muoneku na ndarĩ na ũru. No gĩkeno na gũthũngũtha gũkũ gwaku. Niĩ rĩu ngwĩciria nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ. Kũringana na ũrĩa ndĩrona nĩ ta kwĩna kaũndũ Anupama akwĩrĩte. Gagũkenia ngoro na nĩkĩo ũrathũngũtha. Waria ma ũmũthĩ niĩ ndĩraigua ndĩ mũkenu mũno. Ũguo nĩ kuonania igongona rĩa rita rĩrĩ nĩrĩkwagĩrĩra. Yes.
सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को कनक समान कलेवर रक्तांबर राजै मैया रक्तांबर राजै समाल सेवत नर मुनि तन सेवत तिनके दुख हारी Samar, we kayo nduriko wa kuhanĩkĩra karĩ kĩweka o ũrĩa we ũngĩeka ndaunanga mũndũ mahĩndĩ Nadini nĩ muoneku. rĩu nĩ Rohan ũmũthĩ ndatigĩrĩra nĩ ndamuonia ũrĩa ingĩhota gwĩka nĩ sori mũno no rĩu ndingĩhota kũinũka mũciĩ ũmenye hĩndĩ ciothe ingĩka ũndũ mami nĩwe ũkuithagio mũrigo na kuma hau akambia kũrumwo na kwarĩrĩrio ũũru na ndikwenda geka ũguo mũthenya ta wa ũmũthĩ ndikũmenyaga wa gwĩka na nĩkĩo ndoka gũkũ ũka twahĩte nĩ gũka gũkũ Samar no gũthiĩ na gũkũrũa ũmenye ũcio nĩ ũndũ mũũru mũno niĩ nĩ ingĩkũgũtha rũhĩ rũhiũ no ndirĩ na kĩhoto kĩrimũ gĩkĩ no aciari aku marĩ na kĩhoto gĩa gũkũnegenia weta mahũrĩre thimũ thaa ici no mere ũrĩa wĩkĩte aca Mr. Shaka na mũndũ ũngĩ mamenya maũndũ maya makũritũhĩria mami ũtũũro please rĩu we ndũkamere ũndũ o wothe please macio tũkũmaria thutha-inĩ no nginya twambe tũmere ũrĩa wĩkĩte Samal kaĩ enakũ Sweetie we thiĩ na mbere Samal Nadini Samar kenakũ rĩu tũkĩhoya kiuma gũkũ tũgũkorwo athiĩ gwĩteithia Samal korera Anupama arĩ o handũ nĩ egũcoka angĩthiĩ nĩkĩ rĩrĩa tũreka igongona ndirĩ na thayũ Toshukinjari thiĩ mũkarore Samar angĩkorwo Anupama nĩ araigua kaũru tũgũkorwo thamiri ndĩramũhenia umĩte kwanyu kwĩna igongona nĩ kuuga andũ othe a bamĩrĩ yanyu thaa icio na matiramenya kũrĩa ũrĩ Ngai mwathani rĩu we hihi nĩ ũramenya wagagũre menaguo thaa ici Samar ĩkũ thimũ yaku thimũ yakwa ĩno rĩu tarora mamu wanyu ena wagagu mũno nĩ ũndũ waku mĩoe aria nake ndũmĩoe areke mĩrehe aigua thauti yaku nĩekũmenya kwĩna thĩna baba Samar ndarĩ mũciĩ Samal nĩ atũma message ndarĩ na ũũru mũrata wake nĩwe wacemania na kamũtino kanini arĩ nake no nĩ aroka rĩu ndangĩhotire gũtũmenyithia atanathiĩ nakũu akĩrĩ guo handũ ha wagagu ũyũ tũgũkorwo ndekwendaga kũingĩrĩra maũndũ ma igongona na nĩkĩo gĩatũma athiĩ atekwaria nĩ hega we ndarĩ wika ena mũrata kuoguo ndarĩ na thĩna rĩu ũkai inyuothe tũthiĩ mwaki-inĩ mũtheru na tũhoe baba Samari niĩ nĩ ndĩranyita mĩaka yaku na nĩ ndĩramenya mũndũ angĩrirĩria mwendwa waku ũkũhũthĩra ngoro ti hakiri no ningĩ ũmenye ũndũ ũcio wĩna thĩna tondũ ngoro ndĩrĩ common sense no nĩ ĩbatiĩ ona hakiri we wĩnacio na nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcihũthĩra ndũnetha kĩhonia gĩa thĩna ũndũ ũrĩa wĩkĩte kuongereire mathĩna mangĩ no ningĩ we ũraugĩte atĩ mũndũ angĩhĩtia hutie mũndũ ũrĩa wendete ũngĩmunanga mahĩndĩ na mũtĩ waku wa hoki aigue ruo nginya age kwĩmenya na no ningĩ Samar ndũnaigua maũndũ mothe
thutha wa ũguo ndĩraugire ndwagĩrĩirwo nĩ gũtua matua moru wĩ mũrakaru, na ningĩ ndĩrauga atĩ mahĩtia merĩ matithondekaga maũndũ. Ũũ nĩguo thĩna wa rika rĩrĩ rĩanyu Samar, tondũ maũndũ manyu mũrenda mekĩke na ihenya matarona ikinya rĩa narua. Ũngĩrathikĩrĩirie wega, ũraiguire maũndũ nuthu na nĩwoete ikinya. Samar, wegeria kũnyita. Rĩu kũngĩgĩa na mũndũ ũkũgia mũirĩtu mbere ya maitho maku, na rĩu ona wageria kũmũgiria ndaragũthikĩrĩria, ũmenye hĩndĩ ĩyo ona ũngĩtuĩka nĩ ũkũmũgũtha wĩna kĩhoto, no ũndũ ũrĩa wĩkĩte ti mwega. Samar, ũndũ ũrĩa wĩkĩte ti kuga no ũteithie mũirĩtu. Ũmenye rĩu no mwĩtĩo waku wakinyanĩra. Ũngĩrora mũirĩtu wakwa nĩkĩ no kunange. Ndũranyita ũrĩa ndĩrauga? Samar, we ta ndora, nĩkĩ we andũ ndore? Mũirĩtu ũcio waku no ahote kwĩrũĩrĩra, koguo ndwagĩrĩirwo nĩ kũmũrũĩrĩra. Ũrabatara kũrũgama nake. Wagĩrĩirwo gũthiĩ nake borithi na ũtigĩrĩre atĩ ndwandĩkithia thitango, no ti kuoya watho moko-inĩ maku. We nĩwanjũraga ngoro. Ĩĩ nĩwanjũraga. Hĩndĩ ĩrĩa haro yaumĩra nĩ ũndũ wa mũirĩtu, andũ matiririkanaga haro, maririkanaga o gĩtũmi. Mahinda nĩ macenjetie na thĩ gacenjia, no njĩra ĩrĩa andũ makuaga irĩtu nayo ũmenye atĩ ndĩrĩ yacenjia. O mũthenya we nĩwonaga mamu wanyu maũndũ marĩa geragĩra kwanyu, ĩtiguo na ũngĩka mahĩtia ta mau nĩkĩ? Thĩ ng'ima mamu wanyu nĩwe mũtumia ũrĩa ũkoragwo wĩ hinya, no hĩndĩ ĩrĩa ambia kũmaka nĩũramenya ũrĩa gũthiaga Samar. Ona na ndini ũcio waku no ambĩrĩrie gũthumbũka kũngĩgĩa na mũndũ ũkũmuorota. Rĩu no nginya ũhe karũgano gothe kĩrĩa gĩthire na mbere kũu na maũndũ marĩa wĩkĩte. Ĩra, nĩũkĩrire mĩhaka? Niĩ ndiũĩ, ndĩmũgũthire na cuma, ndacoka ndoka gũkũ. Rĩu mami ona ũmũthĩ tũrarĩa irio ici. Koguo umenye ithuĩ twĩ Gujarati, ha? Umenye rĩu gũkũ ici nĩcio irio citũ cia ũndũire. Wambia o kĩũria kĩrĩa worio we njĩra ũcokagia no ĩmwe. Rĩu ithuĩ tũrĩ Gujarati nĩguo kũrĩ. Nĩũĩ rĩu mũndũ ũtarĩ wathiĩ Gujarati kana agacemania na mũndũ waku, wona weciria atĩ nĩ andũ makoragwo me thutha na irio iria marĩaga nĩ mũkurugucu, mũkimo, ngwacĩ. Haiya, nĩguo kũrĩ? Ĩĩ nĩguo mama, no ningĩ kwĩna ingĩ nyingĩ. Gujarati nĩo mambagĩrĩria biacara kuma harĩa thĩ. Gujarati nĩ mendete kũrora biacara mũno nĩguo igacĩre. Gujarati nĩo matũmaga India makorwo magĩtĩĩa mũno. Rĩu ona thĩ yothe nĩ moĩkaine. Ona gwakinya nĩ magongona marĩa mandandia nĩ moĩ mũno. Ĩni, Gujarati nĩ makenagĩra mũtũrĩre mũthenya nginya ũtukũ, makoragwo marĩ akenu. Nĩ thimũ ya Rohan. Nĩoe ũhoro Rohan? Njĩra njamba. Ngai nĩ mwega, Rohan ndarĩ na ũũ. Njĩra mũkora. Rĩu mũbango ũmũthĩ nĩ ũrĩkũ? Bamĩrĩ yothe nĩ ĩrathiĩ borithi nĩgetha ĩthitange, nĩguo kũrĩ? Ĩĩ, ithuĩ no nginya tũthiĩ, no ũmenye ceceni ũgũtwarwo nĩ thigari, ũkuona ũrĩa ũtarĩ wona. Kengũre we ndũmenyaga Samao atĩ wĩ mũkĩĩgu, nĩũramenya wega nĩ ũngũthĩte na cuma, na rĩu cuma ĩyo ũkamĩtiga hakuhĩ na niĩ, na ĩna nginya irore ciaku. Koguo rĩu ũmenye inyuĩ mũkĩbanga ũrĩa mũgũkorwo mũgĩthiĩ gũthitanga, na niĩ cuma gũkorwo ngĩmĩtwara gũthitangwo, na thitango ya kũgeria kũũraga mũndũ. Koguo thikĩrĩria, ũkageria gũthiĩ borithi, maya nĩ maũndũ maitũ, koguo nĩ twethe kĩhonia. Niĩ ndĩrauga nĩngũnina maũndũ maya. Niĩ rĩu nĩ ndĩkĩtie kũigua atĩ ũmũthĩ kwĩna igongona inene mũno, nĩ mũgũthaka ndadia. Koguo niĩ rĩu nĩngũka kwanyu nĩgetha tũthake hamwe. Ũka thaa ici gũtirĩ ũndũ bamĩrĩ itũ ĩtaramenya. Mũrũ wa maitũ Mr. Shah, bamĩrĩ itũ na arata magũtigĩrĩra. We rĩu nĩ ũkwĩrira kĩrĩa gĩatũmire ũciarwo. Rĩu ndakũgũtha ndĩ nyika, no ũmenye hĩndĩ ĩyo gwitũ nĩ niĩ ngoragwo ndĩ mũhoreri mũno. Ũmenye wona wacemania na mami mena Mr. Shah, ũgũtigĩrĩra atĩ nĩ wauma idio na kaba ũthiĩ magũrũ. Rĩu rekei twĩgagũre twĩ hamwe. Ĩĩ nĩ ũhoro wa ma. Mami ikara thĩ, nĩ tũkũihũra.
Shosho. Mami. Thengio. hĩndĩ ĩrĩa twĩna magongona ma itũũra andũ makenagĩrĩra hamwe na ũmũthĩ igongona riuma rĩega mũno. Niĩ rĩu ona ndiĩrĩgĩte kuona rĩhana ũguo. Ona kĩheo kĩa rita rĩrĩ nĩ kĩnene tondũ maraheana makĩria ma 100,000 kũrĩ kapu arĩega. Shosho mwĩna guka inyuĩ mũtigĩrĩre atĩ nĩ mwahotana. Nĩguo ũndũ ũcio na nĩguo ũratũma tũkorwo tũgĩkenerera. Ona inyuĩ mũbatiĩ mũkenerere. Ona niĩ twĩna vi no tũkorwo tũkĩhota kĩheo kĩu. Ona niĩ na Kijar nĩguo kũrĩ. Ona niĩ na Samar. Niĩ na ihoru rĩakwa ona ithuĩ no tũhotane. Ona tokia best couple ũgũkorwo na iheo nyingĩ mũno arĩa mehumbĩte wega mũno ona kana karĩa gagũthũngũtha wega mũno. Ũmũthĩ bamĩrĩ itũ ĩkũhota iheo nyingĩ mũno. Nĩ ũhoro wa ma. Ngai nĩ mwega rita rĩrĩ baba nĩ agũkorwo ho. Tene baba akoragwo arĩ obisi na wĩra wa wabici koguo matihotaga gũkorwo me hamwe na mami igongona-inĩ. Hĩndĩ ciothe no nginya ũgatigĩrĩra atĩ ndũrageria kũhorera ti kũhiũkĩrwo. Ũmenye ciĩko ciaku no citũme ũndũ ũyũ ũritũhe mũno. Samara amba ũcoke mũciĩ na wĩre aciari ũrĩa wĩkĩte. Ta thiĩ. Ngwĩciria Rohana araria ũhoro wa ma. Wona twathiĩ borithi niĩ nĩ ngũikio thĩiniĩ. No twĩna Anuj hamwe na bamĩrĩ yakwa. Ona angĩũka mũciĩ ithuĩ no tũmenye ũrĩa tũngĩka. Reke ndĩmũrie. Nĩkĩ ũreciria? Ndĩreciria njagĩrĩirwo nĩ kwĩra bamĩrĩ yakwa ũhoro wa ma. No ndĩ na ũndũ ũmwe. Ũmũthĩ no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ woka igongona rĩa gwitũ. Rita rĩrĩ mamu wanyu ndekũhota gũthaka tondũ ndakĩrĩ na mũndũ. Ndũkamake, we no ũthake ndadia. Mũthako ũcio ti wa bata harĩ niĩ mami. Kĩrĩa kĩmakagia no bamĩrĩ yakwa. Gũkorwo twĩ hamwe na inyuĩ ihinda ta rĩrĩ ũndũ ũcio nĩ mũiganu na kwĩrorera mĩcumaa. Ningĩ rĩu mũmenye nĩ mũkũbatara mũndũ wa kũmũhũra mbica ona gũthondeka video. Niĩ rĩu nĩ ndarega na rĩu we nĩ ũramenya gĩtũmi Samara. No rĩu no ũke ũikare na hau thutha. Ũrĩ watwarithia ngari haĩru. Marori marĩa manene mandĩkagwo atĩa thutha. Ndũgakuhĩrĩrie ngari ĩno. Mariama. No ningĩ ithuĩ tũtingĩtwarithia tũrĩ haraihu. Ũndũ ta ũcio ũtarĩ mwandĩke. Tũtingĩkuhĩrĩria. Gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kuona mũtino akĩendaga. We Wariama. Ũmenye nyũmba yanyu nja ndĩkoragwo yandĩkĩtwo ikara haraihu. Na kũrĩ o ũguo ũmenye rĩu niĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩikara haraihu. Tondũ ndingĩenda gũtindaga kũu ngarehe mathĩna. Rĩu akorwo nĩ tũrenda kũhotana no nginya ithuĩ twĩke mazoezi. Niĩ njikarĩte mũno itegũthaka mũthako ũcio. Thĩinĩ tũthiĩ tũgeke mazoezi. Nĩguo no ningĩ tũkwamba gũtwara Samana na Ndini borithi. Rĩu ithuĩ no nginya tũthiĩ borithi mũthenya wa igongona na nĩ tondũ wa ũyũ tu. Mami, rĩu ũmenye atĩ mathĩna matietagĩrĩra. Nĩ sorry Shosho, tondũ niĩ ndĩramũrehera mathĩna makwa. Samar ndarĩ arakinya na nĩ anjĩrire njĩra. Tũgũkorwo athiĩ kumagaria ratake baba. Tondũ no tũthire borithi wona acoka. Please Anuj, ũmenye thikũ ici Mr. Shad arĩ na thĩna na ũrata wanyu mwĩna mami. Na rĩu ũngĩkorwo wĩ kũu, ũmenye niĩ nĩ ngũigua ndĩ na ũgitĩri. Please Samar. Famĩrĩ yanyu yothe hamwe nawe nginya baba wanyu na ugaga nĩ mũndũ wa kuoya cuma. Koguo niĩ ndĩrabatara. Ũmenye haha ti ũhoro wa gũkorwo ihũrĩtie. Njiguaga ngũkuhĩrĩirie. Na wĩ hakuhĩ na niĩ nĩ ngũigua ndĩ na ũgitĩri. Ningĩ nĩ ũwaine na andũ aingĩ. Na koguo rĩu kũngĩtuĩka atĩ kũrĩ na thĩna weyumĩria. Makĩria mũno mwena wa mami tũtingĩgĩa wagagu. Sorry. Hana ta ndĩragũthakĩra. No rĩu ndirenda Rohana acemanie na Nandini. Na nĩ athumbũkĩte mũno nginya agakinya handũ ha kũgeria kũndiga. Rita rĩrĩa ngĩciria athiĩ biũ nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra. Please Anuj, please. Hatikĩrĩ thĩna, nĩ ngũka. No ndingĩũka itamerĩte. Nĩ ngwĩra Anupama nĩgetha atigĩrĩre nĩ amenyithia arĩa angĩ. Niĩ ndingĩenda kũigua Anupama ena thĩna nĩ ũndũ wa maũndũ mau. Maũndũ macio mangĩ mothe nĩ ngũrora we wakinya ũnjĩre. No wega. Niĩ rĩu nĩ ngũthiĩ. No ndiĩ nĩkĩ kĩratũma njigue ndĩna wagagu. Na rĩu angĩkorwo ti ũndũ wa Rohana. Rĩngĩ nĩ niĩ nguona thĩna.
kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara otabarire imwe tu gikinyanire wa gatatu tariki 11 mweri uyu dukanage kunyitanira na Vivian Ng'endo Njoroge kuma Milescoop Ventures Limited akihithuria hitho cia kwigwatira tiri kuria weriragiria akinyitwo geni ni Njoroge bagithiji na kama waka ng'ethe eretini ya wendia wa migunda. Experience next level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. Now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality.
magitagera mahinda-inĩ mothe. Nĩ kiumia kĩa magegania mwathani atũhe nĩgetha tũmwambararie oro rĩngĩ. Nĩ ndakũnyita ũgeni harĩa hothe ũrerorera mĩtambo mĩhũrani ya Inooro TV. Ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa twendete mũno ya tũmwambararie, harĩa tũkaga kwambararia mwathani na njĩra itiganĩte, na mũno makĩria tũmwambararagia na njĩra ya kũmũinĩra tũtongoretio nĩ kwaya. Rĩngĩ nĩ ũkoraga twĩna band, ona thaa ingĩ nĩ ũkoraga twĩna mũini, na maũndũ macio mothe twĩkaga nĩgetha tũgocithie rĩtwa rĩa mwathani. Niĩ njĩtagwo Shiro Ann na njũkĩte haha nĩgetha twambararie mwathani tabarĩra-inĩ ĩno. Ngwĩhoka atĩ wĩ hau nĩ ũhurũkĩte, hihi nĩ wakorwo wauma kanitha, ona kana hihi mũthenya wa ũmũthĩ ndũnahota kuma kanitha, no nĩ njũĩ hau nĩ wĩthagathagĩte wega nĩgetha twambararie mwathani. Nĩ tũkũmenyana na ageni aitũ arĩa matugeneire mũthenya wa ũmũthĩ, na kĩrĩa kĩrangenia mũno ũhoro wĩgiĩ ageni aya nĩ tondũ nĩ mbeũ njĩthĩ na nĩ merutĩire kwambararia mwathani, nĩ maraina merutĩire kwĩrutĩra.
haraya ngicokereria nguka nigetha tumenyane nao tumenye kuria maumite na maundu macio mothe koguo ndukanyegenyure mutambo withagathage o wega tondu ithaa riri ni tukwambararia mwathani tutetigiirie ona ki ni ngucokereria ihinda ritari haraya. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. rwimbo rũrũ rwĩtagwo Ihũa Remix na no rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku. Ĩkĩra star 811 star 404 ash na ndũkariganĩrwo Inooro nĩ mũciĩ
wa aini othe. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Henderia ndare mutumumu Jesu nyanyumerere ando akenyita guoko na wendo akenyonereria mutharaba akenjira te hau neho andeire thire wa mehia riu ndi mundu murere thire nikio ngwambararia ritwa riake tondu nindi nyitire moyo wa tene ndina mwihoko wa gukona Ngai ndie ndatuire ndi mutumumu itare no theri wohonokio ndahingitwo maitho nĩ ngoma na kanjoa moko na magũrũ andorete icua-inĩ rĩa mwaki Jesu akĩnyumĩrĩra kĩhonokia rĩu ndĩ mũndũ mũrĩhĩre thirĩ nĩkĩo ngwambararia rĩtwa rĩake tondu nindi nyitĩire muoyo wa tene ndina mwĩhoko wa gũkona Ngai ena wendo mũingĩ ngoro-inĩ akĩnyita nguo yo thingu ĩthambĩtio na thakame yake ĩkahenio ta riũa kanaira akĩhumba na wendo mũingĩ ngĩhana ta mwana wa Ngai rĩu ndĩ mũndũ mũrĩhĩre thirĩ nĩkĩo ngwambararia rĩtwa rĩake tondu nĩndĩ nyitĩire muoyo wa tene ndĩna mwĩhoko wa gũkona Ngai Palapanda
washiriki kwenda wapi? Bwana Yesu mawinguni, Bwana kwaya kwenda wapi? Bwana Yesu mawinguni, wachungaji kwenda wapi? Bwana Yesu mawinguni. Nidacokereria o ta uria ngukwiriire na riu ni ihinda riagiriru ria kumenyana na bandi itu kana kwaya itu nimegukorwo magitwira nigetha tumenye maumite ku nigetha tuhote gutwarana nao tukimenyanite na hena murembo urugamite haha niwe gukorwo akiaria on behalf ya aya angi gugwite guteanga mahinda ngwenda ndimuhe kanya atwire uria etagwo atugeithie. Ni ngatho ni gukinya haha hamaritwa makwa njitagwo Lea Mwati. Na kwa yeno ni andu maumite kanitha ngurani etagwo Glorious Choral ko turi gikundi kinaga nyimbo cia kugoca mwathani ni tuinaga kinya events ine na ciothe cikoce nyimbo cia kugoca mwathani. Taturi uria mwacemanirie gikundi giki kiambiriirie mwaka muhituku. Na director wito etagwo Nelson Mbenzi agicagura andu kuma kanitha ngurani na ithuothe turi agatoliki. Riu tugoka hamwe nigetha tuine nyimbo cia kugocithia mwathani. Tuinaga nyimbo cia ruga ciothe, tuinaga cia githungu, cia githweri, cia Kijaruo, Kikuyu, ciothe ni twirutaga na tukahota gukorwo tukiina. Wita mundu mwithi ukirugamirira andu aya ethi me haha niki gia kuguciriirie kuingira kwaya? Kiria kiaguciriirie kuingira kwaya ni tondu ni nyendete nyimbo muno, kogwo ingigwa handu harainwo ni nyendaga gukorwo ndi part of gikundi kiu. Ariria mundu mbeu njithi tawe wi haria wikarite ugwo aindo. Ni ngenda kumwira mundu ndagaikare tu ari aindo. Mawira ni maingi muno ma kuruta na thairia uhurukite no uthikagiriria nyimbo kana ona ukiingira ikundi-ini ingi cia kuina. Geithia andu eri. Ni ngenda kugeithia mamu itu ari mukuru-ini Catherine Mwati, geithia sisters ciakwa Esther na Beatrice na brothers ciakwa ciothe. Amen. Ni mageithika muno, ngatho cia mwanya kuri inyue na muthie na mbere na kuina biu ni muraina wega muno. Ngai amurathime muno makiria. Ni ngatho kuri we uthiete na mbere na kunyitanira na tafarira ya tumwambararie na tutirikitie. Ndirenda tuthioka break hanini tutige nyimbo cikigarika ha kwigarika. Njokererie ihinda ritari haraya.
Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
ulinzi una yeye hata milele. We mwega. Ndi mwega. Witagwo u? Nie njitagwo Shiko Alice. Marito magibandi njitagwo Ruth Wanjiko Amre. Na nie njitagwo Shiro Ann. Yes. Neno ni tumwambararie matura-ini guku tuthia tugethaga andu guo tukimageithagia tukimanyitaga ageni tabarira-ini itagwo tumwambararie ni umiui? Ni ndimiui. Nĩ yũkaga mũthenya wa kiumia no tondũ ndingĩhota kwĩrora mũthenya wa kiumia nĩ ũndũ wa kanitha ngerora mũthenya wa Saturday nĩ cokeragwo mũthenya wa Saturday. Very good. Rĩu ndenda he mwĩroreri ũrakwĩrorera harĩa na no endo kũmenya kana we kwĩ hĩndĩ wanakorwo wĩ thĩ Ngai agakwambararia. Ona ti rĩmwe. Ingiuga kaũndũ gatagatĩ ka maũndũ marĩa ndanakorwo thĩinĩ wamo ngakorwo ndĩ thĩ-rĩ no njugire harĩ kamwe tu kahinyĩrĩirie mũno. Harĩ kahinda ndarĩ ina season mũtũrĩre-inĩ tondũ maũndũ mamwe nĩ season. Ngakorwo ndirĩ wĩra na ngakorwo mũciari wakwa nĩ mũrwaru na oho nĩ ndarĩ na kamwako kandindĩkĩte biũ, koguo nĩ ndaiguaga ndĩmũtindĩke biũ na ndimenya nĩ atĩa gũthiaga tondũ gũthiaga nginya ũgakora andũ amwe nĩ makũraihĩrĩria ngagĩcira ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa kĩũngai, koguo nĩ ndarĩ mũhatĩke mũno na ndarĩ mũtindĩke mũno, kauga nganoko kaũndũ karĩ ngiuga kahotereirie mũno. Wa survivaga atĩa? I think o Ngai nĩ atũmagĩra mũndũ. Okay. Yes. Niĩ no njuge nĩ Ngai nĩ mũndũ andũmĩire akĩnduta thĩinĩ wa situation-inĩ ĩyo. Mũndũ ũcio okire atĩa? Mũndũ ũcio okire atĩrĩrĩ, hwaĩ-inĩ ũmwe-rĩ ngiumĩra ũguo mũndũ marata wakwa akĩĩra kĩnjĩra wĩkũ tumĩre ũguo na harĩa ndaumĩrire nĩho ndacemanirie na mũndũ ũcio akĩni connect na kawĩra ndarĩthi. Koguo no njuge kawĩra kau nĩko Ngai ahũthie kũgerera mũndũ ũcio naguo mũtũrĩre wakwa ũkĩhingũkĩra hau. Ngai agĩkwambararia. Mwĩroreri wĩ harĩa ũrakwĩrorera thaa ici na no akorwo aragerera ihinda ta rĩu wageragĩra ũngĩmwĩra atĩa? Niĩ kĩrĩa ingĩmwĩra ndĩmũmĩrĩ no ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, mathaa na mahinda makoragwo me moko-inĩ ma Ngai na kaũndũ kau ũragera nĩ kaũndũ seasonal, ti kuga atĩ nĩ kaũndũ ũgũtũra hau ũkageragĩra nĩ ũmũthĩ na rũciũ nĩ ũgakorwo ũcenjeirio situation-inĩ ĩyo. Koguo no ndĩmwĩre kaũndũ kau aragerera akona ta atangĩhota kuma thĩinĩ wako Ngai no agacenjie. Amen. Yes. Wow, ĩno nĩ tũmwambararie matũra-inĩ kũrĩa tũrĩũkaga tũgagũkora harĩa ũrĩ na tũkenda kũigua nĩ atĩa ũguo Ngai agwĩkĩire, nĩ kĩama kĩrĩkũ kĩu ũraraha, tũgagũkora kũu nginya tũkaranĩria na nĩ tũrĩ mwĩtaga thaingĩ nginya studio mũkarehe testimony cio kũu. Ithe tiguo? Thengiũ mũno. Niĩ njĩtagwo Shiro Ann nayo ĩno nĩ tũmwambararie matũra-inĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũrathimĩtwo o ta ũrĩa niĩ mwene ndarathimwo. Joshua 1:9 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, githĩ ti nĩ ndagwatha atĩ ũgĩte o kũgĩa na hinya na ũmĩrĩrie mũno, ndũgetigĩre ona kana ũmake, nĩ gũkorwo niĩ Mwathani Ngai waku ndĩ hamwe nawe o harĩa hothe ũrĩthiaga. Atĩ ũgĩte kũgĩa na hinya nĩ gũkorwo Mwathani Ngai waku arĩkoragwo nawe harĩa hothe ũrĩthiaga. Mwenye dhambi unaitwa naye Mkombozi wetu, haramisha penye moyo wako Mkombozi wetu. unaitwa naye Mkombozi wetu, haramisha penye moyo wako Mkombozi wetu. oh. Aliteswa msalabani akafa kwa ajili yetu, ndiye anayekuita mkombozi wetu. Aliteswa msalabani akafa kwa ajili yetu, ndiye anayekuita mkombozi wetu. Dhambi zako Bwana azingoja, Mkombozi wetu. zipeleke msalabani wake, Mkombozi wetu. dhambi zako Bwana azingoja, Mkombozi wetu.
aliteswa msalabani, akafa kwa ajili yetu. Yeye anayekuita mkombozi wetu. Aliteswa msalabani, akafa kwa ajili yetu. Yeye anayekuita mkombozi wetu. Kaide uzima milele, mkombozi wetu. wao wote wampokeao, mkombozi wetu. Mkombozi wetu. Mkombozi wetu. Aliteswa msalabani, akafa kwa ajili yetu. Yeye anayekuita mkombozi wetu. Aliteswa msalabani, akafa kwa ajili yetu. Yeye anayekuita mkombozi wetu. Aliteswa msalabani, akafa kwa ajili yetu. Yeye anayekuita mkombozi wetu. Na riu ni ihinda riega muno ria kurikiriria. Ngai akurathime muno makiria we wanyitanira nanie tabarira-ini ya tumwambararie kuma hindi ria twambiriirie nginya ihinda riri. Ngai akurathime muno makiria na ni undu wa kwirораgira TV ino ya Inoro TV. Wambarare muno, wambararitio ni Ngai. Ni ihinda riega ria kurikiriria. Ngwenda gukwihoya ati ugie na kiumia kiega. Ngai atuika muguteithia utuika wa kuhoya na kumuthingata no rime gukumia. Nie njitagwo Shiro Ann nginya kiumia giukite. Bye bye. Tungeshuka kukai
kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩa gũkorwo kĩrabatara o tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Wagatatũ tarĩki 11 mweri ũyũ ndukanage kũnyitanĩra na Vivian Ng'endo Njoroge kuma Milescope Ventures Limited akĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria akĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethi nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Shesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Mofix. Renewed Mofix, ultimate quality. Wagikora ithete kiamako kana raikara kwa kimemia ni mushareti musharie kush chaye mwana dauga o musharie kagwete Dauro ni kitare hito mushara ni ndigo ikara itare mushara guku yetu we no mbeca citurateanga guku na lea no taurira Jose thimu omwire andihe mbeca ciakwa acoke backdate mbeca iria ciothe itari ndari ho kuma riria ndomire guku mucoke mo freeze account ciakwa takendimu more ndwe thimu walidi
Nduria we. Aya. Ndukuria. Ureturia tha icio tari na appetite. Na gukuja. Tinda gugitha rumene. Na niki mutarahelea sausage. Waratinda keheo sausage ciake. Na turite na sausage kwa Jomo. Na my bacon. Soft life. Oya kwendo aliaga irio cia kawaida. Tondu na no cio guthi na benda kuria njera. In fact boss, menu umuthi direcirie korwo riri noe na thubu wa mboca. Turekere itu tuthi please. Yeah, please. We. Kwaje umuthi wageria wana ucio we. Ngukunina na moko maya makwa Kimenia. Mutikirehere ya mwana muone. Arehero mwana wake uyu. Na tinda akiwa mwana ucio no wakiuria. Oh. Na DNA ni raumirire. Ne ironania ati mwana ni wa gavana. Boss, ni gwiraga. Ciongo icio igiri. Gavana na kiama. Oh, copyright. Tiga kwehenia ria ni murata waku. Mundu akwihitha ihinda riu riothe. Haha hatire mundu haha. Tiga utira okirerithia. Rorena guku. Haya. Gikwari rorena guku ndakari ino. Haya. We, edorani no ni boss. Domorore. Tigana nake we. We tigana ni we. Tarora boss. Ah. Ate? Jose, otuikete ko iguo ko Jose. Dawa murihe. Daishi. Ni ade bashisha kwa daishi. Jose na ukureha. Good. Now get out of my office. Udine kutideo. But ehukaidi kushuraraga. Je utigire nyumba. Iki kigurenda. Oh, kanorara ku wagurire le etigo. Karen. Kurea komagana kurea thiaga, that's not your problem. It is my problem. Oraraga kunigudira kuria. Ndukehenya uyo kaga ku office ugatinda guku kanyereta mwana, no igua. Ona we ndore jaragirie ta mwana. In fact, when we were behave ta mwana. Okimago sinini ndakwirete ume. No. So kama usie we tiga madharau. Karen, get out of my office. Doga ume. Na niende gucoke. Toka. Baby. Ai, Niki. Amkare mwani utuhitagiria nawe. Ai, ni sorry Niki. Ndagikinya. No, me si waited and waited. Asiria ndoikarite atia. Ni sorry babe. Na ginya nduri uragia hinya ndiga gukoragwo wandikitwo ni mundu wa muthemba uriku. Uyu kwandikite etagwo atia uyu etagwo mapesa mau. Kataritha one ginya nduri na hinya guthi wira kwerwo tha. Kinya ndakora rite. Na ni njui waria wahuna i. Tigo we muri iwe. We tini ni mwana wendete. Oh. Na ni wendete busi wet before mwana. Mwana tini we. I'm sorry. Etigo. No ndagi kinya i. Magaria. Thina ni ati no nguithetie maita maingi muno. Ndungihokeka baby girl. Baby, I swear dikwiro now. Now. Taguthaitha. Babe, please. Trust me. Reke tuthie. Baby, nindekire mahitia manene muno gukaguteithia Lea. Ona riu ndiragwitikia. Lea ti murata wakwa na hanini. Tondu ko ni murata wakwa ndakehithire maundu macio mothe ahithire.
Baby, please, take it with you. Ouch! Mapesa, please, diga. Unaniumiza. Ui, mapesa, uireke tutudhie ndaguthaitha, please. Tiga wiku, tigana nake. Tigana nake ba. Please. Niĩ nĩ Jomo. Niĩ nĩ hũthagĩra mũtwe. Ndirĩ mũndũ wa gũtukanio nĩ atumia. Mapesa. Just don't worry, it's going to be a surprise, okay? Menye tikagwe. Don't give what you need. I would never do anything to hurt you, okay? Kahara. Aya, hauru kama hauru. Tena unagere only 1 second, eh? Na tukahikuri maino mako, sawa? Alright? Promise? Uga promise. Surprise. All this is for you. Abuju. We. Kogo thire ukiohaguo. Abuju. Tareke mweno. Babe. Niki urahutia kironda. Kai ni sorry. Niki urahutia. Ndokurora kana. Tareke thi kirongarore. Uragithie alafu tutigukomisi muno ndugaikare ba. Ndroka i. Sorry. Ni sawa. Ndroka. Na ndugaikare tutiga. Ndroka. No badithie na mathire. Wathuku niwe ndirakuria atiriri urahura thimu ino niki urenda ate abokire kira nindiraria niki urenda kotara menya nini mutumia wake memia. Why is you called my husband? What is you wanted? Ndirakuria atiriri niki uramuhurira niki kira nindiraria uramuhurira thimu niki uramuhurira uri tau koto ini ni mutumia wake. Malea tugwika atia ngwiciragia ndamuhe ndi mwana wake ni ekundekireria arabu thiĩ njĩte borithi mangĩ gũkũ tũtireruta ona tũngiuga mbu gũtirĩ mũndũ ũngĩtũigua nawe nĩkĩ ũkoragwo wĩ negative ũguo naiye we nĩ arakũhe special treatment tondũ wĩ ex yake ingĩona nĩ agũkũrekereria maleno ũnjarĩrie ũguo Leno unjarĩrie ũguo ũkĩmenyaga ndĩkũrete thĩna-inĩ wothe nĩ ũndũ waku nginya ndũngĩnjiguĩra thaa ici ndirĩ wĩra andũ matiramenya kũrĩa ndĩ arabu ũkanjarĩrie ũguo na nginya sorry tiguo ngugaga nĩ stress ndĩnacio tondũ ndiũĩ kũrĩa mwana wakwa arĩ ndiĩ kana e sawa ndiũ kana nĩ amũragĩte kana nĩ arabanga kũmũraga sawa tutige kurira no mwaka tukorwo twi positive no igolea no mwaka twirute guku tutigakue ngoro thaa ici no mwaka tume guku ende kana ndakende no mwaka tume guku no wareherwo irio ukaria ona okorwo nĩ turungi ũcio ndũrĩ rĩu tũkũruta hinya kwangĩkorwo nginya ndũrarĩa ithe ti ũrĩa nginya okorwo no mũgate ũcio ũtarĩ blueband na kĩ waigua
So, Nyambu, let us cheers to us. Nyambu, what's up? No. What is it? Kikiru. Uhoro uria wa mathini urahe stress muno. Ona ni kafe ingia thire borithi. Wangiririe niki? Itondo governor nera. He's working on that. Manajirie ni ana mufango. So don't worry about it. Wenama. Mufango uriko. Just trust me. Relax. Kedugu kwa nyatendelele Nyambu. I can give you assurance that Lea na Magi ni makuonekana. But for now, hold on. So, let's think about us. So cheers to us. I promised you something last time, Nyambu. Noririkane. Well, Mothe, so I am a man of my words, an honest man. So I have brought it with me. Yeah. I love you so much. I love you so much. Hihi, noreda wote kama tumia kwa tane na tane. Ah, for real. Get out here. Come. Daga ndirakuria atiriri niki urenda what is you want simple kira kana ni githungu taramenya I'm talking Kikuyu I'm ask ndirako ndagikwira atiriri we tondu tarenda ku babe babe ndakwira no unjirira icikiri urenda na muthuri wakwa ukumuragira niki yo ni thimu yakwa Dako yoko muragira neke who is you what is you wanted if my husband Wathuku Niki kiuru na wewe Niki kiuru na wewe Ndakwiri otie kuhurira thimu Ati mwana uriku uyu tareke ndimuka mwana uriku o ni mwana wakwa ndugithi borithi eka kirio kwika na we wenderea kuhurira we ni guku block no igwa block da chimu block block o ni kiki uru nake Timon ha dynamite diamond tajue The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm just like, I'm telling you. what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Saa
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tari iroto twari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuohagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui. Kwegera ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. Boss, ni mare ari muyo. Kwe mundu rahurire thimu borithi aroiga we no hithite rea. Ona korone horo mathina wia. Koguo ni mare wa irimu ari muyo. At least this time round, toti na mundu wa gutugia ta mukami. Atogo dogo da maundu maitu. She's not anywhere near. Koguo ni manera futiro. Yeah, Karen fired her. Na ako ndagira mufutire ni ningira ari wa mbere kumufuta. Fair and square. Anyway, let's forget about Mukami. Omothe na muthenya witu, Nyambo. So, you are my everything. You're everything I need. Now this time around, kiagura kindu kimwe Nyambo. Ndigwitikira kindu kana mundu oke gatagati-ini gaitu. I will not allow that. Ni thaka muno. No ti thaka gukira. Riu thutha ucio no hikana nike? Urenda hiki uhana atia? Urenda hiki uhana atia? We amba unjire. Urenda mibango iriku utanambia gu propose? Kwa rĩo wa manyuthi abangĩte ũhoro ũcio niĩ bata wakwa rĩ o tũcokanwo. Koguo ndũrenda gwĩka ũhiki wa kanitha? I don't know. Ũrauga ũguo nĩ ndũrenda gwathira na mbere hĩtũkagia? Ta imagine uyu ati mutumia akahurira thimu ati ndimuhe mwana. Mwana Kimemia urenda kuga urenda kugia mwana riu na wathuku. Kimemia niwe. Ni jere nake atia babe. Mwana uriku? Ni mwana uriku riu ukumuhe mwana atia? Mwana uriku riu tukina mwana nawe. Na niki utari wanjira ni arenda mwana. Ndiendaga gukuhe stress. Nona? Stress ndikage ki? Aya ni akena. Ni ndakigia stress. Na kwenda gukanio niguo ndakwira ni ndaguthukiria muci wakwa. Tiga kurakara. Ndajui tani tuthi tukamukore na babe riu ini urokire na ihenya ta mundu utari na nda riu tarori mundu wina nda teno ndagirwo kurugama na ihenya uguo na nikio ndakwira ndiendaga ugie stress. Nie ndi haha mbere mwana uyu tari wakwa na ndakwirire etiguo buju baby ka baby buju etiguo kwaria horo wa Manyambu ndarikana na gwathie na mbere muthenya ucio nĩ nduragwo mũno nĩ ngoro yakwa. It really pains me, a lot.
Sorry. And because this time around, we take him out of money. Yeah? I want us to have something small. Kaudo, intimate. That's what I want. You know what really matters, Nyate? Nyambu, Nitoela Ide, Ninawe. We love each other. I love you so much. And you love me as well. Kwa wana tukia terere, towe tokyo hiki kwa AG. Ona. Alafu after how, we go to honeymoon. Yeah, besides, oiki no adwere. Oiki tu agerede. Kwa AG? Yeah, kwa AG. But that is if you're okay with it. Yeah, that is if you're okay with it. Oko horo sudo okay niya. Digi na weka kitu okay nyam. Okay. Ekaterere, just think about it. Think about it. Ojire. Sawa. 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 Yeah? Changamka. Think about it. We nwe mwikuru ya munene sira-ini uyu. Akorwo nwe wina ria ikora kwagirire. Urenda kuingiria thina-ini niki? Thaa ici borithi marathondeka search warrant. Kai wewe mwena uriku? We mwena wa borithi kana wa mundu uria kuhea mbeca nyingi muno gukira kamucara kau gaku? Ona mona warrant no nginya mateithia thaa. Atia na tini munene wa cira uyu. Urenda mbeca cigana udiru na borithi icio? Boss, ti horo wa mbeca ta wira wakwa gukorwo wi at risk. Boss, oithete rĩaku nĩgetha borithi acio ndĩmateithie mbaũ matigathiĩ mwena ũrĩa rĩ. Eko ũmũhithĩte kũ? Now you are talking. Karen, what is wrong? What's with the hooting? No. What is wrong with you? Wewe niki kiudu nawe? Niki? Ha ni ho ukite ko park gari. Come on. Jugite mitaga maigana mundu ndaga park gari hau. Park in yothe. All of this. Wewe unakata ko park hau niki? By the way, this is my hotel, Nick. Ni no park haria gwenda. I am the only one muthuri wakwa to allowed ko park haria to kwenda. Tari takataka eno yaku. Come on. Nick, we shiragie te riu ni ugute cover my hotel. For your information, I'm back. Tari takataka eno thai shikamira ndimigothite. Karen, come on. Karen. Don't make aya. Sawa. Let me remove it. Toa. Haraka. Wow. We. Ino ni abia cigana? Ndinoria mbeca nawe. We, bete wekire thaka biũ. Iyo bete no mwaka ikorwo ni ya goro muno. Amenye ni na ciana ciakwa no muhaka turugamirire uhiki waku. Na Nick niwe agututumithiria nguo ni na ciana ciakwa. Yeah. Anyway, wiki ni wari.
Ona tutire turabanga muthenya horera. Ai. Atia no kiri na mbete. Ni ndarenda uhiki wa kanitha. Arenda uhiki wa IG. Ai. Tawakimemia na Jerry. Uhiki munini uguo. Ai man, ruma kindu. Ibukaga na kiremereti. Jose gutire kurudira omboka. Sawa. Na by the way, ni kundu na thigere nyumba hii. Ndigithi na mbere gwikara mukawa-ini uyu wake maramariki. We serious? Ona wira ndenda utiga. Kabathi ngikare matuka-ini kana ngituike cokora. No tithi na mbere gwikara guku wa kimundu kiu. Yani, kuja ni wa mutuire governor. He does not fit that name. Ni governor nuko mitugo teyo. Ni kitia gutho wa mitugo miuru. Jose, excuse us. Excuse us. Curia. Wewe, busybody. Uma, get out. Nike weka huko. Uma. Indura hea nile ofisi yako era tu thito. Toka uende. Karen, you can be serious. Don't waste my time. I have work to do. Karen, come on. You can work on the list for all I can do. Kaya ongereja. Nonsense. Ana nike ule kana we online. Nekujitikia ndira sokire. Ine. Na guti undu wa bata gwikaga. Atedo. Wa confirm. Na riu rakihurira niki ngikondu confirm ite. Iko guei. Eno thimu ndukahurire ngikondu na report. Na ngikoni urare mo wira ucio urekenjerie mundu ungi ni ndikwenda tuthumburane please. Kiurunadi. Tu marabihave ate guko. Na kanjurie kurutira wira ku. Ndukunjagira gitio mukawa-ini wakwa. No aigua. Young man, I'm talking to you. Kaidare rihiga. Are you dumb or something? Oh. Urenda ngoro ndi sawa na maria mothe njikite. Simply because you're the governor. Ati tondu wi governor. Take go there murigo. I quit. Nyambu ndugetikire gwika uhiki wa IG. Wiki uhiki munene turia mwabangite gwika. Nika kiri na mbeca. Arega gwika uhiki munene niki. Kani ndamenya niki kiratuma arege mwiki uhiki munene. Ki? Gwiciria arona ta mukamia guka kuharagania. Hai. Gwiciria. Nyambu ugakinyirira mangai ni kubanga uhikima na ndungijira mwana wa nie nie ndimwirite undu nie ndiarite na cucu ndaheo ndeto ciothe ni Njeri. Nyambu ile tindira gucokirie kwa niki nie mwenyewe wagitheti
ta thio gathandure mbembe riu we ni ati ungiteithia nyambura ha kumwira ungimwira ati ndwe na muthuri niki ungimuteithia thio gathandure mbembe nyumba Nyambu wina ma Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Urigitani wa mĩrimũ ya matũ, mĩmero na maniũrũ, goita, hamwe na mĩrimũ ya atumia ta kansa ya nyondo, cervix, nyũngũ ya mwana ta fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, nĩ ũgakorwo ũkĩheanwo thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Hospital Keno kuma tarĩki 9 nginya tarĩki 13 mweri ũyũ. Kwĩyandĩkithia no ciringi 200 tu. Ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, Kang'ata Care kana insurance o yothe. Ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0722887596. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Niwega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tari iroto twari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuhagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui. Dial *860*288# to get Niwega Ngai. Tunegura paka kioria mashuali. Na nikiwaririe gavana ngaro ogu. Atiriri, nojeririo uria kwenda tuniwe gavana. Over my dead body. Ugothiko. Baba. Ari waciuria nyingiri niwe indo ciaku uke to park tuthie. Tuthieko. Ora guthina mbere kutira kimara mari kiwira guku. Igwa mare mothe ajikeire Jose. Yasa. We no wari ugo tondu we wina ma godfather guku. Nduni ndatiga wira ngorora naku. Atiriri Jose. Ikira oya guce kututhie. Tiga maundu maingi. Mahitia manene ndekire Jose. Nigu trust mucenjio cio. Sawa. With my time and my life. Nogete Jose. Niginyite mwiso. Na ndiguthi na mbere gukara ha. Ni ndoka musaraga kanini mananengera. Ndikwenda ringi. Dina mbere na kuhaniririo. Na kamusara kau marakone. Ukadirikana.
Cucu no tutagibangite uhiki. Ureciria ndiwe maundu mothe. Njeri ni ahete maundu mothe. Na akanjira murenda guthi kwa IG. Uhiki ura mathire na kimemia. Uhiki tocio wa matharau na wa haro theri. Tutire turatuitua cucu. Hatire itwa riratuo. Nie ndirenda uhiki mutheru na munene. Ni ngoria na Nick. Hatire uhoro wa kwaririria. Ihinda ta riri githeca na Chandua matari guku. Nie ni ngukorwo ngibanga maundu macio mothe. Nyambura, teheria moko hau ndaiguru. Tacunjuria moko wega. Cunjuria. Kawinada. Atiriri, nikio muratengeria maundu uguo ihenya. Niguo muhithanie maundu. Mukami. Niwe. Ndikureka goko. Nonete Karen. Potange muhurira thimu. Kana ndoroga thimu ciaku. Niki urenda. Wait. Ndukanjire guka kumuturiria marua gucokie wira. Ai Asha. Ai please. Need desperate huo. Admit it. Kaimana niguo hunyukite Mukami. Kota gitikira tu ina thina nguna niguguteithia. I am your only hope. Kiuria. Ke wathama? Ni ndasuka ndege, ndiye yuka gutari. Ndio itu concerned kush. Ndio kaida ka wothe kush. Otuire heletinie kush. Kush ni of all people. I'm sorry, it wasn't my place to tell. It was not in your place to tell. No, ndagale hono Kiuria. It was in your place to tell me. Itibuo. Shame on you. Ntono tuire hidete ndeto icio theri. Igunite naki. Inyo hana. Huyo kole ohana ore okire guku. Mr. CEO. Nuroga merire guku. Tawirore. Look at you, just look at you. Hey, please, dinoka irumi. Kembira kush. No dikererie wega. Sawa. Nyoka dirikana. Nyambu, tiga kuhe stress. Don't worry so much. Cucu ndakuhe thayo. Na ugande gwitikira uhiki ucio wa IG. Ati uhiki wa IG ni murume. Well, why would she say that? Agigo gonenge nage. Tondu uhiki wa kimemia na Njeri ati ndwihandite wega. Macio ni maundu make. Nini juu ya andu aingi muno mekite maikite macio. Na thisi maisha maone mega muno. Yeah. Gutiri undu tungira cucu etikire. We niwe uria akoragwo ahana. Ndukamake. Nindiramenya uria ngumuhoreria. Atia. You don't worry about it, okay? Nick, niwiguite undu wothe wa Magi? Gavana arauga atia? Nitumuhete ihinda iraihu muno riu. Ni nguthie borithi. Madam, no ajiga muno. Tira. Some of us are very busy. We have real careers, no igwa. Neno yako kile career. Kira we.
kwanza wishua ni uwe kuria mari kana urenda kuria obeshe ciakwa we. Ye njoe kuria mari ona nini ndamatwarire. Trust me. Okay. Tiwa. Ati susuraiga hena kamodo. Tiga nake. No, elari orwa man, fati tu faga todo. Second one digidora. Kega, what do you want? Ndona ndio negurire mbete. Ndangari ino. Aracia ndo remeguragira mbete na gwe propose na take. Wait. Oda kuga ndio ramo propose ile kiama. Like for real. Do you have any more doubts? Ni ndio nikiko gikiru nawe ni ndio kana ni matu maku mataiguaga wega. Ni maita megana ngurite Alfati mwana waku. Mwiritu uyu ni muthaiga agwikirire. If you don't know. Mukabe. Gutire mundu wina bata na opinions ya fake si orimo. Waigua. Babe. Tanto here morukio na to bukize orimo. Githi na mbere na guo kirimo maisha-ini maku. Uria kwaragia boss. Ndona ta hena undu arenda gwika. Kiuria auma murakaru muno. Na uria ndiramwona ahota gutemera borithi. No menya gikinya borithi mbere itu. Nitwona thina. So nira ndirona boss. Ona kabati tware borithi utanathuka. No menye ko security ni very tight. Uragiri kujirate. Tati ndukuhota wira uyu. Ndirauga ndirahota wira. Uria ndirageria kuga ni atiriri kawira kau no ka need team. Shut up. Team irutoku. Ndirakuhe mbeca icio ciothe uke unjire ni urenda mundu ungi. Haiwezi ugwika uguo ndirenda acio iritu bairo cio kiroko ngorwo nao. Nwajigwa. Angikorwo ndukuhota uguo na ni njui fiu we niwe watumitwo ni ndegwa mapesa. Unjurage na nginya ukiruta maguru ma ngari yako. Ndukaicire ni ndiganirwo. Ndakwira ubairo cio ngorwo nao. Waga uguo. I'll make sure ni woragwo. Nwajigwa. Etwe hamwe. Ajira nonsense. Tanta. Oya. Very nice. Ewe. Urameda memoyo kana mari yaku.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Matu town mwaragia nere twavika na riu twina mugunda mweru uretwo Green Gardens thondeke gaithano tu kuma Matu town na wareha cash ne 280 ma 80 wareha na installment ne 330 ma 30 uraigira deposit ya 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithui tugakunengera title. Mugunda wi hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka. Tusherere Kasarani, nyumba-ini ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Ni shesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Nĩngwenda kũnyita ũgeni gwakwa kwa Inoro TV na tabarĩra nĩ yaku ya irio to gĩtheri kwĩraga gũkũ nĩkuo ũmenya maũndũ maingĩ megiĩ ũrugi na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ageni erĩ a mwanya nĩ ageni tuonaga nĩ ageni twendete na maranjĩte magũka tũkorwo tũkĩruga nao ndĩramera nĩ gũkĩmakaribisha haha nĩguo tũkorwo tũkĩmenya ũrugi wao harĩa ũkinyĩte makorwo magĩcindana nĩguo ndagĩka ya mũico ngũrĩe no njorua wa kũruga. Mugeni kwa marieto ambitagwa Edna Kathambi wa Kariuki. Niyo ni actress wa stage na film as well. Na ni nthomithagia drama and performing arts kiri ciana. Murega, vamarita njĩtagwa John Wanjiko na the actress wa mother-in-law njĩtagwa Christina. Yes. Twĩguĩte tũrĩ arata for about 5 years now. Na atindaga kimbiraga bora ise kuluga kogu umunthe nikasema wacha tukuje tuone who is better. I believe ni mimi. Omothe njokire na murata wakwa etagwa Edna na leo lazima nitamshinda kupika kwa sababu last borns hawajuangi kupika. Edna. Edna. Na John. Join. Kwĩrwo Nikwega. Karibuni sana. Asante sana. Mukijana murenda guka mukiruge. Ikimwera muguka tuone no mo. Ejigwa ne mubishanaga muno haria. Muno. Ngigwa taga taudi fast born jo kuruga. Taudi last born. Hata last born. Tunajua. Kama onaende last born. Kwa hiyo tuketi last born. For example. Kwa hiyo muthenya wa muthiri ndina indo nyingĩ haha nĩtũkorwo tũkĩruga tũkorwo tũkĩruga pan fried fish fillets tũka tũruge egg cheese potatoes na tũkorwo tũkĩrĩanĩria na garden salad hamwe na watermelon and ginger frosted drink. Kwa hiyo mboga to mboga nĩrugagwo ũndũ ũngĩ gatiga gũtuĩka mboga nĩtiguo. Kwa hiyo kuma mwena ũyũ wakwa rĩ ndĩna black pepper ndĩna oregano ndĩna mixed herbs ndĩna beetroot ndĩna cumbi ndĩna ginger ndĩna cheese ndĩna light soy sauce ndĩna sukari wetagwo custard sugar twĩna cabbage twĩna icungwa twĩna waru twĩna watermelon na twĩna dania na twĩna cornstarch twĩna fillet ya thamaki itũ nĩ tilapia twĩna matumbĩ twĩna karati
twina hoho na twina mint leaves riu ri ni ngumutika muruge ngicoka guka githaa kiu kingi ri njuke njone no waruga uria kuri na uria ugucinda ni ngumuhe kiheo ngoyoka last bonso tiguke gugu muno ni tuonagirwo muno muno mimi na last one akieka nini cabbage kwa waru eni ngumutika nyambe thina hau no ni gukorwo giuka ngamungete ngona murenderea nitugo ni sawa sawa. Hebu nikuulize. Amesema hii cheese tuneka waru. Ama waru tuneka kwa chini. Waru unapika na cheese, but I think tunaanza na kukatakata waru ya. Okay. Okay. Leo lazima tuanguke na hizi mawaru. Tuna anguka na anguka na one leg. Anguka nao twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg. Anguka nao. Tamekitorekera ndoi. Urakot na hii alafu una pan fry. Oh, kwanza ginger. Black pepper. Ginger kwa fish. Oh, sorry. Unajua unaweza kuwa na black pepper. Black pepper. Alafu eno ni oregano. Eno ni najua hii ni chumvi na butter. Lakini tunaweza weka. Mimi naona tunaweza weka. Kama chef ameziacha hapo. Gorie. Oregano Mbona unawekere fish? I think so. A dash. Dan. Wewe mwongere dash ndio kule. Ito. Mtu anaweka black pepper kile fish? I think so, tebo. Kanini tebo? Black pepper. Naona ni kama inaendanga kila kitu. Cheese ni kama I melt. Ni kama nilijichocha sana. So ndo isi ni iko bea. Kana nyongerere mafuta vai. Na no kugatere ni ngo kukovia. Ugotomera please dokanjorie. Pole pole ndio mwendo. Mwenda ugatu. Ino chef augire nia waru. Ndio we. Aya. Kai kana nyongerere maguta. Naweza kuwa nimeanguka kwa kupika lakini kwa presentation utapata marks. Presentation is a tick. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay.
Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Baby, lock them doors and tie their lies no long. Put some music on, their song is wrong. And baby, we ain't got no place to go. Rĩu mwĩrĩ witũ ũkorwo tũgĩthondeka juice itũ nĩ ĩretwo watermelon ginger frosted drink. Coke tũthondeke salad ĩtagwo garden salad. Tũkwambia na juice itũ. Coke nĩtũgũtũmĩra ginger nĩkĩo tũramĩta watermelon ginger drink. Ĩno nĩ drink njega mũno ya kũnyua. Watermelon nĩ ĩteithagia mũno. Tusiko tatu. Coke tuhikire mahuti maitũ ma mint. Ndĩwĩre mint nĩ ĩtanukagwo ona ĩtarĩ thĩ kana ĩtarĩ nduge. Iho nyendete mũno gũthiĩ gũtua hau ũgathiĩ ũgĩtanukaga. Wekĩra ũguo ũgacoka ũgekĩra maĩ maya frosted. Maĩ frosted nĩ kũmaanisha nĩ maĩ ma kũhehetio fridge-inĩ. Ugekira ho. Ũngĩkorwo ndũrenda gwĩkĩra maĩ no wĩkĩra ice cubes. Bata no kũhehia juice itũ ĩkorwo ĩhehu wega. So rĩrĩ nĩ icungwa. Coke tũkirite icungwa. Tũrenda makoro maya tũkorwo tũgĩkĩra harĩa namo. Na kaingĩ nyumu mũgĩte makoro ma macungwa na mũtimenyaga nĩ indo njega mũrakorwo mũgĩte. Ici nĩ indo cingĩmũteithia mũno mwĩrĩ-inĩ. Coke rĩu rĩrĩ tũtikũrĩte ndũgakiuge nĩtwananga icungwa gũkũ nĩ harĩa hangĩ tũgũrĩtũmĩra. Tũgekĩra hau. Rĩu kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthondeka nĩ kĩrĩa tũreta garden salad. No tũtanambia kũmĩthondeka ndĩrenda gũgũbundithia kitchen hack. Maita maingĩ nĩ mũbundithĩtie atĩ hoho ndĩrugagwo na mbegũ ciayo. Na gĩtũmi ya kwaga kũruga hoho na mbegũ ciayo nĩ tondũ nĩ igandagia irio na ihenya mũno. Kana ũkaigua ĩna kamũcamo keo tondũ mbegũ nĩ ĩrĩ mũcamo wayo. Koguo mũrĩa mũndũ arutaga mbegũ hoho-inĩ ũtagũtinda ũgĩtinia hoho yaku na nuthu. Nĩwoire no wambire gũtinangia kũrĩa mbegũ cirĩ gĩthuragĩra gũciruta. Aca. Ũnyitaga hoho yaku ũguo. Gũkũ kũrĩa ũkonyitĩte the stem. Ũkamĩiga ĩrorete igũrũ. Ũgatinĩria mwena-inĩ. Ũguo. Ũngĩrora yakwa ndatiga mbegũ ciothe kũ. Ndatiga hau thĩinĩ na ĩno rĩ na mbegũ. Ũgathiĩ ũgĩtinangagia ũguo ciothe. Ndagĩka ya mũico ũtigagwo na mbegũ ciaku ciĩ wika ũgacite. Koguo weka ũguo wacoka rĩu ũgacitinangia. Koguo gũtinangia ciakwa ciothe ũguo cia rangi wothe nyuma na rangi wa green wa ngoikoni na rangi mũtune. Ato stripes twitũ tũtikae gũneneha ningĩ mũno tũkorwo tũceke biũ. Kwĩ mũndũ anjũri karima karĩa gakoragwo chopping board nĩ ka wĩra ũrĩkũ. Gakoragwo gakũgũithia indo ũguo bakũri-inĩ nĩguo citikae gũitikanga nja wa bakũri. Njoke njoe parsley yakwa. Parsley ĩno ndĩmwĩra nĩ ndania ya mũfaranja. No tũgatwĩkĩra oho.
twacoka rĩu tũkoya karati gaitũ. Karati gaitũ nĩ gũkirita tũgũkirita ciothe. Tukoya beetroot. Kadensara tia tene kindu kirito. No mitukani indo iria ciothe wina cia hau haku mucini ko ndakwira hau ngekira haha. Nuko nyuma na cucumber no igekira haha. No ito mutirida kumithondeka na ici. No ngirora ni thiete ngacagura indo iria cina marangi tofauti niguo nethakari irio ciakwa ngwiraga twambaga kuria na maitho. Cokere ni icungwa ritu gwe no turihuthira. Coke turute mbegu. Kindu tutakirite riu ni cabbage. Cabbage ni yo mboga. Kena yo tugutinangio nayo tuceke tu niguo cikorwo cikiingira hare. Ugatukania mutukanio waku wothe wega uiguane. Kariganio ni gwitira gacumbi. Cumbi o kanini ona kana gakumihetuka mucamo na hau niho ukorwo kirekiria wakoroga. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Makajione ngai na oti mondo wade mondo akoma kaja nekoraga mwere take makione ngai. Ugienda rwimbo rutwike rugambi thimu-ini yaku hinya star 860 star 282 hash no ririkane Inoro ni mucii wa aini othe. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go.
Mareto kuhaririirie kirerebe uwaine. Akajaribu kunielezea kwamba huyu mtoto alikuwa amewekwa kwenye rumu ya peke yake. Nikajiuliza swali, kwani huyu mtoto anawekwa kwa rumu ya peke yake? Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini? Mtoto awekwe kwa rumu peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale. Kwa nini asiwekwe na wenzake? Kwa nini awe peke yake? Mwanake uranyititwo kaunti ya Homa Bay ya afitha a DCI gukwira thero-ini ya ceceni ni ya Central Nairobi. Mnasikia watu wananipigia makelele, lakini mimi sijali makelele. Mimi I am focused. Kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya. Si ndio? Na amenipatia assignment ya kutransform this nation. Na hiyo assignment I will see it through. President Ruto kuga inegene riaria maramukirira ritikugiria tungatire muingi. Atongoria a mung'ethaniro guthi na mbere na kuhungura kaunti-ini cia gicua-ini. Na riboti-ini ya budget umuthi turamurika gutingiarwo kwa ruhonge rwa ugima wa mwiri. Karibuni regi. Thank you. Ndrona haha maundu maria mwikire ni maundu ma kumakania. Mwana wega tone sikiheire. Tugaga patane irio cihie. Na kana he mundu ndrona ni arugire irio ciake ungikona ni arugire menu ire ndimuheire. No wega. No wega. Menu itu yuma. Cheese, egg potatoes. Egg cheese potatoes tukuregana ki? Pan fried fish fillets. So ke tude garden salad. Na kinywaji kitu ndathondeka kiretwo watermelon ginger roasted drink. Dure. Kono uthondekire ici guko iguru. Ati ureitikia. Anyway. Tureitikia. Kinyabi ici ya kuhinani. Nebe demo congratulate. Niwothe. Tone mwaruga kindu kengirika. At least. Okay. No, rido kurarira. Ona gutwika kwe mundu urugire indo itana mwira. Na mundu ucio ti ungi ni Joan. Joan nyonire wekira cheese thamaki. Na tukuruga pan fried fish fillets. Undu ungi mahithia mangi wekire thamaki yaku ni umikorogire muno kugarura timo kimo wa thamaki tukuruga ni thamaki akene watera uruba ni thamaki no ha marination uma on point tikaniriga soy sauce katariho. Okay. Le waru ciaku ri njega no ru mahitia mangi ma waru stire na cheese. Taro cheese ya kwekire kure sina cheese ya kuigana nigi itumbire kudikio kana wekire gatagati tu bitina nyitana wega ki waru-ini no generally musamo ni mwega kijugi uguo nake Edna irio ciaku ni njega ndakena ni irio ciaku thamaki yaku ri yuma njega tigane onayo ni unikangite hanini thamaki ndiendaga gũtindĩkĩgarũrwo waigira thamaki pani-inĩ ihie yahĩa rũgarũra mwena ũcio ũngĩ tigana nayo ihie marination yaku yuma njega no gasoy sauce gaku rĩ ũngĩkĩire harĩa marination-inĩ no tiki
no ti pani ni nyoni wikira pani ni no wega tondu ni kirehire gakara karia ngwendaga waru ciaku ri icio nicio ndacienda riu makiria. That was perfect. Thank you. Tiga no haria nyoni ni uremio ni kugarura uria twikaga kuria ndiri kuoni uria twikaga kando muthenya umwe mithenya. Na generally the food was good ni mwageria ni mwezi ni wasida Ni sawa. Ni sawa. Muhotani witũ Ni sawa. wa muthenya wa umuthi ni Edna na harĩ na kĩheo na nĩ kĩheo gĩthaka mũno. Thank you muno, thank you. Akiniite tena njitare ingi nengukuonia na ndũkamũgaĩre o ndũkamwĩre nĩkĩ kĩarĩ hau kĩo tũrenda kũmenya nĩkĩ na inyuĩ rĩ gĩũkĩmũtige mũkĩcame nĩguo twacamaina harĩa mũgakĩruta maxi nĩtiguo ĩni. Cheers. Cheers. Very nice. Nkomeenda. Ina Marination. the ginger iko sawa sana. Tick. Rĩu rĩ mwakiuga kajuici mwakihe maxi onanie na ndagĩkena mũno na tutanarĩkie nĩ wega no hata ũthiĩ na hau bara ũhũrwo nĩ mahiga ũrigwo wahũrĩrwo kĩ na kumbe nĩ ngĩthi ũtanakinyia kabiri mũgĩthi mũndũ ũmwe kitwambi nawe Joan mũgĩthi mũndũ ũmwe harĩa mũciĩ. No nyende gũkĩria cũcũ wakwa Lydia Wanjiko Kirinyaga wandu wetagwa Domba. Yes. Cũcũ? Nawe Edna? Niu nimeenda gũkeithia aciari makwa marĩ Chuka Tharaka Nithi County na arata makwa marĩ Ruiru maketheke mũno. Kamũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũka mwagĩthiĩ mũkĩgeri kuuga icio wega biũ nĩguo ona ndakĩmũcerera rĩ mũtigakĩheage mashed fish nĩtiguo Sawa. Moyo ri ndoko tukirikiria urugi twa muthenya wa umuthi na ngagũcokeria ngatho tondu cenjagia mitambo uikarago hau ugathoma na ithui ukamenya maingi megie urugi na nĩ ngwĩraga maita maingĩ ukatwarĩria we hau muciĩ ugatwandĩkĩra message harĩa mwena wa Facebook gakorwo ngĩgwĩta nĩguo ũkĩturuge nawe nĩguo ũke ũnyonie ona niĩ rĩ na ndire gaka ĩtiguo na nĩguo ĩtĩkie message cenyu cinginyagira ukorwo ngĩthoma message igĩrĩ haha rĩera-inĩ. Joyce Mogoro atwandĩkire gĩtwĩra hello I'm Joyce from Juja rĩu tani Joy okuruga ngima mucere na gĩtheri na ndihĩtũkagwo nĩ gĩbindi kĩa irio to gĩtheri no njuke turuge hamwe. Joyce tũkorwo twĩgwĩta ndĩrona namba yaku ĩ hau na tũkorwo twĩgũruge na ithuĩ na mũndũ ũngĩ haha nĩ Joy Kate akuga kindly may I be your guest taster. I am Wangeshi from Naivasha. Reto Kate, Joy Kate Wangeshi kuma kũrĩa mwena wa Naivasha na Naivasha nĩ kuo mũciĩ koguo nĩ ngũgũcaria na agatutigĩra namba yake hau na Hillary Kamwende akauga hi I'm Hillary Kamwende no we ndũgĩtũtigĩire namba koguo nĩ wega ũgatũtigagĩra namba nĩguo twakorwo tũkĩhota gũgwĩta ũgoka tũkaruga haha nawe na irio citũ ciuma njega na tũkũrĩkĩria hau urugi twa muthenya wa ũmũthĩ kinya kiumia gĩũkĩte nĩguo tũkorwo tũkĩruga maũndũ mangĩ merũ ĩtwĩrĩgane. Let's dig in. Let's do this. Let's do this. Yeah. Not it's not bad. Ini tamu. Ni mwanzo. Unajua kupika. Niko na try. Watimazi iko sawa. Yeah, it's actually good. Ni mashed tu liamua.
Muriega, Yetawo Peter Gichuki, Chairman, Top Care Lads Kenya.